The morning match is the first match of the day number 2 will be played between M-Tech Strikers versus Puttur Pearls. So that I request all the players of both the teams kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. 10:30ಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ all the players of M-Tech Strikers as well as Puttur Pearls, please complete the formalities of signatures as soon as possible. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಎಂ-ಟೆಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವುಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎದುರುಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ಗೇಟಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸುಲಲಿತವಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದಂತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ M-Tech Strikers owner Akram. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಲ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೆ ಎಂ-ಟೆಕ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಅಕ್ರಮ್ ಇವರಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಲ್ಸ್ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ Akram, the owner of M-Tech. Kindly request you to please take over the seat and request you to please enjoy the game of cricket. And on behalf of all cricket lovers and on behalf of organizer, we would like to welcome you for this prestigious cricket tournament.
ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಂಟೆಕ್ ತಂಡದ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಂಟೆಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರು. ಹಾಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ that you have to mention your jersey number in front of your name, so easy for identification of the players. For the scorer, please cooperate with us. Hello, check. Nazir bhai, jersey. Satish sir. Arkan jersey. I request all players and other members, MTech, Hussein bhai, நீங்கள் எல்லா இங்கே பிளேயர் எல்லாத்தங்களை பறத்து போன சொல்லுவார். நாங்கள் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுறேன். பிளேயர் எல்லாத்தங்களும் வந்து பறத்து போன சொல்லுவார்.
I request the captain of, here we go for the first match of the day 2 of Whitestone United Cricket League. I request the captain of Puttur Pearls and M Tech Strikers Kannangar. Please come to the commentary box immediately. Captain of Puttur Pearls and M Tech Strikers. Please join us on the commentary box immediately. Captain of Puttur Pearls and M Tech Strikers Kannangar. Please come and join us on the commentary box. Please, this is the final call for you. Final call for Puttur Pearls and M Tech Strikers. Captain of Puttur Pearls, please come and join us. Puttur Pearls, please. After toss, we'll start the match in 5 minutes. Just 5 minutes after the toss. M Tech Strikers, please. Puttur Pearls. Puttur Pearls, this is final call for Puttur Pearls. Umpires. Irfan, live.
check 2 check 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 Umpire Fayaz MFC. check check 2 check check 1 check check 2 check check 2 check check 1 check 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 2 check 1 check hit check check 2 check
Hello, check. Hello, check. Hello, check. Mic testing 1 2 3. Check. Hello, check. Check. Well, good morning, everyone, and welcome to the day number 2 of prestigious cricket tournament in name of Whitestone United Cricket League 2026. All set now for the opening match. It's a bright and sunny morning, and of course, perfect weather condition in this nature beauty. We are going to start the first match of the day number 1. We have two gentlemen out here in the middle. Of course, welcome for the umpire, Mr. Imran BFC, and we have Mustafa, one more well-recognized and experienced umpire out here in the middle. And we have two captains, those who are playing the first match. Welcome to Irfan Patel, one of the icon player of this tournament. Is a captaining Yumtech Strikers. As well as we have one more gentleman, perfect all-rounder, Sinan R7 is leading Puttur Pulse. And it's time for the tossing ceremony. It's a call for captain of Puttur Pearl, and umpire will go to spin the coin. Head. Heads is a call. What it is? Tails. It's a tail. That means the captain of Yumtech Strikers, Irfan Patel, won the toss. First of all, congratulations, Irfan Patel, for winning the toss. And what you are going to decide winning the toss in the morning? Ball first. Any particular reason for ball first in this condition? कोई कंडीशन नहीं है फर्स्ट मैच है तो सोच रहा हूँ कि ग्राउंड का समझे कि कैसा क्या चल रहा है इसलिए टारगेट पता रहेगा कि कितना बनाना है तो उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे. Absolutely, because you are rightly said, you have to adapt to the condition. You need to read the condition because you are new to the condition in this most beautiful and nature beautiful cricket ground. And you are, of course, elected to ball first. And how many runs your team wanted to reach your opposition? ऐसा कोई डिसाइड नहीं है जितना हो सके कम रन पे रोकेंगे. Okay, you have a tremendous bowling department in your side. आपको all the best कहते हुए, yes, we are coming to the toss losing captain. Any disappointment, Sinan, losing a captain? If you are winning the toss, what your decision? Our decision is fielding first. Okay, losing the toss and winning the toss is not important, but winning the match is very important. Of course, the captain decided to ball first, and your decision and your game plan. How many runs you wanted to get in this perfect condition, the morning condition? No idea. Then we will try our best. And just coming back to the batting, you are the captain of the side. And in your batting department, who is your trump card batters? I am up from Calicut. Mehboob from Calicut is the icon player in your side. All the best, Sinan, for your game plan. That's it from the morning toss. That captain of team Yumtech Strikers, Irfan Patel, winning the toss and elected to ball first. Thank you.
So thank you very much, and yes, coming back to this match, the first match of the day, number 2, and umpires are walking towards the middle. Umpire Mustafa, and as well as umpire Tamim Ullal Alpha, one of the legendary player as well as the coach of football, and definitely he will be the one of the experienced umpire for this particular cricket tournament, along with Mustafa. Yes, into the match now. After winning the toss, Captain Imtiaz, of course, Captain of MTech Strikers Irfan Patel, winning the toss and elected to ball first in this morning condition. And coming back to the condition here in Sea Ground Ullal, one of the most beautiful cricket ground with the nature beauty. And just left of our comment box, you can see the one of the most beautiful Arabian Sea, and which is the ground which is surrounded by the beauty of the natures with the greeneries, and we are all set now for the first match of the day, number 2. The very good toss to win in the morning. Irfan Patel being the icon player. Irfan Patel, one of the icon player. He's the one coming from a long way. Coming from long way to represent in this prestigious cricket tournament. He came from Madhya Pradesh, and welcoming him on behalf of all cricket lovers and on behalf of organizing committee of United Cricket League, which is powered by United Empowerment Association registered. The Community Pest 2026 will go into the begin here in this beautiful cricket ground, Sea Ground. Opening batters already walking towards the middle to open the innings for the team Puttur Pearl. This is one pest which is including not only the cricket but United Kabaddi League, United Volleyball League, the Food Festival, as well as blood medical camp and job fair, and the opportunity for the youngster to place in different job opportunities which is offered in this job fair. Is a golden opportunity. It's been outstanding concept here from United Empowerment Association registered organizing this prestigious Whitestone United Cricket League 2026.
So everything is ready here for opening match. Everything is ready. Winning the toss, selected to ball first. The power play number 1 will going to start. Umpire signaling here. Umpire Tamim Ullal Alpha signaling towards our scorer Imran BFC. Ready here in the commentary box in the online scoring department. We have Ashik Sankolige is ready here, and Bedra Media live telecast channel, one of the most popular and prestigious live telecast, and under the great leadership of Irfan, everything is ready here to have a fantastic day for cricket. The power play number 1 will going to start from the far end. The bowler Ilyas starts with a delivery which is right on the money, right on the target, and quite watchful. The opening batter Mehboob just watching that line of the delivery which is coming from the good line spot into the batter, and played it defensively back to bowler, not for run. Naheem, the striker, correction. Ilyas bowls down the leg side, little margin for error while you try to get the ball around the legs of the batter. If the ball going to miss the leg and leg stump, it's going to be punishable, not from the umpire, of course not from the batter, but from the umpire, and wide call by umpire. It's going to be a first run for the team Puttur Pearls in the form of extra. Oh, lovely delivery, beautifully balled, lifting of delivery, the moving little bit shaving away from the right-handed batsman with the extra bounce. The batter just asking umpire which line going to be the frame line to call the wide, and it's well within the reach of the batter. A lovely delivery, just going away from the right-hand batter. Short pitch delivery, but not really able to get into that position quickly. Ilyas correction bowls that beautiful short pitch delivery. Mehboob wanted to go for the pull shot, but not really getting the position quickly, and just wanted to go back, rock back. He got a fielder in the deep mid wicket and deep square leg for the pull shot. No run scored. Lofted and just clearing the mid off, going towards a long off ridge, and fielder chasing the ball, and a couple of yards inside the boundary line. The fielder managed to stop that one. Ample time for the batter Mehboob to complete. Naheem, correction, has got his first run, couple of runs, and confident looking drive, bowler's back drive, just clearing the mid off, and got a valuable couple of runs. He's up the mark. Then lovely delivery. Naheem wanted to go for the pull shot. Again, not that much of shot enough. Maybe the ball just kept low at the last moment. Compared to the two previous deliveries, it's little bit keeping low. That's why the batter Naheem couldn't manage to get into the position. He just wanted to drag the ball from outside the line of off stump, and beaten by the pace. Oh, lovely delivery. Catch it is a call, but just falling off the fielder, dropping short of the fielder at core point region. And the fielder is standing in the edge of the circle. Lucky escape here for Naheem, and this has been outstanding start here from the bowler Ilyas, as he bowls some good deliveries in this over after completion of first over. And Puttur Pearls are searching for the right track, are 4 on the board without loss of any wicket. Steady start from the opening batter. This is a 10 overs game, and 60 legal deliveries excluding wides and no balls. Wait and see how many runs is going to be good enough in this morning condition to depend the total. And captain himself looks like he's got a ball in his hand. Irfan Patel, being the one of the top class all-rounder, the well recognized name as far as tennis ball cricket is concerned, whether it's going to be a hard tennis ball or whether it's going to be a soft tennis ball, whether it's going to be leather ball cricket. The Irfan Patel is absolutely icon of this cricket tournament. Wait and see how we're going to start in this day number 1 of the prestigious Whitestone United Cricket League 2026 from the commentary box, and with the very popular jersey number 27 around the bit. Over the wicket, left arm bowler, so that lovely throw came from the fielder, just missing the stump, but both the batters has got a very good communication and understanding, so that if they picked up a single for that, with that single score, but moves on to 5 on the board.
And that brings Mehboob, first time in this match, will going to take the strike. Irfan balls, left arm again just going back. Roll of the wrist comes into play. And again the same fielder trying for the run out. But again misses the stumps. It's a high throw. And quite hardly Mehboob managed to complete single with that single scoreboard and moves on to 6 on the board without loss of any wicket. Irfan just try to keep that good line and length. Again slower one. The batter too early into that pull shot without seeing the line of the ball. Just try to get that one across the line. Maybe the intention of the batter to get that one into the square leg. The fielder is in the deep mid wicket and one fielder in the long off. The two fielders outside the circle in the power play. Swings and missed. Swings and missed. Again nowhere near the pitch of the delivery. The batter really making a mistake here. Naeem just wanted to get the big shot, but without coming to the line of the delivery. And he's a tall man. Irfan is getting some extra bounce as well. Once again, appeal. And it's given him. This time, ball pitched in the line. Ball pitched in the line. He tried to play across the line. Pays the penalty for that. And Irfan strikes with a beautiful delivery. And the batter, Naeem, just wanted to get that one. Review been asked by the batter immediately after that decision which is came from the umpire. Umpire Tamim Ullal has got evidence enough that ball is pitched in a line. Of course, is bowling over. He's a left-arm bowler. He's not a right-hand bowler, and maybe sometime confusion for the batter. It may be that ball pitched outside the leg stump or not. But he's a left-arm bowler, left-arm over the wicket, and probably the chances of ball hitting the line. And umpire just wait and see the third umpire decision here. Will it going to be out or not? The first DRS of this prestigious Whitestone United Cricket League 2026. And wait and see what could be decision from the umpire. Everyone's eyes here in our commentary box. Third umpire will going to observe, and the technicians of Bedra Media, the cameramans, all are so it's a not out with a call from third umpire. The ball pitched outside the line of leg stump, and a slight a bit of the ball pitched outside the leg stump. That's why the batsman is very much sure about that. The ball may be the pitched outside the leg stump, and rightly so. The very good review taken by the batter Naeem. He just survived from that leg before wicket. A lovely technology is implemented for this prestigious cricket tournament, thanks to the organizing committee as well as for Irfan. The Bedra Media is getting some innovative here, and here comes next. Try to york the batter in the dedication. Negotiated very well by Naeem. Played it gently down to square leg region. Just a roll of the wrist which comes into play. Ample time for the batter to complete a couple of runs. With that couple of runs scored, moves on to 8 on the board. 8 for no loss. So one more good over. It's a quiet over. And first tour of the power play certainly belongs to the team. Tech strikers are really tighten up the screws in this over. 8 without loss of any wicket. The Puttur Pearl knows that this is a 10 hours game. They can bounce back at any time. It's not necessary that you have to get the runs in the power play. But even after power play, if you settle down in the middle, if you're going to target 1 or 2 bowlers to get into the acceleration, they can get to 65 to 75 runs. It's going to be a good score to depend in the morning here in the beautiful sea ground here in Ullal.
Lovely weather condition. Of course, month of January, it seems to be not that much of hot as far as the weather condition now in Mangalore is concerned. This is considered to be a winter season, and but still a little bit hot here in the morning. Here comes the third over, Ilyas. Nicely negotiated by the batter Naheem, well behind the line of the ball. Nicely behind the line of the ball. Mehboob, in fact, plays it very soft hand into the backward point region for a single, getting into the pitch of the bounce of the delivery, and got a very valuable single. 9 without loss of any wicket. A very good bowling action here for Ilyas. You can see the very smooth bowling action. Again, wanted to go for the pull shot. Naheem again not really getting the position quickly to that pull shot. Quite hardly managed to get the bat into the line of the bounce of the delivery. Played it down to mid-on for an easy single. Double figure, 10 without loss of any wicket. Puttur Pearl, the Pearl City. Slashed it, beautiful shot. No need to run for that. One bounce into the fence for 4 runs. First boundary of the day, number 2 of the prestigious Whitestone United Cricket League 2026. Absolute rock back. Slashed it away. Getting into the line of the ball. Just have a look at the stroke in the replay. How well the batter is taking the position. Almost is standing on his toes. He's not a tall player to reach that bounce of the delivery. But he need to become a tall by standing on his toes and slashed it away beautifully. The perfect power play stroke. Again, just getting some excitement after that. The boundary just wanted to go over the mid-on region, but the line and length is not good enough to go for the big shot, to take the aerial route. Played it down to mid-on, not for run. Scoreboard remains on 15 on the board. 14, correction. Full toss delivery. I'm not really interested what the batter Mehboob is trying for, as he just got opportunity to get that one anywhere in the deep long on. Maybe he's not expecting that full toss from the bowler Ilyas, and he picked up a single for that because of that misfield there by the mid-on. 15 for no loss. Ilyas seaming from the far end. Again try to york the man. Negotiated very well by the batter. This time he wanted to come back for the second, but the quick movement there from the field and the deep square leg, denying the second from these two batter. Lovely cricket in this over from these two batters. The third over of the power play. Definitely it's a comeback over for the team of Puttur Pearl. They got some runs in this over after completion of over number 3. 16 without loss of any wicket. Puttur Pearl against team Tech Strikers. Good morning all cricket lovers, those who are came in good numbers in the morning itself here in this beautiful cricket ground. Good morning those who are watching a live telecast of this prestigious cricket tournament through Bedra Media YouTube channel. And I promise you this day, day number 2 will definitely more excitement day of cricket. We are going to witness so many good players will going to compete in this day number 1 and day 2 probably. And 5 matches to be played as per the schedule given in the day number 2nd of this prestigious Whitestone United Cricket League. The power play which is completed, and now it's going to be a different ball game after the power play. The field set will going to change, spread out field set, and we can see that so many bodies out there in the deep, and altogether 5 fielders. I think they're going into the boundary line. The orthodox long on, the mid wicket is there, deep square little bit in front of square. The fielder is in the orthodox long off, one fielder at deep cover point, and inside the ring, short mid wicket, short fine leg. In the offside region, short mid off, and one fielder down at short third man, almost in the second or third slip position. And altogether we can see that 5 fielders they're preventing the boundary line, 4 fielders, 2 fielders preventing the boundary, 3 fielders preventing the boundary in the onside region, 2 in the off. Right around the wicket, top edge opportunity is created for the fielder, but no man landing here. The square leg is a deep chance of run out, wicket keeper missed it. My goodness, this golden opportunity is gone in vain. The fielder is charging from the deep square leg region. Of course, the ball is landed safely between the square leg and the deep square leg. And the batter just wanted to come back for the second. And Naheem, the very lucky man, that is just survived from that run out. Throw which is completely missed by the wicket keeper behind the stump.
Mohin. Right arm around the wicket, and this time umpire will go into finish, and rightly so. Tamim Ullal know exactly, maybe saying that the bowler is coming right in front of umpire, is coming in protected zone. Warning number 1 has been given for the bowler not to come right in front of umpire. Need to avoid that protected zone areas. Again, wanted to go for the big shot, just using his feet, but not really reached to the pitch of the delivery. And after seeing that the bowling action of Moeen, of course, he's got a very good run. The rhythm was coming from almost the edge of the 30-yard circle, but he's not really generating a lot of pace. You know exactly, not important to bowl with the quick, but maintaining the line and length is so important. And not really allow the batsman to settle for the big shots. Good bowling from Mahim. The dot delivery. Putturpal starts well. Very good start, steady start. Again, wanted to go for the pull shot. Never looks like he will be going to hit that one. This is once again a fantastic bowling performance here from Mohin. He's just getting some exploiting the condition of the pitch. I'm seeing that first over the 2 overs. It's got a little bit extra bounce in that particular pitch. Even that the ball which is used for this particular tournament, which is a Vicky ball, and is knowing for I think it's a little bit hardness. Will going to get some extra pace and bounce for the bowler. The lovely bowling performance here from him. Once again, identical mirror display of the previous 3 deliveries. The same line. We can see the consistency in the bowling. This is what of the quality of some bowlers, isn't it? You know exactly what batsman is trying for. He just wanted to go for the pull shot every time. He's just pitching the ball quite deliberately, shortening the length. Not really to settle the batsman to go for the pull shot. And beaten several times. This time he got a short pitch delivery. Again, not really able to get that one from the middle of the bat. The intention of the batter to get that one into the fine leg region. Again, too early into the pull shot. Just a single here for the batter Naheem. After that consecutive 3 dot deliveries, he managed to pick this run. 20 on the board. This time pulls that one. Ball going, and he will not going to get this as he got the distance. Nawaz, the fielder in the mid wicket, has got a valiant effort to get that one, but ball is sailing over the deep mid wicket with the direction of the wind. The ball is going into the deep mid wicket boundary for a 6. It's not really controlled pull shot, I want to tell you. Not really timed shot, but I want to tell you sometime the shot selection is going to be key when you are seeing the weather condition here in this Ullal Sea ground. The direction of the wind is definitely helped that stroke to get the distance, not the timing. It's a total different ball game, isn't it? When you're playing the cricket tournaments, the grounds like this, the shot selection is going to be the key for the success. And last delivery of the over, the Mohins, all the efforts are gone in vain because of the 6 pitches came from the last delivery of the over. It's 26 on the board. So 4 overs which is comes to an end, and scoreboard is 26 on the board for Putturpal. Arman, the impact player, brought into attack. Wait and see, can he make an impact here? Being the impact bowler for the side, impact player, and captain Irfan Patel definitely wanted to use him in this middle overs. But so far no success for the team M-Tech Strikers. Oh, we can see the opening batters slowly and steadily they're building their partnership and getting some acceleration. Arman. Nicely played it down to extra cover region. Almost it is a puller and delivery. And played it gently down to extra cover region for easy single
by batter Naeem. Naeem just thinking about Mehboob. After that 6, he wanted to get him into the strikes. Wait and see. Again, lovely delivery. Quite hardly the batter Mehboob managed to get the ball into his bat. He's tried to york the batsman in relegation. Low full toss. And the batters, of course, the intention to go for the big shot, but quickly realizing this is a one good delivery, you have to get the respect for that. Just a single. Once again, good cricket there from Naeem as he rotating the strike. You know exactly they're now not to play any dot deliveries here onwards. They have to get each and every delivery as a scoring one. Score numbers on to 29 on the board without loss of any wicket. Puttur Pearl. This time nicely turns that one down to square leg region, and Nawaz, the fielder in the deep square leg region, is in action. Ample time for the batter to complete the single. With that single, Scoba moves on to 30 on the board. It's a Musa Ahmad. Sorry for that change in name. It's not Arman. It's a Musa Ahmad is in action from the far end, bowling the 5th over. Shot outside the half stump and wide call by umpire. Definitely, it's a difficult one for the batter to reach that one, which is going far away outside the half stump, punishable from the umpire. Musa balls wanted to go for the switch it. Doesn't get that much of proper connection. Not a bad idea to play the switch it. No one there in the deep backward point. And third man. And just he managed to pick the single, Mehboob, and Scoba numbers on to 32 on the board for no loss. Tight over is in progress by Musa so far. This time he got the wrong connection, but I don't think we'll go to get the distance. He played that stroke against the wind, and fielder from mid-wicket takes that catch. Little bit confusion there for the fielder from the long on and mid-wicket who will go to take the catch, but at last the mid-wicket fielder comes to that catch and completed the catch easily in the end. Lovely bowling performance. Now drinks break is coming to the middle. This is what a unique style of drinks break here with the cycle, with the advertisement of UCL. Bringing some drinks break here for the teams. This is a unique thinking here from the organizers' point of view. Azhar and Nawaz, the two children out here, were taking the drinks break, and Azhar may be the driver, and Nawaz will going to provide a water break for umpires and with the fielding team. So thank you very much, Azhar and Nawaz, for your wonderful contribution for the success of this cricket tournament. The future faces of cricket here in Ullal. They are the part of this cricket tournament. Well, 5 overs completed. So before yes, sir, I already mentioned this is a one cricket tournament. It's not meant for only games and sports, but there is a blood medical camp is organized here as well. Already we are seeing here that the vehicle which is ready here to receive the blood. Those who wanted to donate the blood, one of the best donation I want to tell you, which is a blood donation. So I request all
The cricket lovers kindly request to contribute for the society by donating your blood and make this cricket tournament successful. Meanwhile, a change in commentary box and a change in voice as well as a change in language. I would like to invite Bilal for the first time in the morning in day number 2 to further explanation of the match in our state language, sweet language, Kannada. And good morning, Bilal. Welcome for the day number 2 of the prestigious Whitestone United Cricket League 2026-6. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ರವರೇ. ದಿನದ 2ನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹುದರಿ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪತನವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 36ಕ್ಕೆ 2. ಕಣ್ಣಂಗಾರು ಮತ್ತು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಆಟಗಾರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಬಾಂಧವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಉಡುಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ. ನಿನ್ನೆ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳ್ಳಾಳದ ಸಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಭವ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಮಾನ್ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ರಶೀದ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಸಗದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಳದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 38ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಗದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೀಣೆಯನ್ನ ಮೊಯಿನ್ ಶಿರ್ವಾ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು 6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ನೆಗೆತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವಾಗ 6ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ 6 ಓವರ್ಗೆ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 40 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 40ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂಸಾ ಅಹಮದ್ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಜಮಾವಣೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ
ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 41ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 41 ಓಟಗಳು. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು. ಊಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು. ದಾಂಡು ಚೆಂಡುಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೂಸಾ ಬಳಸೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 42 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 43 ಓಟಗಳು. ಬಹಳ ಚಂದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ತನ್ಮೂಲಕ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತ ಬೌಂಡರಿ. ಆ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೌಂಡರಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗೆ ಇವಾಗ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ತೃತೀಯ ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡರಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 47 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಒಂದು ಹೆಸರಾಂತ ತಂಡ ಇಜಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಇಜಾನಿಗೆ ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕೈವಶವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇದೇ ಆಟಗಾರ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಸೆಟ್ಸು. ತನ್ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನವಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತ. ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡು 22 ಓಟಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲವನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಜಾನ್ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಫಾನ್
ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನಶ್ಫಾನ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು ಊಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 48 ಓಟಗಳು. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಸೆತ ವೇಗ ಮಿಶ್ರಿತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇರ್ಫಾನ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಗಾಳಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 54 ಓಟಗಳು. ಅರ್ಧ ಶತಕ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ತಂಡ ಪುತ್ತೂರು. ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಬಳಸೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಥ್ರೋವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಲವತ್ತ 55ಕ್ಕೆ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 8ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ 8 ಓವರ್ಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 55 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮನ್ನತ್ ಮತ್ತು ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಳ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂತ ಮನ್ನತ್ ಮತ್ತು ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 57 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಮಾನ್
ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದೋಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 58 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 59 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಮಾನ್ 9ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೂಡ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ. 3 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಒಂದೆಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಾಲಿಬಾಲ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಮಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬದಲು 2 ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 62 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 9. ಸ್ಕೋರ್ ಮೋಸನ್ 62. 62 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್, ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವ ಆಟಗಾರ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಶಿರ್ವ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಮೊಯಿನ್ ಶಿರ್ವನನ್ನ ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣಂಗಾರ್. ಚೆನ್ನನ್ನ ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಮೊಯಿನ್ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮೊಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿಸಗದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂತ ಮನ್ನತೈನ್ ಮತ್ತು ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅಕ್ಷಾಕ್ಷರ ಪಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮೊಯಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರನ್ ರಹಿತ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ
ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಚೆಂಡು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೊಯಿನ್. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 64 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊಯಿನ್ 4ನೆಯ ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ರಫೀಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಇವಾಗ 70 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 70. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಯಿನ್ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 76 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್. 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳ್ಳಾಳ ಸಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತಡದ ಮೊತ್ತ 77 ಓಟಗಳು, 78ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 60 ಚೆಂಡು, 78 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
नासिक बाबू और वाहिद की जोड़ी, वाजिद की जोड़ी, सिनान की गेंद, बार पैरों पर टकराते ही रन के लिए दौड़ पड़े। एक रन तो आसानी से मिल जाएंगे, लेग बैक की इशारा अंपायर से। अब 78 रन के लक्ष्य है, तो शुरुआत पर थोड़ी सी विस्फोटक बल्लेबाजी की निरीक्षा अवश्य होंगे दर्शकों को। हालांकि इस यूसीएल प्रतियोगिता के हर एक जानकारी को बेद्रा मीडिया देश विदेशों में दिखा रहे हैं। एक अच्छी यूट्यूब संस्था और वर्तमान क्रिकेट पर केवल क्रिकेट ही नहीं, कई सारे क्रिकेटेतर विषय पर भी आप बेद्रा मीडिया के किरदार देख सकते हैं। इरफान के सारथ्य में लगभग 1.5 लाख से भी बढ़कर 1,60,000 से भी बढ़कर सब्सक्राइबर हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेद्रा मीडिया को चाहने वाले उनकी संख्या कितनी बढ़कर दिख रहे हैं। अच्छी गेंद, गैप ढूंढे यहां पर, बहुत ही आला शॉट, फील्डरों के बीचों बीच गेंद को जिस तरह से दबाए देख लीजिएगा। एक तरफ हवा के सहारे भी है और दूसरी तरफ जब हवा मैदान की एक तरफ गूंज रहे हो तो उस दिशा में गेंद को आप अगर हल्के से भी स्पर्श करें तो गेंद के दौड़ेपन बढ़ जाते हैं, तेजी बढ़ जाते हैं। हर टिप्पे के बाद जब मैदान पर गेंद पलटते हुए आगे निकल पड़ते हैं तो हवा जिस तरह से दबाते हैं गेंद को, तो साफ साफ नजर आए आपको नतीजा। तो इसकी मतलब यह है कि मैदान की एक तरफ जो फील्डरें हैं वहां पर आपको इतनी जिम्मेदारी से काम निभाना होगा। अगर छोटी सी भी आपकी अंदाजा आलोचना अगर गलत साबित हुए तो सजा भुगतने होंगे। तो ये 4 रन एक अच्छी शुरुआत की निशानी भी। 78 जैसे रन, 7.80 के रन धारण हर ओवर पर रिक्वायर्ड रन रेट के ऊपर। और अगले मैच के दोनों टीम जितने भी जल्दी हो सके, मन्नतेन प्रॉपर्टीज और यूटी फरीद वॉरियर्स और मन्नतेन, दोनों टीमों के खिलाड़ियां जितने भी जल्दी हो सके अपने हस्ताक्षर प्रक्रिया को पूरा करें। संगठकों के सिग्नेचर काउंटर आपको इंतजार कर रहे हैं ताकि आप जितने भी जल्दी हो सके आपके सिग्नेचर प्रक्रिया को पूरा करते हुए आप मैच के लिए तैयारी करें। सिनान ओवर की तीसरी गेंद को लेकर तैयार। इस बार योजना गलत नहीं, लेकिन अंजाम यहां पर सफलता के साथ नहीं मिले। वाजिद स्विच हिट करने के साथ रन चुराना चाहते थे। हालांकि पावर प्ले भी है, शुरुआत के 3 ओवर जब पावर प्ले के ऊपर हो तो उसे सही इस्तेमाल करना, उस पावर प्ले को अच्छे रन के साथ दिखाना, ये बल्लेबाजों की आशा होते हैं, निरीक्षा होते हैं। सिनान की अगली गेंद, इस बार थोड़ी सी उछाल के साथ गेंद को दिखाए। पिच के बीचों बीच गेंद को टिप्पा खिलाने के बाद गेंद की उछाल बढ़े और बल्लेबाज एक छोटे समय के लिए उन्होंने सोचा कि क्या मैं हुक कर पाऊंगा इस गेंद को, लेकिन जैसे ही गेंद की ऊंचाई उनसे भी बढ़कर नजर आए तो बल्ले से गेंद को जुड़ाना इतनी आसान बात नहीं बनते हैं। जब गेंद की ऊंचाई हद से बढ़कर जब बल्लेबाज को नजर आते हैं, एज बनने की संभावना ज्यादा होते हैं, सही शॉट वहां पर नहीं बन पाते, तो इस वजह से गेंद को रोकने की प्रयास किए और एक सिंगल रन भी उनके खाता पर। अब बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक पर, नासिक बाबू, और इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल की इशारा अंपायर से। नासिक बाबू जिस अंदाज के साथ बल्ला घुमाए, अगर गेंद लग जाती तो कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से निकल पड़ती गेंद। अतिरिक्त खाते पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा यहां पर, क्योंकि आरंभिक बल्लेबाजी पर पुत्तूर पर्ल्स के बल्लेबाजों ने जो रन बनाए हैं
ना ये बेहतर कह सकते हैं ना कमजोर। जब तक आप विपक्षीय टीम की बल्लेबाजों को परेशान करने लायक कुछ गेंदबाजी नहीं दिखाते हैं आप, विकेट चुराने जैसे बात, विकेट को शिकार करने लायक आपकी प्रदर्शन, आपकी एनर्जी, भले ही धूप गहरी से आपके शरीर पर वो गर्माहट दिखा रहे हो, लेकिन कंसंट्रेशन अगर मैच के ऊपर आप डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो बात अवश्य भूल जाएंगे आप। क्रिकेट एक ऐसे खेल है, मैदान पर उतर आते ही न गर्मी की कोई चिंता होती है, ना पसीने की कोई बदबू। बस एक बात दिमाग पर कि हम क्रिकेट खेलने के लिए मैदान पर उतर आए हैं और जीतना हमारी काम है। पहली ओवर की समाप्ति, 9 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर, 9 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर विदाउट एनी लॉस, पूरी 10 विकेट सुरक्षित। तो 9 रन पड़ने के बाद अब रिक्वायर्ड रन रेट के पहले कदम पार कर चुके हैं। 7.80 के रिक्वायर्ड रन रेट है, 7.80 पर ओवर, और पहली ओवर पर 9 रन बनने के बाद अब देखना है कि बचे हुए 2 ओवर जो पावर प्ले के अब सामने खड़े हैं, जिसे बल्लेबाजों के स्वर्गदान कहते हैं, सिवाय 2 फील्डर के बाकी तमाम फील्डर छोटे सर्कल के अंदर। यहां पर तो लगभग 20-22 यार्ड होंगे छोटी सर्कल, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की मान्यता के अनुसार अगर कहें तो वो 30 यार्ड सर्कल बन जाते हैं। तो इस छोटी सर्कल के अंदर खड़े रुके फील्डरों के सर के ऊपर से या उनके बीचों बीच अगर गैप ढूंढते हैं आप, तो अवश्य मिलेंगे आपको बड़े रन। इस वजह से ही अंतरराष्ट्रीय नियम जब लागू हुए पावर प्ले जैसे सिस्टम को जुड़ाने के बाद इस क्रिकेट में, तो वहां पर बल्लेबाजों के लिए कुछ मौके मिल सकते हैं, कुछ मौके बन सकते हैं। तो इस वजह से ही शुरुआत से लेकर अब तक आप क्रिकेट के शुरुआत जब से हुए हैं तब से लेकर अब तक बदलावन कई सारे आप देखे होंगे। ओपनिंग बैट्समैन के लिए देने वाले प्राशस्य हो, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए देने वाले प्रामुख्यता हो, और उसके बाद गेंदबाजों की जब पारी आ जाती है तो वहां पर भी ऑलराउंडिंग प्रदर्शन की तरफ ज्यादातर दिमाग लड़ाकर खिलाड़ियों को चुनते हैं टीम के मालिक। क्योंकि आजकल किसी भी गेंदबाज के बल्ले खामोश होते हैं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं होगा, क्योंकि आजकल हर एक गेंदबाज भी अपने बल्ले से बड़े रन चुराने की काबिलियत रखते हैं। कल के दिन आपने देखे हैं, बार सीधे पैरों से टकराए और बड़ी आवाज एलपीडब्ल्यू की भी सुनाई दी है, लेकिन अंपायर से कोई पुरस्कार बिल्कुल नहीं। ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथों पर विकेट से फिर गेंदबाज, इस बार मौका जरूर थे लेकिन गेंद आने से पहले ही अपना बल्ला घुमा चुके थे बल्लेबाज। तो इस मैदान की खासियत के बारे में आपको जानना ही होगा। मैदान के बगल में ही दरिया है, समुंदर है, और समुंदर की लहरों के साथों साथ निकल आने वाली हवा के जो झोंके हैं, हवा की जो शक्ति होते हैं, उसके प्रभाव भी आपको इस्तेमाल करना होगा। यहां पर अच्छी लाइन मानना होगा, क्योंकि दिन के पूरे समय को हम यहां पर बल्लेबाजों के फेवरेट कहते हैं इस मैदान पे, लेकिन ऐसे समय में गेंदबाज चालाकी के साथ बल्लेबाजों की शारीरिक भाषा को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हुए जब गेंदबाजी करते हैं, उनको विफल करने की अलग अलग तरीके जब अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से प्रशंसा करना ही होगा गेंदबाजों को। अच्छी लाइन राशिद वाइटम ओवर से, इस बार भी अच्छी लाइन, क्या खूबसूरत लाइन और लेंथ कहना होगा। यहां पर कभी ब्लॉक कॉल पर गेंद को इस्तेमाल करने के प्रयास किए, और उसके बाद पिछली गेंद देख लीजिएगा आप, जिस तरह से उन्होंने ऑफ स्टंप के थोड़े बाहर रखे और ऊंचाई भी एक हद तक, यहां तक कि ऑफ साइड की एरिया पर आप जितने भी चाहे आसान गेंद फेंक दो और नतीजा बल्लेबाजों के लिए अच्छा नहीं मिलेंगे। और आवाज सुनाई दिए गेंद बल्ले से टकराने की, कॉट बिहाइंड पर कोई गलती नहीं, लपक लिए गेंद को विकेट कीपर ने। और निश्चित रूप से यहां पर पुत्तूर पर्ल्स भी यही चाहते थे कि बल्लेबाजी पर बने हुए रनों की संख्या इतनी बड़ी तो बिल्कुल नहीं इस मैदान के लिए,
ऐसे में जीत के विश्वास को मजबूत रखने के लिए विकेटों को शिकार करना, पार्टनरशिप को तोड़ते रहना, ये निश्चित रूप से अवश्य बन जाते हैं। अगर इस तरह की प्लानिंग ना हो तो ऐसे रन को रोकना भी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे मैदानों में बड़े बड़े रन को अपनाने के लिए 2 महंगी ओवर काफी है। 2 अगर खर्चीले ओवर मिले बल्लेबाजों को, जहां पर 2-3 सिक्सर जैसे बात हो या बाउंड्री जैसे बात हो, तो अपने आप रिक्वायर्ड रन रेट जुड़ जाएंगे उनकी बल्लेबाजी में। तो ऐसे मौके में जितने आप दबाव डालते हैं, खास करते हुए पार्टनरशिप बिल्डअप करने की बात पर अंकुश लगाना, अगर एक बार टिक जाते हैं तो उन खिलाड़ियों को आउट करना भी आपके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल वाली बात बन जाएंगे। कल के दिन के मैच देख लीजिएगा आप, आरंभिक बल्लेबाजी पर जिस तरह से यूटी फरीद वॉरियर्स ने 33 रन पर 8 विकेट गंवा चुके थे 8 ओवर में, और बचे हुए आखिरी मौके में आजाद खिलाफों के अफरीदी के बल्ले से जो रन निकल आए थे, 23 रन उन्होंने बनाए, तब 59 रन बनाकर 7 रन के लक्ष्य मिले थे व्हाइट स्टोन वॉरियर्स को। और बड़ी आवाज, अपील की आवाज जो विनती के रूप पर बड़ी आवाज निकल आए, और अंपायर से भी पुरस्कार तो नहीं मिले हैं, लेकिन यहां पर मानने वाली, ताक देने वाली बात यह है कि राशिद के ओवर बिना कोई रन वाले, मेडन ओवर, वो भी दिन वाली मैच में। ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಗೇಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗೇಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ 2 ವೀಲರ್ ಆಗಿರಲಿ 4 ವೀಲರ್ ಆಗಿರಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಂತಹ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ UCL ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಲೀಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು, ತಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮನ್ನತೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು सिनान अपने स्पेल आगे बढ़ाते हुए छोटी सी रन अब तक बने हैं. और इस बार अच्छी स्ट्रोक, मौका ढूंढे, लेकिन इतनी जोर से शक्ति लगाने के बावजूद भी अब देख लीजिएगा किस तरह से पुत्तूर पल्स के शरीर पर अब एनर्जी पैदा होने लगे. विकेट मिलते ही जब कामयाबी मिल जाते हैं तो आगे की रास्ता आसान बन जाते हैं हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो खेल क्यों ना हो, सांसारिक विचार क्यों ना हो, सामाजिक विचार क्यों ना हो, या आपकी कोई व्यक्तिगत विचार. जब आपको भरोसा पक्के हो जाते हैं, आपके आत्मविश्वास मजबूत हो जाते हैं, तो उसके बाद जो भी काम हो आप खुलेआम कर देंगे, बिल्कुल कोई दबाव नहीं, बिना दबाव के आप कर देंगे. तो उसी तरह से यहां पर पुत्तूर पल्स अब वापस आती के दिखावा दिखाने लगे हैं, और ये खूबसूरती के साथ गेंद को थर्ड मैन के एरिया पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी ज्यादा से चलान ले लिए. कवर पॉइंट और शॉर्ट कवर्स के बीच जो फील्डर थे, तो उन फील्डरों के बीचों बीच गेंद टिप्पा खाए. तो ऐसे में बल्लेबाज के चेहरे पर कोई आतंक बिल्कुल नहीं नजर आए कि वो खतरे में गिरे हैं. कैच आउट के कोई मौका वहां पर बिल्कुल नहीं थे. पिछले ओवर राशिद के मैडन होने के बाद आप समझ सकते हैं ऐसे वातावरण में उल्लाल के इस सही मैदान में इतने प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में मैडन ओवर दिखाना यह सक्षमता की आईना है, यह काबिलियत की आईना है. आप खुले आम कह सकते हैं उन पर वो क्वालिटी है, वरना इस तरह के प्रदर्शन बहुत ही मुश्किल. सिनान अच्छी लाइन, ब्लॉक ऑल पर गेंद को इस्तेमाल किया, फील्डर के हाथ लगे गेंद. हो. अगर पहली कोशिश पर ही गेंद को उठाकर डायरेक्ट हिट बनाने की बात हो या गेंदबाज को सौंपने की विचार, कुछ बात बन सकती थी वहां पर. विकेटों के ऊपर विकेटें चुराना, पार्टनरशिप को बिल्डअप करने की मौका न देना, यही प्रगति है शुरुआत में आपकी.
जीत तो तब मिल जाते हैं जब मैच खत्म हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत से ही जीत को मजबूती के साथ पकड़ना, विपक्षीय टीम को दबाव पर गिराना, यह बात होना चाहिए। सिनान इस बार अच्छी लाइन यहां पर ब्लॉक कॉल पर गेंद को इस्तेमाल किया और गेंद निकलने वाली उस टेढ़ी दिशा को आंखों से माप रहे थे नासिक बाबू। उन्हें लगा कि गेंद लंबी बाहर निकल पड़ेंगे, लेकिन सिनान ने भी सोचा कि अगर टिप्पा खिलाकर गेंद को मौके के साथ दे, आसानी के साथ उन्हें मौके दिए तो पिटने की संभावना है। और यह भी शानदार, बहुत ही आला गेंद, लाइन और लेंथ हो तो इस तरह से। यूटी फरीद ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಂಘಟಕರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದರ ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. उछाल दिए हवा में गेंद, अब हवा वापस खींचते हुए मैदान के अंदर लाए। इस मैदान में बड़ी शॉट चुराने के लिए केवल शक्ति काफी नहीं है दोस्त, यहां पर युक्ति की जरूरत भी है, दिमाग चलाने की जरूरत है कि हवा के विरुद्ध अगर ऑपोजिट द विंड, हवा के खिलाफ अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो कोई फायदा नहीं, चाहे आप जितनी ऊंचाई पर खेलो या कितनी भी शक्ति के साथ, हवा की ताकत को नजरअंदाज मत करो। बड़े बड़े चीजों को पलट देते हैं हवा, तो ऐसे में गेंद की दिशा पलटना बड़ी बात नहीं है। तो विकेट नंबर 2, तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद अब रन संख्या कुल मिलाकर आप देख रहे हैं स्कोर बोर्ड पर 13 रन, 13 after the completion of 3 over, 78 is the target, 65 more runs to win this match in 42 balls. 42 गेंदों पर अब 65 रन की जरूरत है। 65 फ्रॉम 42, यह नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। तो एमटेक वॉरियर्स, हम मानते हैं कि शुरुआत पर 3 ओवर की जो गेंदबाजी आपने निभाए हैं, 2 विकेटें गिरने के बाद बने हुए रनों की संख्या रिक्वायर्ड रन रेट से अब नीचे आ चुके हैं। पहले ओवर पर तो अच्छे रन बने थे, 9 रन बने थे, तो इसीलिए तो हम कहते हैं क्रिकेट पर नजरअंदाज मत करो। शुरुआत चाहे कितने भी बेहतर हो, आखिरी मौके पर पैर फिसलने की बात कई बार हमने देखे हैं और आपने भी देखे हैं, और कभी कभी शुरुआत खराब निकल पड़े और आखिरी मौके पर फिनिश पक्षी की तरह जलते हुए भी उड़ने की वो आत्मविश्वास हमने कई बार देखे हैं। कल के दिन के मैच में भी आपने देखा होगा कि पहली बल्लेबाजी में यूटी फरीद वॉरियर्स बल्लेबाजी पर इतने आघात लिए, इतने परेशान उठाए, आखिरी मौके पर अफरीदी सहारा बने, और दूसरी तरफ कप्तान फयाज के विकेट चुराने के बाद उस्मान पटेल और मुर्शिद कासरगोड की जोड़ी ने कमाल दिखाया। This is the final call for UT Farid Warriors and Atlir Mannatin. Final call. This is the final call. We'll just give you five minutes. Atlir Mannatin and UT Farid Warriors. Please give your team list. चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक सिंगल रन खर्च होने के बाद अब रन संख्या 14 रन राशिद गेंदबाजी पर। पिछली ओवर पर बल्लेबाजी पर सन्नाटा दिखाए थे, खामोश कर दिए थे बल्लेबाजों को राशिद। इस बार भी राशिद के हाथों से निकलने के बाद गेंद ऐसे लग रहा है कि गेंद मजबूत नहीं बल्कि हल्का हो रहे हैं, गेंद की कड़कपन गायब हो रहे हैं, क्योंकि बल्ले से गेंद टकराते ही शर्मा जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं गेंद। अच्छी लाइन, राशिद लंबी रन अप भी, ओवर द विकेट से ये गेंद।
ओहो हो, राशिद जी मानना होगा आपको, आपकी हर एक गेंद पर वो अलग अलग टेक्निकल विभाग हमने देखे हैं। कभी ओवर बाउंस के ऊपर, कभी लो बाउंस के ऊपर, कभी ब्लॉक ऑल पर आपने इस्तेमाल किए, कभी लोअर फुल टच के ऊपर, सुनील नारायण की तरह। वाकई कमाल की स्विंगिंग। राशिद छेड़ दिए गेंद को हवा में, मौका, जी हां यहां पर मौका थे, लेकिन गेंद जब आसमान में उड़ने के बाद जिस तरह से हवा के सहारा लेते हुए मोड़ बदले, तो फील्डर उस बात को सही तरीके से नहीं वहां पर समझ पाए, तो इस वजह से गेंद तो जमीन पर गिरे और फील्डर उससे आगे निकल पड़े। तो मैं कहूंगा ये जीवदान ही है। पांचवी गेंद राशिद। इंडियन क्रिकेट टीम के मोहम्मद शामी की शैली को आपने देखे हैं, तो यहां पर राशिद भी है और ये अच्छी स्ट्रोक, बेहतरीन कवर ड्राइव, एक नहीं दो नहीं, आप मिलेंगे 4 रन के तोहफा। लंबे समय के बाद बल्लेबाजी पर भी एक छोटी सी आवाज, और एमटेक वॉरियर्स के डगआउट से भी धीरे धीरे से अब तालियों की आवाज गूंजने लगे हैं। 78 रन के लक्ष्य हैं, मानते हैं कि बड़ी रन नहीं है, लेकिन अगर शुरुआत इतनी धीमी गति से हो तो ऐसे में आप सोचने वाली बात बन सकते हैं। पुत्तूर पर्ल्स के गेंदबाजों ने जिस तरह के कमाल के दिखाए हैं, सिनान के 2 ओवर के बेहतरीन गेंदबाजी, राशिद के वो मेडन ओवर, और राशिद के दूसरे ओवर भी, अपने स्पेल के दूसरी ओवर में भी 5 गेंदों के इस्तेमाल करने के बाद केवल 1 चौका। इस बार मिड विकेट पर गेंद को खेले, सिनान गेंद को उठाकर वापस कर दिए ताकि कोई दूसरी रन की योजना ना हो वहां पर, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर नंबर 4 कंप्लीटेड, 20 रन, 20 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट। अठहत्तर रन के लक्ष्य है, तो अभी भी 58 रन पीछे खड़े हैं बचे हुए 36 गेंदों पर। 36 बॉल, 58 runs to win this match. यूटी फरीद वॉरियर्स के सभी खिलाड़ियां जितने यहां पर मौजूद हैं उनकी सिग्नेचर तो बनेंगे, और जो बाकी है कृपया आप जितने भी जल्दी हो सके सिग्नेचर काउंटर पर आ जाइएगा। जिस तरह से इम्तियाज हज्जाज ने कहा कि अगर 5 मिनट के अंदर आप नहीं मौजूद होंगे यहां पर, आपके सिग्नेचर अगर दाखिल नहीं हो पाएंगे तो शायद कुछ नियम आपके लिए लागू हो जाएंगे। 5वीं ओवर को लेकर फिर गेंदबाज रबीज वाइट हम राउंड द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। आप अंपायर से कहा कि मैं राउंड द विकेट से गेंदबाजी करूंगा। मीडियम फास्ट बॉलर हैं और अपनी गेंदबाजी में अच्छे स्विंगिंग मिलाते हैं, तो यहां पर अब देखना यह है कि दोनों तरफ जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं बोथ साइड, तो उनमें से एक साइड बल्लेबाजों के लिए एक अच्छे विचार बन जाते हैं, क्योंकि हवा के सहारा लेना वहां पर कुछ मददगार बन जाते हैं। अब देखना है कि इस ओवर में रन कितने बटोर पाएंगे। 78 जैसे लक्ष्य, 78 इज द टारगेट नंबर। अब बने हैं 20 रन 4 ओवर में। इशारे के साथ समाप्त करते हुए नए गेंदबाज राबीज। अब तक तो बने हुए रनों की संख्या को हम कह सकते हैं दाल चावल वाली बात है। जब एक व्यक्ति को भूख लगते हैं तो खाने की इच्छा तो अलग अलग भोजन के होंगे, लेकिन अब मिला है दाल चावल, अब बिरयानी की तलाश पर है एमटेक वॉरियर्स। ये रहा खूबसूरत स्ट्रोक, मौका ढूंढना, गैप शॉट, मौके पे चौका। मैंने इसलिए इस ओवर की शुरुआत में ही आपसे कहा कि इस मैदान की एक तरफ की जो बल्लेबाजी है वो ज्यादातर बल्लेबाजों को फलितांश अच्छे देते हैं,
और इस बात के फायदा उठाते हुए पहली गेंद पर ही 4 रन। अब दूसरे मैच के लिए टीम भी तैयार हो रहे हैं। यूटी फरीद वॉरियर्स, रईस उल्लाल जैसे बेहतरीन खिलाड़ियां, और देख लीजिएगा उड़ान बढ़ चुके हैं गेंद। ऐसे लगा कि स्ट्राइक से कोई हवाई जहाज टेक ऑफ हुए हो और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर स्टेज के पीछे जाकर लैंड हुए हो। तो इस ओवर से पहले आपको दिए हुए वो सूचना, वो संदेश कितने काम आ रहे हैं देख लीजिएगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि मैदान को समझते हुए बल्लेबाजी करो, मैदान को समझते हुए गेंदबाजी करो। हर मैदान एक तरफ नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। हर पिच एक तरफ नहीं होते हैं, एक जैसा नहीं होते हैं। ये बल्लेबाजों के लिए, उनके लिए जानकारी लेने की बात है, उनकी सक्षमता है, उनकी क्वालिटी है कि वो किस तरह से मैदान को समझे और किस तरह से पिच को इस्तेमाल करें। और इस प्रतियोगिता में जितने व्यवस्थाएं किए हैं, बिल्कुल कोई कमजोरी नहीं दिखाए हैं सिराज हिरमाल और इम्तियाज हज्जाज ने। तो डगआउट पर कृपया ध्यान दीजिएगा, डगआउट पर खिलाड़ियों को बैठने की मौका दीजिएगा। और उसके अलावा जो बाकी अभिमानियां हैं या दर्शक हैं या उनके सपोर्टर, उन्हें मौका देकर उसके बाद अगर मौका मिलते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनके अलावा सिर्फ आप बैठे रहेंगे, अगर वो खड़े हो जाएंगे तो शायद ये इंतजाम के मतलब गलत निकल आएंगे। पांचवीं ओवर के 4 गेंद अभी भी बाकी। सिनान और राशिद के स्पेल अब समाप्त हो चुके हैं। दोनों गेंदबाज अपनी जिम्मेदारी को इतने बेहतर निभाए हैं, बिल्कुल कोई न्यूनता नहीं, उंगली दिखाने की बिल्कुल मौका नहीं दिए हैं दोनों गेंदबाजों ने। ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ನ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗೇಟ್ ನವರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್। जी गेंदबाज को अब बदले हैं तो अंपायर भी इस बात के सूचना स्कोरर को और बेद्रा मीडिया को दिए हैं कि बॉलर के बदलावन हुए हैं। राबिस की गेंद पर पिटने की तरीका देखने के बाद और ये सही निर्धार टीम के कप्तान के। पुत्तूर पल्स आरंभिक बल्लेबाजी के बाद शुरुआत के 4 ओवर इस तरह से निभाए कि बिल्कुल जीत की रस्सी को मजबूती से पकड़े थे, बिल्कुल ढीला नहीं छोड़े। लेकिन इस ओवर की शुरुआत पर राबिस की गेंदबाजी पर जब चौके और छक्के जड़ने लगे तो पर्ल्स के कप्तान ने समझा कि अब पिटने की बारी आ जाएंगे। एक गाल पर थप्पड़ तो गिरे हैं, अब दूसरे गाल दिखाने से बेहतर है कि मैं मुंह वहां से हटाऊं। लंबी गेंद ऑप्शन से काफी बाहर, वाइड बॉल की इशारा अंपायर से। 78 रन को पीछे करते हुए 78 रन अब टारगेट के रूप में आप देख रहे हैं। और इस रन को पीछे करते हुए शुरुआत पर तो थोड़ी सी धीमी गति, लेकिन अब आप देख लीजिए बल्ले आवाज करने लगे हैं। 1 रन आसानी से मिले। शुरुआत के 2 विकेट गिरने के बाद जुड़े ये जोड़ी गौ शेख और नवाज लेफ्टी। एक तरफ गौ शेख जो ओवरऑल क्रिकेट पर काफी अनुभवी है, 19 रन की साझेदारी दोनों के बीच अब बन चुके हैं। और अब नवाज लेफ्टी के बारे में भी समझ लीजिएगा, अंडरआर्म क्रिकेट के तूफान है ये। हर्षद बजाल, सादिक एनएम जैसे खिलाड़ियों के बाद अंडरआर्म से लेकर ओवरआर्म पर छलांग लगाए हुए ये खिलाड़ी। नवाज लेफ्टी बल्ले को उल्टा पकड़ते हैं और गेंदबाज की योजना को भी उल्टा कर देते हैं। पावरफुल हिटर ऑफ द बॉल कहलाते हैं। हर मैदान पर इनके नाम बार बार गूंजते हैं। नवाज लेफ्टी और बिछा दिए विकेट को, कमल की तरफ विकेट को बिछा दिए गेंदबाज ने।
और इस पूरे प्रतियोगिता के सेकंड हाईएस्ट बिटर थे नवाज लेफ्टी। विकेट को छोड़ते हुए वो उनके ऑफ स्टंप के बाहर निकले और गेंद को हवा की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज कहाँ मौका देंगे, सीधे गेंद को विकेट के जड़ पर टिप्पा खिला दिए और नवाज को बिल्कुल कोई मौका नहीं मिले उस गेंद को रोकने की। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति भी 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 32 रन, 32 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर, 78 इज द टारगेट। तो ऐसे में अभी भी 40 रन 4 ओवर पर, 24 गेंदों पर 40, 46 फ्रॉम 24 बॉल्स। तो काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा। यस, 30 बॉल्स, 5 ओवर बाकी हैं, 30 गेंदों पर अब 40 रन की जरूरत है, 46। तो ये ना हम यहां पर मुमकिन कह सकते हैं ना नामुमकिन, 50-50 संभावना यहां पर। अगर 2 ओवर अच्छे यहां पर गिरे तो निश्चित रूप से यहां पर उस रन को रोकने की बात बन सकते हैं, या 1 ओवर महंगी गिरे यहां पर तो वो 5 ओवर के एक्साइटमेंट समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये ओवरम टेनिस क्रिकेट है। यहां पर 1 ओवर पर 3-4 भी मुश्किल से बनते हैं और कभी कभी 30-35 भी आसानी से। तो आइए अब सतीश सालियान, सतीश हनुमान, सतीश मैंगलोर, काफी सारे नाम से इन्हें पुकारे जाते हैं। तो आज इस कम्युनिटी फेस्ट व्हाइट स्टोन और इस श्रृंखला के जो आयोजन किए हुए संस्था, जिस तरह से आप जानते हैं यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन, सिराज अरमाल और इम्तियाज हज्जाज के सारथ्य पर, और ये दोनों चेहरे के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि एमपीएल जैसे क्रिकेट श्रृंखला में आप भी वीक्षक विवरण के लिए हमारे साथ जुड़े थे परमपुर अंबेडकर मैदान पे। तो इनके पास जितनी योजना होते हैं, जितने पावरफुल टेक्निकल प्लानिंग्स होते हैं, अगर उन्हें स्पॉन्सर्स की सहायता मिले तो ये पूरे देश पर हलचल मचा देंगे। आपकी क्या राय है सतीश जी? So thank you so much, Sir Nawaz and Voice of Cricket, and rightly said, the two pillars of this cricket tournament, Imtiaz and Siraj, absolutely the two dignitaries. They are responsible for so many prestigious cricket tournament, and this is a one they just wanted to make a memorable one. And so far, I think their all hard work is paid off by seeing this condition now. First ball of the over number 6 starts with a no ball because of ball which is pitched outside the line of the pitch and gone into the fence for 4 runs. So 5 gifted runs. It's a good start here for the team, and definitely this 5 runs will going to give a lot of confidence over chasing these runs. And 78 is a target for the team. Tech Tigers, and so far there looks like the equal battle is on between these two teams, and that will going to reduce the pressure straight away from the batters. Irfan Patel, the captain of the side, is in the middle. You know exactly what the responsibility, what the role he need to play, being the icon and being the one of the top class player. You know exactly that this condition is seems to be the very important for him to play as per the condition required. And another batter in other end, Gauss Sheikh, so far looking so good. This time helicopter shot, played it just in front of the field at long off. I think one stage looks like the ball is carried to the field at long off. Just a helicopter shot which is implemented by Gauss in the irrigation. But very lucky for him that ball didn't carry to the field at long off. He's standing in the boundary line. The one more addition to total takes the total score into 38 now. And almost half of the job which is completed. They have to complete another half of the job. And 40 runs needed for the victory. 40 needed from 29 deliveries. Leaning into the drive, lack of placement straight to the hands of mid-off. Irfan Patel off the front foot, tried to reach to the pitch of the delivery. Because of the slower one there from the bowler Mehboob. What an all-rounder. He's been absolutely fantastic. Batted very well for his team. And now, yes, he loved it, but not really able to get the timing right. Oh, he drops it. My goodness. Can you believe this? Mehboob
Of course, it seems to be a little bit tough one. It's not so easy to running back and take the catch on his follow through. Ball is in the air for a while. It's a high catch, but I think he's not really missed the catch. Definitely going to miss the match. If Irfan Patel will going to capitalize this life, this is definitely going to be a huge miss as far as the team Pearl City is concerned. Meanwhile, yes, for the next match, I request the team which is playing the next. This time, it's going to be a huge one. This is absolutely big in. What a magnificent stand and delivered. Well. This is what the cricket is all about. Just like Sarnawaz has mentioned about. And the stand and delivered. I request the team playing next match, Mannat Properties players, ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ ಮಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. This time it's going to be one more. This going to be one more into the owner's dugout. Now he's on fire. He's on fire. Ghosh is absolutely nails that one. And Ghosh Sheikh is absolutely in a hurry. He's taking this over for the changing the gear here. Over number 6 completed. What a over. This is turning out to be a great over for the team, chasing team. Tech Strikers, they are strongly back in the game with a 2-6. 50 comes off, 51 on the board. Now 27 required for the victory. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಮನ್ನತ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತಂಡದ Atelier Mannat in Properties players, I request please come to the registration counter as soon as possible to complete the signatures. ಈಗಾಗಲೇ UT ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮನ್ನತ್ ಎನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Now coming back to the equation, 51 scored, 27 needed. ಅಲ್ಲಿ DJ ದಯಮಾಡಿ DJ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. So 4 overs remaining, 24 deliveries remaining and 27 runs required for the victory. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಡಗೌಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಇನ್ನಿತರ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Here comes the next ball, right above the wicket, nothing much to do with the delivery, shouldering his arm, left the ball rightly so, wide call by umpire, and with that extra scope on the moves on to 52 on the board. 26 more runs required for the victory in the remaining 23 deliveries. This time played it nicely, but safely down to extra coverage, and officially played, but quite safely played it down to extra coverage and for a single. What an outstanding cricket tournament in the name of UCL Whitestone UCL United Cricket League 2026, and wonderfully organized in this most beautiful and historical the cricket ground here in Ullal, the sea cricket ground with the nature beauty, the Arabian Sea passing just left of our cricket ground. Here comes next one. Switch it is attempted but missed it completely, beaten by the pace. Of course the batter tried to get his position quickly, becomes a left-hander, and goes Sheikh justifying his justy number which is 45, the most dangerous and dominated number we can see in international cricket. Rohit Sharma, one of the fantastic puller of the ball, and just like here the batter Ghosh Sheikh so far is justified that number, why he is wearing that just number 45. Naeem
balls. This time nicely played it down to mid-on region. Negotiated very well by Ghosh in the irrigation. No, exactly. This is a Yorker and delivery right on the block hold of the batter and played it gently down to mid-on region for a easy single with the addition of that single score. But moves on to 54 on the board for the loss of three wickets. Again, off the back foot, played it on the square of the wicket down to deep cow point region for a walkable single by Irfan Patel. Irfan Patel know exactly that is no need to panic at all. Being the captain of the side, you know exactly as having his partner is a well settled batsman. So he's just looking for the rotation of a strike. One more over completed after completion of over number 6. The total score is 55 on the board. That means 23 needed in remaining 3 overs. 18 ball 23 required for the victory. One good over is badly required here for the team Puttur Pearls, the Pearl City, and they are rightly they named the Pearl in front of their the place Putturu, and wait and see how the Pearls of Puttur will going to bounce back here against the team Tech Strikers. Still the match is evenly poised. If Puttur Pearls will going to get this over as a economical and wicket taking over, especially the wicket of Go Sheikh has been absolutely very important for the opposition team if they wanted to back in the game. The way that the Ghosh is anchored his innings has been outstanding, and you can see that some mesmerizing batting performance here from him. Played some exquisite cricketing stroke and 3 sixes in his innings with their 2 boundaries, very attractive 2 boundaries. The bowler brought into attack, Nasfan. Pulls it away, starts with the short pitch, and exactly what Doctor ordered. Irfan Patel nails that one into the deep square leg boundary for a maximum. That will going to release the pressure set away from the chasing team. Shot all the time in the world for the Irfan Patel just to go back and using the deftness of the crease very well. Pulls it away. He's a tall man and so easy to get that short pitch delivery into the deep square leg boundary for a maximum. So with that 6 cover jumps into 61 and I request the two captains to report here for the tossing side. This time pulls it away but didn't quite hit that one pretty well and misfield by the fielder. Will it go into boundary? No, they complete a couple of runs before throw coming from the fielder. ಎರಡು ಮನತ್ ತಂಡದ ಒಂದು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಕ್ಕವನ್ನು ಗೊಡಿಗೊಳಿಸಿ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು
I request two teams captain please be reported here for the tossing ceremony. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನಿಚಿಮೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಠಡಿಯ ಬಲಬದಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ಅಟ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ನತ್ ಏರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ as well as captain of UT ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ್. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ನಾನಿಚಿಮೆಗಾಗಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. So 15 to get correction from 16 deliveries and the scoreboard is 63 on the board and 15 needed from 16 balls and equation really favoring the chasing team. M-Tech strikers are looking in a driver's seat of winning this match. Irfan to face. Again, helicopter shot comes into play. Oh, he's not going for the run there. The ball went towards a deep long on, straight long on. Very interesting to see that the batsman is not interested for any run because the ball went very quickly to the fielder. And Irfan doesn't want to take any risk. You know exactly that 15 needed now from 15 deliveries. Nashpan. Ball says Sammy lofted it. That's why why he is not interested for a single. He know exactly he has got that potential of doing that the thing what is really team wanted. Stand and delivered, isn't it? Magnificently struck. Almost lifted that one off the toes. What a risky player Irfan Patel, and the from Uttar Pradesh came from long way. MP correction, Madhya Pradesh correction, and just enjoying the condition here in Mangalore, here in a beautiful sea ground Ullal. Once I wanted to swing that one, miss the line complete, the line which is outside the line of off time, and Irfan Patel just wanted to get that one into mid wicket region. ನಾನಿಚಿಮೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮನ್ನತ್ ಏರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹಾಗೂ UT ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು. Sam catch it is a call and catch has been taken. And that's end of Irfan Patel. Again he tried to get that one into long on region. The placement is not good enough. Nothing wrong with the stroke but something wrong with the placement. And that's end of Irfan Patel. The captain departs. It's 69 on the board for the loss of 4 wicket. ನಾನಿಚಿಮೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ UT ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಾಯಕ ಆದರ್ಶ ಬೇಗಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. I request the captain of UT Farid Warriors to please join us on the Hello check. mic point. Hello check. Mic testing 1 2 3 check. Hello check. Hello check. Mic testing 1 2 3 check. Hello check. Check. Hello check. Irfan Bedra Media. What a effortless stroke there from the batter Ghosh there. Absolutely fantastic. Okay, here we go for the second match of the day. That's going to be between Adler Mannatain and UT Farid Warriors. We have Rais, the captain of UT Farid Warriors, and Parvez, the captain of Adler Mannatain. We have the president of United Empowerment Association, Siraj, doing the tossing ceremony. Here we go. Rais will call. Ed is the call. Ed it is. Toss one by UT Farid Warriors, and let's see what Rise is going to do. Yeah, we are going to ball first because last night match it is very difficult to play night match. Yeah, hopefully we will come back very strong. Okay, this is a very important match for you. Actually, you need to win it because last match you lost very badly. So planning is very important for you. Yeah, obviously we have a good teams. All our local boys, they know each other very well. They know even they are playing almost many matches in this ground. Hopefully we will come back in last 4 matches, not only one match. Each and every match is important for us.
Okay, guys, best of luck for the match. And we have Parvez, okay, Parvez is going to talk in our mother tongue, Bari language. Parvez, batting, bowling, ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಿ ಆರ್ಸಿನ ಸೊ ಟಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಕುವ So now any plan change ಆಗಿರ batting item? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80-90 ರನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ತೆಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶರ್ ಕೊಡ್ಕೊ ಹೋಗುಂಟು 2 ಬಿಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಿಟ್ಟಿಯಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಿಕ್ಕರ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. Okay, RM wicket edkar plan ingante player first edkondu chonnattu. ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಸಲೀಮ್ ರೋಡು ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಬಿಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಅದು ಕಿಟ್ಟಿಯ ನಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಮ್ಯಾಚ್ ಕಿಟ್ರ ಅಂದಾಜು. Okay, Parvez, best of luck. We have the one of the two contender, in fact, favorite team of the tournament, Atler Mannachain and UT Farid Warriors playing the next match. UT Farid Warriors have won the toss and they have decided to field first. So I request all the team members, Atler. Thank you so much, Imtiaz, for a wonderful job in the tossing ceremony for the next match. The UT Parid Warriors won the toss and elected to ball first, and wait and see how well they will going to justify the decision. Okay, for the man of the match, I request the owner of M-Tech Warriors, Akram, and owner of Puttur Pulse, Amjad Khan. Please join us on the stage. I request the owner of Puttur Pulse, Amjad Khan, and the owner of M-Tech Warriors, M-Tech Strikers, in fact, Kannagar, to please join us on the stage. Akram sir and Amjad Khan sir, please join us on the stage for Man of the Match award. Yes, sir, man of the match, which goes to the man who played a match-winning knock for the team, M-Tech Strikers, Ghosh Sheikh, who is judged as the man of the match for his match-winning knock. So that I request him to please come and collect your man of the match award. He is unbeaten, 46 in just 19 deliveries, with for 5 sixes and 2 boundaries, and well-deserved the man of the match award for Ghosh Sheikh. Request Akram sir, please come and join for the man of the match. I will also request Siraj Yarmal, Akram Khan, man of the Akram I request Amjad Khan to please join us on the stage for man of the match ceremony. Please request Amjad Khan if you can please join us on the stage for man of the match ceremony. Okay, we have Ataullah from Puttur Pulse joining us for the man of the match. So here we go, man of the match of the day 2. That is Gauss from M-Tech Strikers, Kannagar. I request Gauss to please come and join us for the stage and receive the man of the match from Akram, Siraj and Ataullah. I request Gauss, please come and join us on the stage. Gauss from M-Tech Strikers, please come and join us on stage. A wonderful, scintillating innings. Huge 6 we saw from him. 2 back-to-back 6 from him. That was a fascinating innings actually. When he came to crease, match was 50-50 and he just turned it around with that innings from him. I request Gauss to come join us and receive man of the match award from Akram, Siraj and Ataullah. We have a ticket from Wonderlaw, a free ticket for Wonderlaw, a man of the match, a beautiful man of the match award, and then we have Prestige all-purpose. So thank you so much, Imtiaz, and first match presentation ceremony, the man of the match, which is well deserved, Gauss Sheikh for his the match winning, the mesmerizing and entertainment innings, which is played by Gauss, and well deserved man of the match award for him as well. So thank you very much, Imtiaz.
So straight away coming to the match number 2 of day number 2, and we're going to witness one more big match. Team Atlayer Mannat Air Properties takes on UT Farid Warriors Ullal, and winning the toss UT Farid Ullal, they elected to ball first, and they wait and see how well these two teams will go into battle for the victory. The time to change in voice as well as language. Once again, I would like to invite Mr. Bilal for the further explanation of the match in our state language, sweet language, Kannada. It's over to Bilal. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರೇ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇವತ್ತು 2ನೇ ದಿನ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಂಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಬಾಂಧವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇವಾಗ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಬಡ್ಡಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಂಧವರಿಗೊಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಂಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯ. 12 ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೌಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಂಕಣವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸಿನ ತಂಡ ನಿನ್ನೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಜಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ.
ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಹಾಗೆ ತಂದು ಕೊಡಿ. ಎಸ್, ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಫರಾನ್ ಮತ್ತು ರೋಫ್ ಕೋಡಿ. ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಬಾಂಧವರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 40 ಗಜಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬೌಂಡರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಶಹೀರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮನ್ನಟಾಯ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 5ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಶೇಖರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಹೂಫ್ ಕೋಡಿ ಬಹಳ ಚಂದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಓವರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್, ನೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳು. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 7. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್. ದಾಖಲಾತಿ ಕಾಣಬಲ್ಲತ ಸುಂದರತೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಾಂಡು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಊಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಗದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂದೋಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಳದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 8ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಗದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ರೌಫ್ ಕೋಡಿಯ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನದ ಮೊತ್ತ ಕೊಡು 9ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ.
ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣಬಲ್ಲಂತ ಸುಂದರತೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಾಟ ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕೋರ್ ಮೋಸನ್ 9 for no loss. ಎರಡನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಇಮ್ರಾನ್. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ತಡ ಮೊತ್ತ 9. ಇಮ್ರಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ಸಗದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ನೆಗೆತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಗೆತವನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸಗದ ಚೆಂಡು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮೈಟಿ ಸಲೀಂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಗುರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣಬಲ್ಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 11ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯ ಸೆತಗಾರ. ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ರೌಫ್ ಕೋಡಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ 40 ಗಜಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಟಗಾರ. 40 ಗಜಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಒಂದು ಹೆಸರಾಂತ ತಂಡ ಜಾನ್ಸನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂದಾಪುರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ರೌಫ್ ಕೋಡಿ. ಮೂರು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ 4ನೆಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮನ್ನಟೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚೆಂಡು ತನ್ಮೂಲಕ ಬೌಂಡ್ರಿ. ರೌಫ್ ದಾಂಡಿನ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 15ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮನ್ನತಾಯ್ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಇನ್ನು ಕೂಡ 2ನೇ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ರೌಫ್ ಕೋಡಿ ದಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆನ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶೆಡ್ಕ ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತೀರಾ ಓವರ್ ಪಿಚ್ ಚೆಂಡು. ಆ ಚೆಂಡಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣದಾಯಕ ಹೊಡೆತವನ್ನ ರೌಫ್ ಕೋಡಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21. ಮೂರನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಶಫೀಕ್. ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ. 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲದ ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಂಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪಂದ್ಯ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಚಂದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಶಫೀಕ್ ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 22 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ರವಾನೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 23ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನೇರ ಗುರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 23ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಒಂದು ಬಿರುಸಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಗ್ಯದಾರಿ ಆಟ. ಮೊದಲ 2 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ರೌಫ್ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಫರಾನ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬುಡವನ್ನ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 23. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಒಂದೆಡೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೂ ಕೂಡ ಓವರ್ಆರ್ಮ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಅರ್ಷಾದ್ ಬಜಾಲ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. KSPL ರೂಪದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು, ISPL ರೂಪದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು, ಓವರ್ಆರ್ಮ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 2 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಜಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ರು.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಅರ್ಷಾದ್ ಬಜಾಲ್. ಕೊನೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಫೀಕ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮನ್ನತೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ಬಿರುಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫರಾನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸಿನ ತಂಡ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಶಫೀಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದ್ಯಾವ ಆಟಗಾರರು 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ಅನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮನ್ನತಾಯ್ ರಫೀಕ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 24ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತಹ 2 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫರಾನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ರೌಫ್ ಕೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೋಡಿಯ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ. ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣಬಲ್ಲತ ಪ್ರಯತ್ನ ತನ್ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟ ಕವರ್ ಸೀಮಾ ರೇಖಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡರಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 30. ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನವಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ 3 ಓವರ್ಗೆ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 31 ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಸಲೀಂ. ಮೈಟಿ ಸಲೀಂ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಆಟಗಾರ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೈ ಜಾರಿದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ತನ್ನ ವಶಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಸಲೀಂ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ
ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಸಲೀಂ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಲೀಂ ತೀರಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಸಲೀಂ. ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶದ ಚೆಂಡು. ಓವರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಲೀಂ. ಇಲ್ಲಿ ತಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 34 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಲೀಂ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದಿ ಮನವಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಇಮ್ರಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಟೆಕ್ನ ಓನರ್ ಅಥವಾ ನಾಯಕ ಯಾರಾದ್ರೂ ವೀಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಒಟ್ಟು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ತಡದ ಮೊತ್ತ 41 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಾಸರಿ 10ರ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ರೈಸ್ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 41 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 41 41 ಓಟಗಳು.
ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 42 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಫ್ಲಾಲ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತವರು ಆಟಗಾರ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ರಫೀಕ್ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಶಕೀರ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಆಟಗಾರರು. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಗದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೋಟ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ಅಂಕಿಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 43 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 43 ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೆತ ಊಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 43ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣಬಲ್ಲಂತಹ ಸುಂದರತೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ರೌಫ್ ಕೋಡಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಾಳ್ಮೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಫ್ರೀದ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಒಂದೋಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 44. 4 ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರೋ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 4 ಓವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 41 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ತಂಡ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ರನ್ ಕುಸಿತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳು ಜೊತೆಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 5ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಶಬೀರ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 2ನೇ ಇಮ್ರಾನ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳು. ಆ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓವರ್ ಶಫೀಕ್ ಎಸೆತದ ಚೆಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಸಲೀಂ ಓವರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 ಓಟಗಳು. ಇವಾಗ ರಿಸರ್ವ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಫಾಲ್ಸ್ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ
ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಯೋಜಕರು ಯಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಬರಬೇಕು. ಫಾದರ್ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಪುತ್ತೂರು ಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು. ನಿನ್ನೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಐದನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ 5 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ 5 ಓವರ್ನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ಅನುಭವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल मणिपुरा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद छठे ओवर शुरुआत होते ही विकेट की सफलता मिले हैं। डीप मिड विकेट पर गेंद हवा में हिलते हुए फील्डर के नजर के सामने जरूर थे, लेकिन देखने वाले दर्शकों को भी यह लग रहा था कि अब बाहर निकल पड़ेंगे, हवा लेके जाएंगे मैदान से बाहर। लेकिन आखिरी मौके में फील्डर ने जिस तरह से गेंद के ऊपर निगाह रखे, वो कंसंट्रेशन को मानना होगा और बिल्कुल अपने नियंत्रण नहीं खो पाए, वहां पर सुरक्षित उस गेंद को लपक लिया और इसी के साथ और एक विकेट। मन्नतीन प्रॉपर्टीज अपने पहली मैच यहां पर खेल रहे हैं। UCL 2026 यूनाइटेड क्रिकेट लीग कम्युनिटी फेस्ट 2026 व्हाइट स्टोन के सारथ्य पर यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन के संयोजन है। ये सिराज अरमाल और इम्तियाज हज्जाज के जोड़ी पिछले कई सालों से क्रीड़ा क्षेत्र पर अपने अलग अलग विभिन्न शैली की योजना के साथ मशहूर हो चुके हैं। देश के कोने कोने में इवेंट मैनेजमेंट की बात जब आ जाते हैं, अगर किसी बड़ी सी कार्यक्रम के लिए आप योजना बना रहे हो, तो ऐसे में ये जोड़ी के जो प्लानिंग आपने देखे हैं या हमने देखे हैं, निश्चित रूप से कमाल के। MPL जैसे सक्सेसफुल क्रिकेट श्रृंखलाएं टेनिस बॉल और रेदर बॉल दोनों तरफ, और उसके साथों साथ अपनी एकेडमी के जरिए छोटी छोटी उम्र के बच्चों को ही प्रोफेशनल क्रिकेट के तालीम देकर कई सारे युवा प्रतिभाओं को एक अच्छे प्लेटफॉर्म दिए हैं, उन्हें एक प्रोफेशनल क्रिकेट बनने लायक बनाए हैं। और उसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र पर भी हर विभाग पर सिराज अरमाल और इम्तियाज हज्जाज की जो भूमिका है, निश्चित रूप से कहना होगा। ऑफ स्टंप से बाहर वाइड बॉल की इशारा अंपायर से। आरंभिक बल्लेबाजी, अब तक रनों की संख्या कुल मिलाकर 46 रन बने हैं। अब मिड विकेट पर गेंद को हल्के से चेहरे, बिल्कुल कोई पावर नहीं लगाए वहां पर। अगर पावर के साथ गेंद को ऊंचाई पर खेलते हैं तो बड़े रन यहां पर ज्यादातर 70% बड़े रन मिलने की संभावना है। जो आप जिस तरह से, जिस एरिया से आप गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज के लिए ऑन साइड की एरिया। और LBW के अपील, एक सिंगल रन। सफवान मुक्का एक यूनिक टैलेंटेड ऑलराउंडर है। सफवान मुक्का पिछले 10-12 सालों से
अपने अच्छे खासे ऑलराउंडिंग प्रदर्शन के साथ मशहूर हुए हैं, और खास करते हुए गेंदबाजी में जब आखिरी मौके पर छोटी रन की जरूरत पड़ते हैं, गेंदों के हिसाब से रन बनने की जरूरत जब पड़ते हैं विपक्षी टीम को, तो ऐसे में सफवान को ज्यादा चुनते हैं गेंदबाजी के लिए। बीच ऊंचाई पर अब देखना होगा कि फील्डर, जी हां, लपक लिए, लेकिन नो बॉल की इशारा अंपायर से, फायदा नहीं होगा। फील्डर के वो अच्छेपन अब वाकई सफलता नहीं मिलेंगे। लंबे शरीर के गेंदबाज हैं सफवान मुका, तो उनके पैर कभी कभी वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को आपने देखा होगा, कॉटनी वॉल्स हो, कर्टली एम्ब्रोस हो, मिलर हो, उनके पैरों की जो अंतरा है काफी लंबे रख देते हैं, एक दूसरे दोनों पैरों के बीच छठा ओवर की समाप्ति के बाद अब रनों की संख्या कुल मिलाकर 52 रन, 52 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर। अब बचे हुए 4 ओवर पर देखना है कि रन कितने बन पाएंगे। यहां पर 52 रन एक अच्छी रन धारण है। मन्नतीन प्रॉपर्टीज अच्छे खासे खिलाड़ियों को अपनी टीम पर शामिल करते हुए, और दूसरी तरफ यूटी फरीद वॉरियर्स पिछले दिन के मैच जिस तरह से नकारात्मक फलितांश उन्हें मिले हैं व्हाइट स्टोन वॉरियर के खिलाफ, उस्मान पटेल के वो रफ्तार के खिलाफ यूटी फरीद वॉरियर्स की गेंदबाजों की कोई भी चालाकीपन नहीं टिक पाए। 44 रन के वो बेहतरीन पारी व्हाइट स्टोन के लिए वरदान बने। इस बार मोड़ते हुए गेंद को फाइन लेग की एरिया चुने, और फील्डर बस दौड़ते हुए गेंद के साथ जुटने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीमा रेखा पार कर चुके हैं। 4 रन, 56 रन कुल मिलाकर, 56 ऑन द बोर्ड। दसवीं मैच यूसीएल 2026, एक भरपूर योजना, सभी विभाग पर बिना कोई कमजोरी, बिना कोई न्यूनता, एक परिपूर्ण क्रिकेट की पेशकश। और क्रिकेट के साथों साथ आप देखेंगे कबड्डी के वो झलक भी, वॉलीबॉल की झलक भी आप देखेंगे। जिस तरह से आप व्हाइट स्टोन क्रिकेट के लिए टाइटल स्पॉन्सर बने हैं, उसी तरह से एक्सपर्टाइज और अलमुजैन भी कबड्डी और वॉलीबॉल के लिए अपने स्पॉन्सरशिप दिए हैं। हम धन्यवाद कहते हैं उन दोनों महारथियों को और व्हाइट स्टोन को मिलाकर भी, जिस तरह से आपने प्रोत्साहन किए। इस बीच रिवर्स स्वीप के साथ जहां पर खाली दिखे उस जगह को भरने की कोशिश की है, जब तक अफरीदी पहुंच जाए गेंद तक। गेंद तो सीमा रेखा पार कर चुके हैं। 4 रन। अफरीदी आजाद कल्लापू के खिलाड़ी, और कल के दिन शुरुआत पर जिस तरह से यूटी फरीद वॉरियर्स की बल्लेबाजी की वो कमजोरीपन आपने देखे थे, 33 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे, और उसके बाद आखिरी मौके पर अफरीदी जिस तरह से अपने फटाका दिखाए, 23 रन के वो भूमिका आखिरी मौके पर वाकई रंग लाने वाली। राज अब एक सिंगल रन फिर जुड़े हैं। इस ओवर पर 2 चौका आपने देखे, और इस 2 चौके के बाद अब रन संख्या भी अच्छे रन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज के दिन पहली मैच पर आपने 77 रन बनते हुए देखा है। बार अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा कवर्स पर गेंद को खेलते हुए फील्डर वहां पर सुरक्षित ठहराते जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाकर वापस करे। एक सिंगल रन। 62 रन अब तक बने हैं रनों की संख्या। वाइट ओवर से फिर राज
राइट हम राउंड द विकेट से इस बार शायद कॉट बिहाइंड के मौका थे वहां पर सलीम माइटी गेंद हाथ लगते ही फिसल चुके थे सलीम की हाथों से और ओवर की समाप्ति ओवर नंबर 7 कंप्लीटेड 7 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन 63 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर लगभग 9 रन के अवसर पर रनों की संख्या अब बल्लेबाजी में बने हैं तो बचे हुए 3 ओवर अब मन्नतेन प्रॉपर्टीज के खिलाड़ियां देखना है कि क्या बड़े रन बना पाते हैं या नहीं क्योंकि ये दोपहर के समय की जो वातावरण है खास करते हुए इस सी ग्राउंड पर अब तक के जितने भी आप इतिहास को छेड़ते अब तक बने हुए मैचों के यादों को अगर आप छेड़ते हुए देखते हैं तो इस वातावरण में हर ओवर पर 15 से नीचे कम बनने वाली संभावना काफी कम देखे हैं बल्लेबाज के बल्ले से अगर गेंद जुड़ जाए तो मानो कि गेंदबाज पिट गए तो ऐसे वातावरण में जो अच्छी गेंदबाजी करते हैं 63 इज द टोटल 7 ओवर की समाप्ति के बाद अब बचे हुए 18 गेंद इमरान की गेंदबाजी एटलियर मन्नतेन प्रॉपर्टीज और दूसरी तरफ यूटी फरीद वॉरियर्स इनके लिए तो यह मैच जीतना काफी और आवाज निश्चित रूप से सुनाई दिए है बल्ले और गेंद के बीच बने वो संघर्ष की आवाज विकेट कीपर की ग्लाउज पर गेंद कैद होते ही अंपायर भी अपनी उंगली को आसमान की तरफ दिखाकर कहा कि बल्लेबाज जी आपकी पारी समाप्त हो चुके हैं आप आउट हुए हैं आखिरी मौके पर जिस तरह से हमने कहा कि ज्यादातर गेंदबाज पिट जाते हैं लेकिन कुछ गेंदबाज इस तरह से हैं कि आखिरी मौके पर ही वो अपनी चालाकीपन दिखाते हैं अपनी बेहतरीन क्वालिटी की गेंदबाजी दिखाकर डेथ ओवर को जीवित बनाते हैं पुराने क्रिकेट पर याद कीजिएगा आप अगर आप अपनी याददाश्त को 20-25 साल पीछे लेके जाते हैं तो वहां पर आरंभिक पावर प्ले और आखिरी ओवर जो है ये दोनों समय पर गेंदबाजों को ज्यादातर पिटने हुए देखना चाहते थे कम से कम बड़े रन की उम्मीद करते थे लेकिन आजकल के गेंदबाजों ने उस बात को गलत साबित किया है और ज्यादातर मैच आखिरी मौके पर गेंदबाजों की चालाकी से जीत जाते हैं आखिरी ओवर पर 4 रन रोकना और कभी कभी आखिरी ओवर पर 25-30 जैसे रन भी बनते हैं अच्छी गेंद इमरान प्रतिभान्वित गेंदबाज टैलेंटेड गेंदबाज वातावरण पिच के क्वालिटी फील्डिंग की सजावट इन तमाम बातों पर ध्यान रखते हुए गेंदबाजी करते हैं इमरान इस बार अच्छी गेंद जवाब में भी कोई कमजोरी नहीं सादिक गेंद को उठाकर वापस कर दिए लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए तुरंत गेंद के ऊपर आए ग्राउंड शॉट ज्यादातर बाउंड्री लाइन तक पहुंचना थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है अगर आप ऊंचाई पर खेलते हैं हवा के सहारे खेलते हैं तो फलितांश आपको अच्छे मिलने की संभावना है बाहर लगे पैर से गेंद इमरान के लाइन और लेंथ और वो तेजी जिस तरह से वो बरकरार रखते हैं उनकी गति पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं ये विशेषता है इमरान की गेंदबाजी में इमरान भटकल मालक की चॉइस है ये
हर ओनर को एक चॉइस दिए जाते हैं कि वो अपने मनपसंद खिलाड़ी को चुन सकते हैं। तो ऐसे में यूटी फरीद वॉरियर्स इमरान पटकल को चुने हैं और इस बार भी कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। इमरान पटकल लगभग इस परिसर से 155 किलोमीटर दूरी पर है और वहां तक इस मैंगलोर से ज्यादातर एक्सप्रेस बस से निकल पड़ते हैं। तो ऐसे में इमरान की गेंदबाजी पर भी वो एक्सप्रेस वाली बात देखे हैं, उनकी गति के ऊपर ध्यान देते हुए। तो ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर 8 कंप्लीटेड। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन, 66 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर। 48 गेंदों की बल्लेबाजी अब समाप्त हो चुके हैं। 10 ओवर ये मैच है और ये लंबे समय के बाद 10 ओवर जैसे मैचों को आप देख रहे हैं। आजकल बड़े बड़े लाखों रुपए धनराशि वाले मैच जितने भी आपने देखे हैं, ओवरों की संख्या की तरफ ध्यान दीजिएगा। या तो 6 ओवर, मानो कि अगर मिले तो मुश्किल से 8 ओवर के मैच देखने को मिलते हैं। लेकिन यूसीएल यूनाइटेड क्रिकेट लीग के संगठकों ने शुरुआत में ही यह तय कर लिया कि अगर क्रिकेट के कोई इम्तिहान, कोई मुकाबला हम मैदान पर दिखाना चाहते हैं तो वहां पर एक परिपूर्णता होना चाहिए। गेंदबाज हो या बल्लेबाज, पूरी तरह से अपनी क्वालिटी को पेश करने लायक वहां पर समय मिलना चाहिए, तब जाकर वो अपने आप को साबित कर पाते हैं वो। तो वाकई क्या योजना है सिराज इरमाल और इम्तियाज हज्जाज के। यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन के नाम, केवल नाम ही नहीं, बढ़िया काम, लोग पसंद करने लायक योजनाएं बनाए हैं और उस योजनाओं को अनुष्ठान करते हुए उनमें सफलता भी पाए हैं। जहां भी आप देखेंगे इम्तियाज और सिराज इरमाल की जोड़ी जो भी काम करते हैं, जहां भी कदम रखते हैं, वो कदम यादगार रहते हैं। वहां पर ऐसे निशाना वहां पर बाकी रह जाता है कि जब भी आप जाओ साफ साफ नजर आएंगे वो कदम, वो सक्सेसफुल स्टेप्स। शफीक, ओवर नंबर 9 इन प्रोग्रेस। राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे शफीक। अच्छी लाइन, अच्छी लाइन। थोड़ी सी अपने आप को पीछे लेते हुए गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज सही लाइन पर गेंद को रखे ताकि अगर स्ट्राइक पर खेलने के समय पर बल्लेबाज की योजना कुछ अगर बदल जाते हैं तो मेरी गेंद उनके बल्ले तक नहीं पहुंचे। रिवर्स करने की कोशिश और विकेट कीपर को हराने के बाद सलीम मैटी को भी हराए और तीसरे फील्डर जब दौड़ रहे थे गेंद को रोकने के लिए, उनसे भी कामयाब नहीं हो पाए और गेंद ने तो अपनी जगह 4 रन पर बना दी। 70। शफीक पहली गेंद डॉट बनाने के बाद दूसरी गेंद पर यह चौका, निश्चित रूप से वो बिल्कुल खुश नहीं। जब गेंदबाज के गेंद पर, अच्छी गेंद पर फील्डरों की कमजोरी की वजह से रन जब निकल पड़ते हैं, मायूस हो जाता है गेंदबाज और इसमें इस रिवर्स स्वीप किए, 1 बाउंस सीधे फील्डर के हाथ में और ये निश्चित रूप से ये बिल्कुल उम्मीद से बाहर, क्योंकि इतनी लंबाई पर गेंद निकलने के बाद भी। और आजकल के खिलाड़ियां योजना इस तरह से बनाते हैं कि बाउंड्री लाइन के करीब रुके हुए फील्डर के हाथों से विकेट कीपर हो या गेंदबाज, उन तक गेंद पहुंचने के लिए जितने समय लेते हैं उस समय के हिसाब से रन चुरा लेते हैं। ओवैसी पडुबिद्री टीम के अगर कोई उनके मैनेजमेंट के आदमी हो या उनके साथ कोई सदस्य है तो यहां पर आ जाइएगा। शफीक चौके से पिटने के बाद अब विकेट के सफलता। शबीर और बिलाल की जोड़ी, इस बार अच्छी गेंद
धीरे से गेंद को पुश कर दिए ऑफसेट के एरिया पर, सर्कल के अंदर ही गेंद को रोककर वापस कर दिए फील्डर ने। यूटी फरीद वॉरियर्स पिछले हार के बाद इस मैच को जीतना उनके लिए तो इतने प्रामुख्यता लेंगे, तानों को जवाब देने लायक रिजल्ट मिलना ही चाहिए यहां पर यूटी फरीद वॉरियर्स को। और दूसरी तरफ एटलेर मन्नतेन, और ये क्या अच्छी गेंद। बल्लेबाज तो हवा के खिलाफ खेलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को थोड़े से ऑप्शन से बाहर रखे तो विकेट सामने खुलकर नजर आए, तो गेंदबाज अपने हाथों को सीधे निशाना बनाए विकेट पर। बाउंड आउट के ऊपर मिलेगी विकेट। और अब नए खिलाड़ी कबीर, शबीर के निर्गमन के बाद अब बिलाल के साथ जुड़ेंगे कबीर। एटलेर मन्नतेन प्रॉपर्टीज यूटी फरीद वॉरियर्स के खिलाफ शुरुआत पर बने हुए रनों की संख्या जो थे, आरंभिक रनों की संख्या, उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा लग रहा था कि गेंद शतक के नजदीक पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिरी मौके में गेंदबाजों ने अच्छे खासे नियंत्रण दिखाए हैं अपने गेंदबाजी में। शफीक इस बार ब्लॉक हॉल पर गेंद को टिप्पा खिलाने की कोशिश, लो फुल टॉस के ऊपर गेंद मिले और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के एरिया पर पुश करते हुए एक सिंगल रन और ओवर की समाप्ति। ओवर नंबर 9 कंप्लीटेड और टीम के स्कोर 73 रन 73 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर्स। आखिरी ओवर 6 गेंद अब शेष बाकी। अब देखना है कि 6 गेंद बड़े रन के साथ या छोटे रन और विकेट की गिरावट के साथ, क्योंकि लगभग 80 जैसे रन जो है इस मैदान पर 10 ओवर पर बनने वाले रनों की संख्या अगर 80 बन जाते हैं 8 रन के अवसर पर, तो यहां पर जितने भी दर्शक बैठकर इस मैच को देख रहे हैं वो जानते हैं इस मैच अगर 80 रन बन गए तो कहां तक पहुंचेंगे, किस तरह से पहुंचेंगे। कई सालों से दर्शकों की भूमिका इस मैदान पर कमाल के रिस्पांस है यहां के दर्शकों के। आखिरी ओवर अफलाल, पहली गेंद डॉट बॉल। अब केवल 5 गेंद बाकी, 73 रन 73। अफलाल इस बार भी अच्छी लाइन आखिरी ओवर पर इस तरह की लाइन और लेंथ, कमाल की लाइन और लेंथ, क्योंकि इस मैदान और यह दोपहर की वातावरण बल्लेबाजों को मिलने वाले आत्मविश्वास जो है, जैसे ही हवा लहरते हैं ऑन साइड में तो ज्यादातर बल्लेबाजों के चेहरा खिल जाते हैं कि गेंद अगर बल्ले से लगे तो बात बन जाएगी। और अफलाल, मैं कहूंगा अफलातून बन गया है गेंदबाजी में। अक्षय कुमार के बॉलीवुड सिनेमा आप देखे होंगे अफलातून, तो अफलाल वाकई अपनी गेंदबाजी में अफलातून के प्रदर्शन। इस बार लगे अफलातून, उल्टे पड़ गया। लगातार 3 गेंद बिना कोई रन के साथ, अच्छी गेंद, लेकिन भले ही सिक्सर लगे हो लेकिन इस सिक्सर के साथ शुरुआत के 3 गेंद को हम बिल्कुल खराब नहीं कह सकते हैं। और कभी कभी अच्छी गेंद पर भी बल्लेबाजों की चालाकीपन ऊंचाई पर निकल आते हैं, उनकी सक्षमता गेंद से भी बेहतर दिखा देते हैं। तो ऐसे में गेंद पर की कमजोरी ढूंढने से ज्यादा हम ढूंढेंगे बल्लेबाज के वो अच्छेपन को। और बढ़िया, अगर लंबाई के हिसाब से रन दिए जाए तो ये लगभग 9-10 रन के होंगे, इतनी लंबाई। अफलाल शुरुआत के 3 गेंद डॉट बनाकर पिछले दोनों गेंद पर सिक्सर से पिटे हैं और रन संख्या कुल मिलाकर अब 86 इज द टोटल स्कोर। एंड अंपायर जी, आप तीसरी अंपायर की कुछ मदद मांग रहे हैं। हिट विकेट
किस बात के लिए तीसरे अंपायर की मदद ले रहे हैं, इस बात को जांच रहे हैं कि फील्डिंग वाली टीम यूटी फरीद वॉरियर्स के कप्तान और साथियों ने कुछ वहां पर विनती रखे हैं। यूसीएल 2026 के दूसरे दिन के मैच कल आपने देखे एक विजृंभण के साथ दक्षिण कन्नड़ जिला के कानून के रक्षक द कमिश्नर ऑफ पुलिस, वी आर वेरी प्राउडली से सुधीर कुमार रेड्डी, द सुपर हीरो ऑफ दक्षिण कन्नड़। और जिस तरह से उन्होंने इस समाज को और इस समाज पर चिपके हुए उन गंदगियों को जिस तरह से धोए हैं और उन्होंने ये कर दिखाए कि कानून के पालन करने की तरीका अगर सही हो तो किस तरह से समाज को धोए जाते हैं, किस तरह को साफ किया जाते हैं समाज को। और उनके साथों साथ बड़े बड़े महारथियों के फौज आपने देखे हैं, राजनीति के नेताओं के फौज भी आपने कल देखे। यूटी कादर जी, द रेस्पेक्टेड ऑनरेबल स्पीकर ऑफ कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट, और उनके साथों साथ यूटी इफ्तिकार, व्हाइट स्टोन के मालिक शरीफ बोलार, मजीद मैसूर, रियाज परंगी पेटे और कई सारे उद्यमियां, कोस्टल मैंगलोर के अध्यक्ष श्री उल्लाल जी भी यहां पर आए थे। तो बड़े बड़े महारथियों के साथ उद्घाटन होने के बाद उल्लाल पुलिस स्टेशन के विरूपाक्ष सर के साथियों के साथ उल्लाल पुलिस 11 और संगठकों के बीच, इन्फ्लुएंसर के बीच मैच यहां पर एग्जीबिशन मैच आपने देखे हैं कल। और लीग के एक मैच जो कल आपने देखे हैं यूटी फरीद वॉरियर्स और व्हाइट स्टोन के बीच, जिनमें व्हाइट स्टोन वॉरियर्स जीत के साथ अपने झंडे लहराए हैं। और आज के दिन पहली मैच आपने देखे हैं पुत्तूर पर्ल्स और एमटेक वॉरियर्स के बीच, जहां पर एमटेक वॉरियर्स गौ शेख के वो शानदार 40 रन के साथ 19 गेंदों पर 40 रन उन्होंने बनाए। गौ शेख मैन ऑफ द मैच पुरस्कार पर सम्मानित हुए। और जिस तरह से एमटेक जीते, और तीसरी मैच पर आप देख रहे हैं एटलियट मन्नतीन प्रॉपर्टीज और यूटी फरीद वॉरियर्स के बीच ये मैच। तो तीसरी अंपायर भी जांच रहे हैं कि ऑन फील्ड अंपायरों की गुजारिश और इस गुजारिश को किस तरह से न्याय सुनाए, इस बात को जांचते हुए लगातार 7 दिन चलने वाली यह त्योहार, क्रिकेट, कबड्डी और वॉलीबॉल, क्रिकेट के साथ व्हाइट स्टोन, कबड्डी और वॉलीबॉल के साथ अल मुज़ैन और एक्सपर्टाइज को आप देख सकते हैं टाइटल स्पॉन्सरों के रूप पर। और इस मैच के बाद खेलने वाले अगली मैच के दोनों टीम अपनी सिग्नेचर प्रक्रिया पूरा करें और कप्तान टॉस की तैयारियां करें। बेवजह वक्त की बर्बादी बिल्कुल ना करें। जिस समय को यहां पर निर्धारित किए हैं संगठकों के शेड्यूल जिस तरह से हैं, जो आपको दिए गए हैं, उसी हिसाब से मैच यहां पर खेले जाएंगे। और आप सभी लोगों के प्रोत्साहन अवश्य होना चाहिए इस तरह के बेहतरीन बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला के लिए।
यहां सिक्सर के इशारा, तो ऐसे में लगातार 2 गेंद पर लगे 2 सिक्सर, अब आखिरी गेंद बाकी। क्या हैट्रिक सिक्सर के साथ इनिंग समाप्त करेंगे यहां पर? बिलाल लगातार 2 सिक्सर अब झड़ने के बाद अफलाल की गेंद पर बिलाल की यह विस्फोटक बल्लेबाजी। अब आखिरी गेंद पर अगर सिक्सर लगते हैं तो हैट्रिक सिक्सर के साथ इनिंग समाप्त करने के वो श्रेय भी अब बिलाल के लिए मिलेंगे। आखिरी गेंद, छियासी रन, 86 इज द टोटल, 1 लास्ट बॉल टू गो। अब देखना है कि आखिरी गेंद की रिजल्ट क्या है। 86 जैसे रन अच्छे रन कहलाते हैं। आखिरी गेंद अफलाल, तो बिलाल अब लंबी गेंद ऑप्शन से बाहर, लंबी गेंद। अंपायर अपने दोनों हाथों को मिलाकर कहा कि ये वाइड बॉल है और एक गेंद अब फेंकना बाकी। रन आउट, 87 रन, 87। अफलाल अब आखिरी गेंद के लिए शुरुआत के 3 गेंद वाकई तूफान की तरह तीनों गेंद को इस्तेमाल किया है। बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे थे शुरुआत के 3 गेंद को, लेकिन उसके बाद जवाब इस तरह से दिए कि कल की पारी भी आज समाप्त करती है। और इस बेस ये रहा भरपूर जबरदस्त धन धनाधन चक्का। बिलाल तो वाकई ही अब गेंदबाज के लिए बलाल बन गए। "93 is the total and 94 is the target. 60 ball, 94 runs to win this match. यूटी फरीद वॉरियर्स, अच्छे अच्छे खिलाड़ियां खड़े हैं, सलीम माइटी, फयाज, आफरीदी। अब देखना है कि इन खिलाड़ियों के सहारे क्या 94 रन 94 तक पहुंच पाएंगे या एथलेट मन्नतैन प्रॉपर्टीज बल्लेबाजी पर रफ्तार दिखाने के बाद, बड़े रन इकट्ठा करने के बाद अब गेंदबाजी पर इस रन को रोकने पर सफल हो पाएंगे। यह जानकारी आपको मिलेंगे सतीश सालियान मैंगलोर, सतीश हनुमान मैंगलोर। अब इसके आगे की हालचाल आंग्ल भाषा पर, इंग्लिश पर आपको सुनाएंगे।
Hello, check. Thank you very much, Star Nawaz, and good afternoon, cricket lovers. And we are into the innings of UT Parade Warriors. Of course, they need to play like a Warriors if they wanted to win the match because they have to chase 94 to win this match. Meanwhile, I request all the players of White Stone Warriors as well as Puttur Pearl kindly request you to complete the signatures as soon as possible. ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಪಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಪಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Well, talking about this particular match and winning the toss, elected to field first. And looks like UT Farid Warriors, the bowlers just a bit of punished by the batters of Mannat Air Properties, especially the innings in the beginning. Rauf Kodi scored a valuable 17 runs from his bat, and Bilal who scored 19 runs from his bat, and then Shakir who's contributed in the middle order with 20 valuable runs. This is what the highlight of the innings of team Mannat Air Properties are absolutely dominated this afternoon condition, which is very suitable condition for the batters. Definitely it's going to be batter paradise. If you see the history of this sea ground here in Ullal, it's most probably in the afternoon till 4 to 5 o'clock. It's always going to be a challenge time for the bowlers, how to restrict the batters from the big shots, so that 94, even though it's going to be a big total to chase down, but I think if the batters bat sensibly, then this total can be achieved. Of course, maybe it was a little bit difficult one, but often the difficult road often leads to beautiful destination. And destination here for the team is 94 for the team UT Parid Warriors. And wait and see how well the opening batters will going to get the foundation. Of course, just talking about the opening batters, we can see that one of the biggest name in Underarm and even nowadays in overarm cricket as well, and the gubber of Underarm cricket, Arshad Bajal came into bat as an opener batter. Along with him, Mighty Salim. The name itself suggests he is a mighty striker of the ball. And let us see how well these two mighty striker of the ball will going to get the start here for the team. Needed to get some mighty stroke because the 3 overs of the power play is always going to be key for the success. And umpire asking for another ball. Maybe after examining the ball, umpires may be thinking about to watch the quality of the ball. And so wait and see. And yes, we're talking about the game plan 94, which is required for the victory in 10 overs. 9.4 runs per over the required run rate. And just talking about that 3 over of the power play. And I think it's going to be a key for the success for the chasing team. At least 30 plus runs, which is if they manage to get in that first 3 overs, then the gate will go into certainly open for the chasing team. But question raising here is that against the formidable bowling department of team Mannat Air Properties, will it going to be possible for this batter to get into the target? Yes, talking about Arshad Bajal, after the successful performance in the KSPL and Karnataka softball cricket tournament, which is organized in the capital city Bangalore. He is a man who has attracted everyone with his mesmerizing batting performance, and then he was attract the attention of the owners of the KSCL, and of course he's grabbed the place in the KSCL as well to represent for the state, and this is a big honor for everyone, and especially for the underarm cricket. And of course we are seeing so many players. I'm not talking about Arshad Bajal individually, but so many players those are performed very well in the underarm cricket. They are dominated in the overarm cricket as well, and especially the talents coming from Ullal region. The batter like Sadiq, and everybody knows how he's performed in both overarm and underarm cricket, even in the season ball cricket. Even he played for along with the international cricketer. And a batter like Fawaz is one more big name as far as dominated in the overarm cricket as well. He is the one came from same region, Ullal. So Ullal is definitely, it's a talent hunting
region where you are produced so many talent players in this particular area. So wait and see how well this batter will going to get the start here. And left-hand batter, killer of the ball. Of course, that name which is given by myself because he loves to kill the ball. And we'll see how well his killing instinct will going to dominate the opening 3 overs. And the condition I already mentioned, very suitable, especially for the left-hand batter when you're batting from this end, commentary box end. It's always the suitable weather condition and wind, which is breeze is passing into the right of our commentary box. And wait and see. Here comes the first ball. Parvez balls, the first ball itself, he just swings his bat, but not really hit, getting that one into his bat, but into his face, because he's almost bent a lot to get that sweep shot, slog sweep shot, one of his favorite, and beaten by that flight and hitting his face, and no damage done. So Parvez knows what the strong point of this man. Hitting his face means it's not he's hitting his neck, I think so. It's a hard wicket tennis ball. It's not definitely it's going to hurt a little bit for the batter. Parvez seaming from the far end. Round the wicket, swings and misses. Umpire says the ball going to miss selection. No, straight away going. Now the bowler is straight away going for the DRS leg by called by umpire. Well, now umpire just drawing that television screen, saying that it's all up to the third umpire to give the decision. It's a decision. This is reviewed by the batters. And field umpire decision is not out. And what could be the decision of the third umpire? And Tamim, one of the experienced umpire here in our commentary box, will going to watch whether the ball is going to hit the stump or not. There's always going to be a key here. This wicket is definitely going to be a key for the success. The team, the fielding team, does definitely wanted to see that umpire will going to give out. And wait and see, will it going to umpire's call, or it is going to be out, or ball missing? Everything we have to see. And this is a really good initiative taken by the organizing committee of this prestigious Whitestone United Cricket League 2026 under the great leadership of Siraj Ermal and Imtiaz, the two pillars of this cricket tournament, along with the organizing committee. They're organized such a wonderful cricket tournament, isn't it? And this is a high witness that arrangement which is made for this prestigious cricket tournament will going to leave the history, the sweet memories for a long time for the cricket lovers. So very interesting to watch here. Everyone is interested here. Of course, those who are watching live telecast of this cricket tournament, so many fan followers of Arshad Bajal, definitely that makes this number of viewers to make the big one. The wait and see what could be decision from the third umpire. Well, umpire observing each and everything, the possibility of this decision. And well, wait and see. Here is in the big screen we are watching the ball, which is whether how much the ball will going to travel. That's what umpire have to see. And pitching outside the line of off time. Incoming delivery, ball need to travel a little bit, and where it will going to be ended. That's a bit the question will be going to be raised here from the umpires. And wait and see. They're all up to the umpires to decide
because bowler coming round the wicket, pitch the ball outside the line of off stump and into the batters, and Arshad Bajal just going for the big swing of the bat, and while the ball hitting him, whether the ball is going to miss the stump or hit the stump or over the stump. That's the three things umpire have to watch. Whether the ball going to hit the stump, whether going to miss the stump, and whether the ball is going over the stump. And the height of the ball is also be the factor. And even the movement of the ball is a deviation what we need to see. The incoming delivery, in-swing delivery, ball is swinging, and it's all up to the umpires to take the decision here. So no doubt is a call from the third umpire, and rightly so. It's always the benefit of doubt goes to batters, and rightly so. Umpire in the field umpire is also thought that the ball is going to miss the leg stump, and only because the reason I already mentioned about the ball need to travel a little bit, and while you were watching that ball, the movement of the delivery, which is going to miss the leg stump, even the ball is going over the stump. The right decision there from the third umpire, and. Well, Arshad Bajal just survived. What a great start from the bowler so far. As nearly keep Gabbar quiet so far in these two deliveries. And Arshad having some chat with the square leg umpire. And just I want to see the field set for him. As one fielder is down at deep square leg in front of square. One fielder at long on, which is little bit wideish. And two protection has been given in the onside region for Arshad Bajal. This time it's going to be a chance here for the fielder, and wicketkeeper takes a catch. Now Gabbar is survived from the leg before wicket decision, but is not really survived from this catch out. This is a well deserved wicket here for Fawaz. His holding is now, and he being the captain of the side, Fawaz know what to do here to Arshad Bajal. Outstanding bowling performance. Now quite deliberately pitching the ball a little bit short enough, not really let the batsman to meet that pitch of the delivery. Going for the big swing of the bat, and the top edge is taken place, and wicketkeeper behind the stump, making no mistake at all. This has been outstanding bowling performance here from the captain of the side, Fawaz. Now what we are hoping for, the Arshad Bajal will go into talk with this bat, but again he disappointed as he really fails to make any impact from his bat. He is out for duck. New batter in. Jersey number 07 came into bat. Samad, one more very quality player for the side of team YouTube Parid Warriors. Just like mentioned, they need to justify the name Warriors. They need to play like a Warriors. And of course, chasing a 94 is not easy and not impossible as well in cricket. Anything can be possible. Just knock the tee from Kant, then you can. And here comes Fawaz. Right, over the wicket. Lovely delivery, just going for the square cut, but is very close to his body. Ball is coming into him. Samad just going back, going for the square cut. But just like I mentioned, that ball is nipped back into the batter and making a little bit uncertain. Samad and catching him in the crease and fails to make any runs in this particular delivery. So lovely over is in progress. What we are talking about, a dominance in the power play. But here the bowler is dominating with this excellent line and length. Captain of the side leading from the front. Fifth time in this over. Oh, this time catch has been taken. What a delivery. What a delivery there for Fawaz. The celebration is on. Quite understandable. One more huge wicket back in the pavilion. Samad departs. It's 0 for 2. Team UT Parid Warriors are looking in more worries. Well, what a delivery that one. Absolutely lifting of delivery. The Samad is really surprised with that bounce, the extra bounce.
He's just got a bat onto that. You need to play the ball, isn't it? You need to play the ball. No chance at all to survive from that ball, which is almost coming into the body level of the batter. And good field set for the Samad, keeping that slip cordon. And he's taken comfortably. Lovely cricket, lovely cricket. Now fall Cody is a new batter in, and there are so many talents coming from the Cody. And Rauf Cody in opposite team has scored a 17 valuable runs. He is also from the Cody. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್. ನೌ ಫಾಲ್ ಕೋಡಿ. And wait and see how well now Falcone will go into rescue his team from the early breakthrough. But the captain is really doing a damage here with the 2 wickets. Off the back foot, that turns that one down to square leg region. Not for run. Maiden! 2 wickets from captain of the side. You can't get better than that. Why is the captain of the side? He's sending a strong message. I am the captain because I am leading from the front. I want to do the job for you. This has been outstanding bowling spell here from captain of the side. When we can see that every matches when the power play is dominated by the batters, now here is a captain of the side for ways dominated with the 2 wickets of their opposition. Still they have to get another 94 runs to win this match in the remaining 9 overs. They need to climb the mountain of runs here. It's not so easy. And after they're getting a very slow start, Whitestone is ready here to along with we are taking some selfies. The time for the selfie with the Usman Patel, and most popular player of this tournament. And of course he is a busy man now. In 3 days, 4 or 5 days he will definitely going to be a busy Usman Patel. I think in 2 days he taken more than 150 or 200 selfies, and 200 might be 201 maybe is my selfie. I am just waiting for that. Usman Patel, very very popular, and so after that shackling start in the first over, wait and see how well the team UT Farid Warriors will go into bounce back here. Ajmal Aju brought into attack from the commentary box end with the jersey number 63, and in front of him is Salim. Left hand bowler swings it hard down to deep square leg boundary for oh my goodness, he fields the ball just inside the boundary line, managed to stop that one. No, it's going to be a boundary, the first boundary of the match. ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. Effort there from the fielder, we can see that he just wanted to stop the ball. He got a hand onto that, but I just mentioned about the Vicky ball which is used for this tournament. It's pretty hard, it's not so easy to stop. And after hitting his hand, ball went into the boundary line for 4 runs. Welcome boundary. Oh, beautifully ball, perfect one in the relegation. The last moment, maybe the batter has got a bat onto that as he operating over the wicket, the left-hand bowler, Ajmal Aju. Good comeback after that short pitch delivery, followed by the Yorker line delivery right on the block hold. Salim just observing the line of the ball, he quickly realizing this is the one delivery the bowler tried to get him, and he just tried to play defensively. Ajmal again. Sings it hard. That is going to be a huge one. Absolutely fantastic and gorgeous. Picking at the line and length so quickly. Just have a look at the replay. I don't think nothing much wrong with the line. Ball is almost in the middle stump, but batter is almost premeditated. He shuffled across the line of delivery, know exactly where to hit the ball.
And ball is came in the right line and length to swing his bat. Salim now is just sending a strong message for the opposition. I am still there and I will not going to give this match cheaply for you. And this is the two massive shots. One down to one bounce into the fence for boundary, and next one down to deep fine leg boundary for a huge six. That ball gone many a miles after hitting the branches of tree out of the park. Being the icon player of the side of team UT Farid Warriors, he need to justify. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ Salim. He is the icon player for the side of UT Farid. He is from Bangalore, our capital city. He needs to justify why he is an icon player, why the team is choosing him as an icon player. Now he already sent them song message by hitting one boundary and a six that he will just wanted to continue. Salim Mighty, the Mighty, which is his team's name, one of the most popular name, the prestigious name the team is representing. And he's not only justifying that name of his team, but is justifying that mighty by hitting some mighty cricketing stroke. And it is absolutely mighty blow. Azmal balls outside the run of off time. This is the pressure. This is what the pressure is all about. After that boundary, after that six, and rightly so, the bowler really struggling, and not struggling, he wanted to get the ball away from his bat, tried to bowl outside the line of off time, and straight to the hands of wicket keeper. White call by umpire. It's 11 on the board. This time this is going to be a very good delivery. Misjudgment by Salim, just getting his bat away from the line of the ball. Whereas this ball is well within the reach of him, and the ball almost pitching and coming little bit inside, and wicket keeper standing very close to the stumps. Full toss, and he's gone after that one, but against the direction of the wind. Ball will not going to travel quickly, but they've got a chance of run out there. Oh, ho, 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 ho. This is definitely going to be a big fish in the net. No ball called by umpire, rightly so. This is going over the waist level. But I think all we can see the heart in the mouth in the dugout of the team UT Farid Warriors when the throw which is coming from the fielder, as Salim a little bit struggled to get his home, but luckily that ball throw which is not really having that much of power enough to make him run out, and couple of runs taken. Free hit delivery. Free hit delivery, couldn't manage to hit it freely. Short pitch delivery, rightly so. But Salim too early into that pull shot, and even that ball is not that much of shot enough to go for the pull shot. He missed it, hitting his body, and the scoreboard remains on 14 for 2 wickets. Then getting away from the early breakthrough, especially in this particular over, Salim got some runs with the boundary, with the six, with the no ball. Full toss, and you can't do the mistake bowling full toss to this man. In his caliber, if you're bowling a full toss means, Salim have to say thank you very much my dear friend for this full toss delivery, just getting some batting practice for me, and he's getting that into the deep mid wicket boundary for a maximum. Fantastically struck. Now the match will go into little bit open here for the team with the Salim, with the particular over 2-6 and boundary. The maiden, which is the first over, the second over, which is 20 runs came from this over. This is what the beauty of the cricket is all about, isn't it? The two massive sixes and one boundary and no ball and couple of runs. All we can see that 20 runs is a huge one from the point of view of team UT Farid Warriors are back in the game. 9.4 runs per over the required, and now going 10 runs per over. Even having a maiden in the first over, they catch that required run rate. But consistency.
The consistency of getting runs is so important here for the team to win this match. It's very hard to find the ball sometime. The hard tennis ball which will go into pitch and go anywhere. It's very difficult to catch the ball. I think the Irfan, our Bedra Media, have to keep 2-3 cameras outside the boundary line to find the balls. I think it will going to help the organizer to get the ball very quickly. ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Thanks to Rashid as a scorer in lunch break, replacing the place of Imran. One more, the good commentator in English, Rashid. Now I think they finds the ball there. They found the ball. Those who are helped to get the ball, thank you very much. Time is exactly 2:35 in the afternoon. It's a bright and sunny afternoon. The sun is really came in a full strength here. No excuse for the players, but excuse one in the term of the wind, which is coming with a huge from the Arabian Sea. So all set now for the next over. After that, fantastic comeback. ಅಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಪಲ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ. ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಓ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಬಾಲ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಒನ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಅವೇ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ. The batter just wanted to get the ball into the point region. Now Falcodi missed it completely, and wicket keeper did the rest. Back to bowler. Farvez has been outstanding in his bowling. The first over he bowled made on 2 wickets. The Sam swings it out, just clearing the infield down to deep mid wicket region. Fielder behind the ball, and ball will be going to win the race. Yes, it does. Well. Very interesting to see that the fielder is chasing the ball like a cat chasing a mouse. Almost not he's given up, but chasing and ball winning the race against the fieldsman, and got a boundary for that. Now slowly these two batters are study the innings here and try to get the runs what they really wanted in each and every over. 24 on the board. Welcome boundary. Now Falcodi have played a quality shot. Again, drives that one straight down the ground, straight as an arrow down to deep long on. And just for a single, protection has been given after that. The 2 overs, which is power play number 3 is in progress. And long on and deep extra cover. The 2 fielders are in the deep, saving the boundaries. Now, the danger man, Salim, mighty back on strike here. I just wanted to see the strategy while playing Farvez. Oh, no, I think, no, really something is excitement is going on here. What really happened here? Whether the ball hits the stumps or ball wicket keeper hits the stump, this is what umpire have to clarify. Well, of course, stumps is uprooted.
but the watchers want to see that what really happened. Well, some excitement, some noises which is coming around. I think it might be that I have to see that whether the ball. Is it umpire? You're going for the third umpire? Well, umpire decision is not out, and I think they have to carry the business. It's of course the ball missed the stumps after hitting the hand of wicketkeeper, fell into the stump, automatically done, but the batter is safe. The batter is safe. ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್. I request all the players of White Stone, please don't waste your time. Please come to the registration counter and complete the signature. So just an excitement rather than the confidence in the previous ball, but lovely delivery there from Farvez. And again he's seaming from the far end. Off the back foot, cuts it down. They're going for the single. Chance of run out in the strikers and fielder is that gully region. Misses the ball completely. All balls in the back foot point region. And a slight bit of hesitation for the run. And Salim just watching his partner. Late reaction coming from his partner. Then there's responded for the run. Lucky for them that fielder is a little bit fumbled. And they grabs this opportunity to complete the single. With that single, score moves on to 26 on the board. In the over, number 3rd is in progress. Match is widely open because of big over. The previous one is a 20. But still restriction is given by Farvez in this over. The last over of the power play. So far it's a quiet over. Excluding that one boundary in that over. He bowled very nicely again, being the captain of the side. Final time in this over. Driven that one like a placement. Straight to the hands of mid-up. Powerfully struck. Frustrate the batsman. The one more good over which comes to India from Farvez. Great over. The boundary. That's only the big one in this particular over. But altogether is absolutely about a great 2 overs for his team. After completion of over number 3, it's 26 on the board. Team UT Farid chasing the total score of 94 to win this match. .68 more runs required for the victory in remaining 6 overs. 7 overs, correction, 7 overs. 42 ball. I think 68 means it's widely open. This match is absolutely wide open. Why I'm telling this is, of course, mighty Salim is still there in the middle. If you continue this business till another 3, 4, 5 overs, and definitely he will going to change the complexion of this match. And that's why the team exactly knows and Mannat Air Properties knows that the job which is not yet over. But the first 3 overs belongs to both teams. 2 wickets for the team Mannat and 26 runs in favor of chasing team UT Farid Warriors. Now the bowling change. Halik brought into attack with the jersey number 10 and legendary jersey number, isn't it? 10-1-0, always going to be inspiration while wearing that jersey number. Wait and see. God of cricket, everybody knows. And again, right arm over the wicket, first ball. Pulls it away, going and he got the distance. This is what the speciality of this sea ground here in Ullal. While batting in the afternoon, always in even the mistimed cricketing stroke will go to take that one into the fence. It's almost really considered it's not coming from the sweet part of the bat. It's not coming from the sweet part of the bat, but still he's managed to send that one into the mid wicket. Even batter is also surprised how the ball is gone into the fence. He thought it's all over. And this is what the beauty of cricket is all about when playing in this particular cricket ground. That 6 will going to take the total score into 32 now. Little for a bowler when you're bowling, operating from the commentary box, and always little margin for error.
Again swings it inside edge of the bat, defeats everyone, ball running down to deep final region. Good stop by the fielder. He's just using his feet and giving some football action in the cricket field, and stops a certain boundary by using his feet, and couple of runs which is completed there. With that couple of runs, Coburn moves on to 34 for 2 wicket. What an outstanding partnership is going on here. Drives that one powerfully back to bowler, down to long off, and the fielder that is in the long on will going to cut it off. Single for Salim Mighty. 35. Alik just taking a long breath after Salim is out of the strike. Now we need to ball to Naufal Kodi. This time, Naufal Kodi joining the party into the owner's dugout. Of course, the owner's dugout, whoever watching, the owner of team UT Farid or team Air Properties, but whoever it is going to be, but the owner of UT Farid definitely going to enjoy that 6. Absolutely magnificent stroke. I think nothing wrong with the delivery, but way that Naushad Kodi has picked that line and done so quickly, swings his bat, and bat speed has been outstanding to get the distance. 2 sixes in this over. 41. This time going away far outside the line of off stump, and the batters little bit moment. Now they're asking for the third umpire. This is the batter's review. This is going to be batting side review taken, and the umpire saying that the batter is shuffled so that he extended the line, but still Salim wanted to take the review for that wide, and wait and see what could be the decision from the third umpire. What a comeback, what a great comeback here by the batters of team UT Parade Warriors. They're justifying the name Warriors, why they're the Warriors. They played like a warrior, especially the man who is leading from the front, icon player Salim Mighty is absolutely playing some fantastic cricketing stroke and enterprising cricketing stroke. Some excitement noises coming from the dugout of UT Farid, but we can see that the dugout of Air Properties, Manat Air Properties, little bit pin drop silent. They know exactly that the game is slowly changing here. The wide which is confirmed by the third umpire. It's a wide. It's a wide call from the third umpire. Now umpire taking that decision back and call that is a wide. Thank you. One more addition to total. 44. The bowler have to re-ball that delivery. 42 correction. Here comes next one. Again, lovely delivery. Good one. This is a good one there from Malik. He's not really trying to ball quickly, but he's ball a slower one. Leg by call by umpire. With that leg by score, but moves on to 43. 43. The 94 is a target, and 51 more runs required for the victory. The equal battle is on. It's going to be anybody's game now. Halik. This one, his son, is absolutely played that one right from the middle of the bat. Instrumental sound came from the bat of Salim, saying that he's middled that one very well. So this is a huge over from the point of view of team UT Farid. This over is consist of 3 massive sixes. 2 from Salim and 1 from 23 came from this over. 2 from Salim's bat and 1 from the bat of Naufal Kodi. 23 huge runs came from this over. 50 runs, one shot of 50 now there. 49 on the board. Drinks break slowly coming to the ground. The drinks break slowly coming to the ground because the hot sunny afternoon. Usually after 5 hours we are getting a drinks break, but now they are bringing a little bit early. Seeing that it's going to be very hot. I think more than the weather, the condition of the weather is hot. The situation, the condition of the match is more hotter than the weather condition.
49 scored in 4 overs. And they're going along very nicely. The 12.33 runs per over. Absolutely unbelievable comeback. Once they lost the 2 wickets in the first over, the maiden 2 wickets for the captain of side Farwez, everyone thought it's going to be a one-side match. They lost Arshad Bajal cheaply. They lost another another batter Samad very cheaply. And then they came in Naufal Kodi and Salim Mighty. They're changing the entire complexion of the game with their extraordinary batting performance. So thank you very much who are behind this drinks break. Thanks a lot. Again, we are back in the game. The 5th over will going to start. Now match is evenly poised. 49 is the score. 45 which is needed now in 6 overs. .36 ball and 44 runs required for the victory. 45 runs required for the victory. 36 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 45 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Now spin bowler straight away. The captain wanted to get a spin bowler. Needed some restriction. They have to break this partnership. If Manath are properties wanted to back in the game, they have to get 1 wicket here. They have to break the partnership. This is cruising along very well for the team so far. Oh, beautifully bowled, beautifully bowled. Starts with an excellent line. Even extra bounce as well. He defeats the bat of the batter. Shabir, the man who has contributed from the bat with the runs. Now he's just coming here to contribute from the ball for the team. Once again, excellent delivery, keeping the batsman very quiet. Again, lovely delivery just coming from the good land spot. Extra bounce again keeps the batsman quiet. Shabir, highest run getter for the team with the 20 runs from the bat. Now starts well with the 2 very good deliveries. Again, played it gently, officially but safely down to extra cover region before the mid-off fielder will go and run across to his right, left in fact. And ample time for the batter Naufal to bring Salim Mighty into strike now. 50 comes off here for the team. The time for the celebration in the dugout for the team UT Farid Warriors. The 50 there, absolutely unbelievable 50 this is been when they lost 2 wickets for first into 0. Again, lovely delivery. The batsman is in a defensive frame of mind. This is all we can see that the game plan is all about from Salim. You know exactly from the far end the bowler is introduced. Not so easy to get the runs. This time delicately played, delicately played. This has been outstanding cricket. The intelligent cricket there from Salim. This is what the experience is all about. This is what I'm always talking about. Being the experience is not important, but converting that experience into performance is very important. And here is a Salim. How well he managed that extra bounce delivery to get that one in the 3rd man region. Intelligent cricket. Of course, there is a fielder in the slip cordon and short 3rd man region, but he played it a little bit squarer and got an important boundary for his team. Again, almost taps the ball down to backward point region for a single by Salim. The wicket single scored moves on to 55 on the board. 55 over number 6, which is consonant.
So 5 overs completed and 55 on the board. That means the very much the match is evenly poised. It's going to be anybody's game. And before the next over going to start here, it's a time to change in voice as well as language. It's a time for Bilal to take over the microphone in our state language, Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ ಒಂದೆಡೆ ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮನ್ನತೈನ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಲೀಂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 39ರ ಅಜಯದ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೈಟಿ ಸಲೀಂ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಕೋಡಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಶಫೀಕ್ ಅನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮನತಾಯ್. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 56ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಲೀಂ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಭುಜಾಕ್ರಮವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಸಲೀಂ. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 57 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ 44 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೌಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು 46ರ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಶಫೀಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಶಫೀಕ್ ಯುವ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮೈಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ರು. ಈ ಹಿಂದೆ HMC ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿರುವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಶಫೀಕ್. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 58ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 94ರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಶಫೀಕ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಧಾಂಶ ಓಟವನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ನೌಫಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಸಲೀಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೌಫಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ರೈಸ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಶಫೀಕ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ.
ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೈಟಿ ಸಲೀಂ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ತಲೆನೋವಿನ ವಿಚಾರ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಟಗಾರ ಸಲೀಂ. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೈಸ್ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈವ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಇರ್ಫಾನ್ ಇವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಗಲಕ್ಕೂ ಯಶಸ್ವಿಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಭವಪೇರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸಿನ ತಂಡ. ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯುಕ್ತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಮೈಟಿ ಸಲೀಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಈ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ರೀತಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ 6 ಓವರ್ಗೆ ತಳೆದ ಮೊತ್ತ 58 ಓಟಗಳು. ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 36 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 8 ಓಟಗಳು ಪ್ರತಿ ಓವರಲ್ಲೂ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಈ ಪಂದ್ಯ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತರದ ಮೊತ್ತ 59 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 23 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 23 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 53 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸದ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು ಅಫ್ರೀದ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲೋಚನೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸಿನ ತಂಡ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 60ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಚೆಂದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಮಾ ರೇಖಾಚಿನಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ದಾಂಡಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಬೌಂಡರಿಲಿ ಸಲೀಂ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 64 ಓಟಗಳು. ಸಲೀಂ ಮೊತ್ತ 45 ಓಟಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಔಟ್. ಬಹಳ ಚಂದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಟವನ್ನ ಸಲೀಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಮೈಟಿ ಸಲೀಂ ಬಿರುಸಿನ ಆಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟ. ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಅಫ್ರೀದ್ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 66 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 19 ಚೆಂಡು 28 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 19 balls 28 runs. ಈ ಬಾರಿ ಸಗದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸಲೀಂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. 7 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 67 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 18ಕ್ಕೆ 27. 18-27. ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೈಟಿ ಸಲೀಂ. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತೆ ಶಫೀಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಫೀಕ್. 24 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 47 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಲೀಂ. ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೆ ಸಲೀಂ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 68 ಓಟಗಳು. ಸಲೀಂ ಮೊತ್ತ 48. ಅಲ್ಲಿ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡುವಂತ ವೈಟ್ ಝೋನ್ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲ್ಸ್ ಎರಡೂ ತರ ನಾಯಕರು ಟಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುವಂತ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 69 ಓಟಗಳು. ಶಫೀಕ್ ಹಂಚಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಗದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. This is the final call for the captain of Whitestone Warriors and Puttur Pearls. The final call for the captain of Puttur Pearls and Whitestone Warriors. Please come to the mic point immediately. Commentary box immediately. This is final call for you. Please cooperate with us. The captain of Whitestone Warriors and Puttur Pearls. Please come to the mic point. ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಬಹಳ ಚಂದ ಯಶಸ್ವಿಯ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. I request the captain of Puttur Pulse. Please come to the commentary box immediately. Captain of Puttur Pulse. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಫೀಕ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಸಲೀಂ. ಈ ಬಾರಿ ಸಗದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ Yeah, we go for the third match of the day. It's between Puttur Pearls and Whitestone Warriors. Call is from Puttur. Tail is the call and Ed it is. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಮೈಟಿ ಸಲೀಂ ದಾಂಡನೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. Toss won by Whitestone Warriors. What are you going to do? First fielding first. Whitestone Barry. Okay, Whitestone toss win at fielding. Any reason for that? Mangalore 50 plus ನಿಪ್ಪಾಟಿದ್ದು ಚೇಸ್ ಆಗ್ರ. Okay, 50 plus ನಿಪ್ಪಾಟಿಟ್ಟು ಜನ್ ಚೇಸ್ ಆಗ್ರ ಪ್ಲಾನ್. Okay, Anis, what is your plan? Batting ಆಗ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಲಿಂದಾರ bowling ಆಗ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಲಿಂದಾರ? ಪ್ಲಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಟಾಸ್ ಸೋತದ್ದು. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅವ್ರು 100 ರನ್ ಹಿಂಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟಲ್ಲ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ. Okay, two captains. I please request a selfie ಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಬಾರ್ದು please. Okay, yes, the toss. Whitestone Warriors have won the toss and they've decided to field first. Fayaz is saying he'll restrict the team at 50 and Anis is saying we'll score 100. Let's say who is going to win in this match. It's going to be a very important match for both the teams, especially for Puttur Pearls. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಸಲೀಂ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮೈಟಿ ಸಲೀಂ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 12 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 12ಕ್ಕೆ 19 12 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಲೀಂ ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೈಟಿ ಸಲೀಂ. ಈ ಬಾರಿ ಸಗದ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 11 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 11ಕ್ಕೆ 19 ಪಂದ್ಯ ತೀರಾ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲರ್ಗಳ ಕಸರತ್ತು, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಕರಾಮತ್ತು, ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಜು ಈ ಬಾರಿ ಸಗದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಇವಾಗ
76ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 10 ಚೆಂಡು 18 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 10ಕ್ಕೆ 18. ಹತ್ತು ಚೆಂಡು ಜಾಕಾಗಿ 18 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಕ್ಕೆ 18. 10 ಬಾಲ್ 18. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟ. ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 9 ಚೆಂಡು ಜಾಕಾಗಿ 17 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 9ಕ್ಕೆ 17. 9 ಚೆಂಡು ಜಾಕಾಗಿ 17 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 8 ಚೆಂಡು ಜಾಕಾಗಿ 17 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 8ಕ್ಕೆ 17. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಶಫೀಕ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. 8ಕ್ಕೆ 17. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ತನ್ಮೂಲಕ ಒಂದೋಟ. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 7 ಚೆಂಡು 15 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 7ಕ್ಕೆ 15. ಪಂದ್ಯ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 15 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ಕ್ಕೆ 15. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು 38 ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು 15 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಸಲೀಂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗಲೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ 57ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಲೀಂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾವ ಎಸೆತಗಾರ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ಕ್ಕೆ 15. 6 ಬಾಲ್ 15. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಇವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಬೌಲರ್ ಬಿಲಾಲ್ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6ಕ್ಕೆ 15. 6 ಚೆಂಡು 15 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರಾ ಪೈಪೋಟಿಯ ಪಂದ್ಯ, ಸದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಗದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಔಟ್. ಚೆಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಎದುರಾಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಔಟ್. 5ಕ್ಕೆ 14. ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಇವಾಗಲೇ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಬಂದಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ 14. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 5 ಚೆಂಡು ಜಾಕಾಗಿ 14 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ಕ್ಕೆ 14.
ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಸೀನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಜಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇವಾಗ ಬಿರುಸಿನ ಆಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಡಗೌಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ 8. ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ 8. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 8 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ಕ್ಕೆ 8. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಗೌಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಡಗೌಟ್ನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಝೋನ್ ಡಗೌಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡಗೌಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಟಗಾರರು ಡಗೌಟ್ ಒಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 3ಕ್ಕೆ 8. 3 balls 8 runs. ಈ ಬಾರಿ ಸಗದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಚೆಂದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆರಡು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 balls 6 runs. 2ಕ್ಕೆ 6. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಇವಾಗ 88. ಎರಡು ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 6 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡಕ್ಕೆ 6. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಸಲೀಂ ದಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 40 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 64 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಭುಜಕ್ರಮವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಸಲೀಂ ಅವರು ಬಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಹಂತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ
What a wonderful scintillating match we had. It was a very close finish. Finally, UT Farid Warriors winning. And I request Salam Sami, who is already on the stage, and also Siraj Puttur, the state member of United Empowerment Association. And I also request Farid to join us on the stage. Also request Ashraf Kodi to please join us on the stage. Ashraf Kodi. I request Mighty Salim to please join us on the stage to collect his man of the match. What a wonderful innings. In fact, it was a very responsible innings. He took the responsible on his head, came as the opening batsman and stayed till the end. And that is what you call an experienced player. He used his experience to a mightier. He's called as a Mighty Salim. And he is the man of the match of this match between UT Farid Warriors and Atilar Mannatain. What a match it was. This is what is called as Whitestone United Cricket League. Every match is going to go to the wire. I request Mighty Salim, please join us on the stage. I request Mighty Salim, let's make it very quick. Mighty Salim, if you can, yes, he's come on the stage. Congratulations, Mighty Salim. What a wonderful innings. UT Farid is going to hand over the man of the match award to Mighty Salim. I request it is power wash from Phil, and also Salam Sami will hand over the free, and also Ashraf Bhai is going to hand over for that 6 in the last ball. A special gift from Ashraf Bhai to Mighty Salim, 3,000 rupees. And we have Salam Sami who's going to hand over the free ticket to Wonder Law. A free ticket to Wonder Law. I like to request everyone to join a photo session. What a wonderful innings it was. Hello, check. So the match which is going to begin here between Whitestone Warriors taking against Puttur Pearls. Puttur Pearls and Whitestone Warriors. Puttur Pearls and Whitestone Warriors. They're playing their second match of this league stage. We're in the day number 2 of this prestigious Whitestone Cricket League, United Cricket League, proudly presented by Whitestone and the United Empowerment.
United Empowerment Association Community Fest 2026. Not just cricket, we are going to have kabaddi as well as volleyball, where in volleyball we are going to have international star players also participating, as well as in the kabaddi we are going to have so many national level talents as well. So UT Farid Warriors registered their first win in yesterday in the first inaugural match. They had lost against the Whitestone Warriors, courtesy of that brilliant innings from the mighty blade of Usman Patel, who scored 44 not out to chase it down. But today, the icon of team UT Farid Warriors, he has shown a tremendous performance with the blade. He scored 62 runs in 33 deliveries, which included 6 sixes, 2 boundaries, which was an incredible knock, taking the team towards that huge target which was set from the opposition. 94 runs at Liamanatain. They had to defend 6 balls and 15 runs in the last over, and a crucial catch drop definitely gave a life to Salim Mighty, and then he just finished the game when 2 balls 6 was required, even sparing a single delivery there. So brilliant innings. And for the next match I request Puttur Pearls, and already the team Whitestone Warriors has taken the field. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಡಗ್ಔಟ್ ಕಡೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಒಮ್ಮೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಹಾಲ್ ಚೆಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಚೂರ್ ಅವರ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ತಲುಪಿಸಿ. So for Puttur Pearls, we got Nawaz at the striker's end and Ismail on the non-striker's end. And from the side of Whitestone Warriors, they got a very good bowling lineup. Even yesterday against the team UT Farid Warriors, one of the star-studded batting lineup, and still they just restricted them for a low total. Oh, what a delivery. Almost it seemed like a quicker one, but at the last moment slowing the delivery. It's a very skillful delivery coming in from the bowler, Ali Akhtar. So that single taken and scoreboard is having one on the board, and the scoreboard has started ticking already from the very first ball itself. So yes, in the scoreboard, we are getting one more dotted delivery. Ali Akhtar bowling very quick. He is one of the most talented bowlers in the tournament itself, and is an owner choice as well. Oh, just push the ball. There's a fielder in the point region. I think he couldn't manage to read the field setup because just instinctively went to play that stroke, and straight away ball landed in the hands of that short point fielder. Taken the catch comfortably. Scoreboard which is having just one for the loss of the first valuable wicket. Ismail is departing towards the pavilion. This is a big blow for team Puttur Pearls. And for this tournament we have official beverage partner Hana. And Hana, in a recent time, I think in the last 5 years, it's become a most popular drink in all of South Kendra and Kasaragod district. And which is, I think, so far has gone all around Karnataka, not just South Kendra, starting from South Kendra and expanded all over Karnataka as well. And they have introduced a new product, Sheila Kick, which is a sports energy drink. And there's a stall as well for them. And there's an offer which is going on for the sports drink, Sheila Kick. Buy one and get one free. And all the sports players, cricketers, and also the volleyball players and the kabaddi players, they're going to require some extra energy in this Ullal Sea Ground at this prestigious United Empowerment Community Fest 2026. So I request all the sports players to just try the trick and see the energy levels rising, because Sheila Kick is definitely going to give that kick for you. Coming back to the game, scoreboard which is having after the completion of 3 balls, 1 for the loss of 1 wicket. So that's going to be one more run added into the total, and it's a good thinking from both the batters inside the power play. Puttur Pearls, they just need to make sure they don't lose wickets more than anything, and if they can manage to get a good sensible knock, especially in the good over. Ali Akhtar, almost close to the wicket. What a delivery. Very lucky. Ali Akhtar, he knows is little bit disappointed. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ತಂಡದವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಡಗ್ಔಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ.
He wanted to swing that one. He was trying to clear that outfield, but couldn't manage to get a proper connection. And there's a fielder as well in that mid-wicket area, as well as the cow corner region where Arif is standing. So end of over number 1 with the single. So 3 singles in total in this over. 3 runs on the board for the loss of 1 valuable wicket, which is a wicket of Ismail, who played that cut shot into the short point region and got out. So the wicket which is fallen for just 3 runs. Ali Akhtar has given a blazing start for team Whitestone Warriors. It's just that the other bowlers of the team, they need to come in support. They need to bowl that same good deliveries which is bowled from Ali Akhtar. Ali Akhtar bowled from the commentary box end, which is one of the most difficult areas to bowl. Even if you have seen the previous match in which UT Farid Warriors Mighty Salim chased the total of 94 down with his outstanding 63 run knock. And if you see that 6 sixes which is coming from the bat of Mighty Salim, all came from that same end. Whenever the bowler was bowling from the commentary box end, Mighty Salim was just going for the big ones. He was straight away targeting that mid-wicket and cow corner region, as well as the backward square leg as well, which he got 6 sixes in total in that same in that 3 region. So that shows the domination of the batters while bowling from the commentary box end. Bowlers need to be very careful with the line and length. They need to be very much correct. They need to be very much strict in bowling the line and lengths perfectly. Any loose deliveries, it's going to be straight away punished. So the new bowler being introduced, Simal Motisham from Bhatkal, is also one more capable bowler. So Rice is a bowler. Little bit corrections here. A little bit confusion. I request extra players. Oh, that ball racing away from the batsman. Rightly called wide from the main umpire. Rice bowling that first delivery as an extra. And Fayaz is talking with this bowler. And also we are seeing Usman Patel in the picture. He is also having a few conversation with the bowler. And he is always a very chill person, Usman Patel. One of the most iconic players in this tournament. Whitestone United Cricket League is one of the most popular cricketer. You can just imagine more than 200 people, I think, has taken pictures with him from just yesterday. This is the start of the tournament, and so far is just playing that second match of the tournament, and so many people coming, and we're expecting a big number of crowd today because this is day number 2. Oh, good delivery in the air for a while, but in the meantime Ramesh could reach towards that delivery. It landed quite comfortably. Ramesh is a wonderful fielder. What a cricketing career we have witnessed Ramesh have throughout a decade-long career. One of the most mature cricketer. Rice once again takes his time to bowl against. Oh, that's a good delivery. That's a good delivery. Even batsman respected that ball. And just a single added between the wicket. The runs are coming slowly and steadily. Rice so far has completed 2 balls, has conceded 3 runs. One in the form of extra, which he started the over with the extra, but then recovered very well. Bowled 2 good line and length deliveries, which was respected from the batters by just taking a singles. Rice bowls for the 3rd time. Brilliant delivery. Almost beaten with the turn. Extra quicker one as well. Is changing the pace continuously. In the previous 3 deliveries he has bowled. He has bowled different kind of deliveries. All experimenting. All keeping the batters guessing the line and length.
So Naeem at the non-striker's end, and Nawaz facing the deliveries, and it's a leg by, which is a signal from the main umpire. Batsman made it quite easily onto the danger end. So scoreboard is having 7 runs on the board. 7 runs in total on the board. So far 4 deliveries which is completed. So the over number 2 which is in progress. There's going to be one more over of power play. We are seeing the 2 fielders outside the 30-yard circle. Wanted to play that one-handed stroke, but I think ball which is going down the leg side. We are just waiting for the confirmation from the umpire, and umpire says it's a wide. So wide plus 1, 2 valuable runs. Rice, I think, having some difficulty because there is no pressure at all. The batsman is already struggling to make a right connection, and when you are bowling from the far end, it's always the upper hand for the bowlers, because the right-handed batters always, they cannot play strokes into the onside of the wicket. They need to go for the offside of the wicket, and rightly so. The fielder has been kept in the deep cover region. Even for the stroke, there's a fielder and taken against the wind direction, and playing such a kind of stroke, it's a wrong decision from the batsman, and a wicket which is falling. So 9 runs on the board for Puttur Pearls. After winning the toss, the captain of Whitestone Warriors elected to field first, and the Puttur Pearls have been put on a back pedal right from the start of the game. Puttur Pearls, they are struggling to make runs with the bat. The batters not at all able to make a stay in the middle, and new batsman now walking into the middle for Puttur Pearls. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಪುತ್ತೂರು ಪಲ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿ ಹತ್ತ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಸೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಟು ದ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. Raise balls incoming one. There's a big appeal. Umpire raises his finger. Umpire is raising his finger, and straight away the review has been taken. He goes for the review, and today Tamim Ullal is been a busy third umpire here in the commentary box. So many crucial decisions which are being referred to the third umpire Tamim Ullal. So the scoreboard which is having 9 at the moment, this decision is going to be very crucial. This is the last ball of the over as well. We're waiting for the decision. Ali Akhtar bowled a brilliant over. Rise, even though
Just waiting for that crucial decision. Everyone's eyes, which is set on the monitors, all the players, and what a technology we have. The organizers of this cricket tournament implemented under the great live telecast and technical support team of Irfan Bedra, the Bedra Media team, doing a great job. And out is a vicious addition coming in from the third umpire. And the third umpire is definitely a busy person, Tamim Ullal, taking so many crucial decisions, more than the on-field umpires. I think Satish sir, the third umpire is having the most difficult job here. Well, exactly, and of course, it's one of the most difficult job, and I agree with that because with the limited technology, you have to get that decision, and of course, being the very experienced, Tamim is the former cricketer as well, and even is a very good cricketer, one who represented for Alpha cricketer for a long time, and being the cricketer is always an advantage. The cricketer coming to the umpiring field means it's always the job done, because they are the most experienced in cricket, so they can give the best decision. This is what all about talking about umpiring. Umpiring means is a fair decision. They will take a long time. Why? Because they have to give the fair decision, and this is what all about in this particular tournament. Very innovative thinking, but very effectively they are implementing that third umpire, and third umpire so far did a great job. Even the field umpires also did a lovely job so far in this tournament. Yes, exactly. Marzouk and Kareem, the field umpires. Oh, that's lifted in the air. It's going to be a comfortable maximum. Handsomely lifted that one. Just the timing which is required. Whenever the bowlers are bowling from the commentary box end, it's always they are being punished. Just playing from the back foot and still clearing a long way. It just shows the dominance. Exactly. Little for the bowler, isn't it? When you are operating from the commentary box, and the flow of the wind is always helping the right-hand batsman to get the big shots in the onside region. The previous match we saw Salim Mighty hit some mighty strokes into the mid-wicket and deep square leg. So little margin for error. The bowler have to be very careful. Oh, this time he wanted to repeat that same stroke. He's appealing for the white ball and taken a review. And umpire says no review, because it's only one review which is going to get. If it is unsuccessful, you cannot take more than one review. If you are having a successful review, means you can take any number of reviews. But one unsuccessful review, your review is over for that entire innings. One review for one innings. Oh, this time played nicely into the deep square leg. Is picking the areas to punish the bowlers. Because whenever you are bowling the short pitch delivery, Ali Akhtar being one of the most experienced campaigner in the first power play over, Satish sir, he just conceded 3 runs and got a wicket. He was struggling the batters while he was bowling from the same commentary box end, but now all of a sudden this man has just taken him for a big right. Yes, a different batter. When you bowled the first over, I think that in front of him is a different batter. Now coming to the bowling to the caliber of this man, I think it's a little margin for error. You can't do the mistake of bowling a short pitch delivery, especially in this condition. Pitching short means you are doing a crime. It's a big crime by bowling a short pitch delivery, and exactly what doctor ordered. The batter swings it away down to deep square leg for a maximum. Yes, Ali Akhtar definitely needs to make a good comeback here, because he is experienced and the marquee bowler of the team. Oh, that's nicely played there off the toes. Yorker length almost trying to bowl that into the leg stump line and length. And batsman just pushing it off the toes and getting a single. This is now what the experience shows. Is very classy. Played that 2 big sixes, and then in comes a good delivery from Ali Akhtar, respects it and takes a single. That's the intelligent cricket. Ali Akhtar continues. Oh, just push the ball into that short backwards fine leg region and gets a single between the wicket. So one more run added. Now the condition which is having a lot for the favor of the batters, because Puttur Pearls in the first 2 overs they were struggling to make runs. And now all of a sudden they are accelerating on the pedal. Once again Ali Akhtar takes his time. Oh, just played
Back to the bowler, couldn't manage to get any runs, and that's a completion of the over number 3. Even though Ali Akhtar proved a little costly in the early overs, early delivery of this over, but then made a great comeback with those 2 deliveries. That's much more required here, isn't it, Satish? Exactly, the good comeback after that is absolutely learning from the mistake. Of a mistake is absolutely it's going to be a common, and coming from the mistake and making comeback is always the great thing to do. And I think they're using that weapon, which is very useful for the fast bowler, that bowling a Yorker and delivery. Of course, it's not so easy. You need to be very accurate if the bowling a Yorker and delivery. Sometimes Yorker can convert into full toss. The batter, if you use his feet, they can hit the ball by taking that one a pull. So perfectly, need to bowl perfectly. Hello, check. So coming back after the completion of 3 overs, 23 for the loss of 3 wickets for Team Puttur Pearls. Oh, slower one, almost coming close to the wicket, and it's almost very risky for the batter. And Appu, he was looking the ball very closely. Naheem and Appu in the middle. Naheem at the non-strikers end, Appu at the strikers end. Oh, played nicely, but there's a fielder. He's taken it perfectly. What a catch. Running in front. Arif takes a catch perfectly. Very difficult while you're running for that ball which is coming flat almost and dipping its trajectory. But taken very comfortably. Arif is very athletic in the fielding department to take in such a catch.
And courtesy of that, one more wicket is departed for Puttur Pearls. For just 23 runs, they have lost 4 wickets. It's a 10-over game, and they are just having 6 wickets in hand. I think, Satish, they are in a deep, troublesome situation. Exactly, and nothing much wrong with that run rate what you are talking about. They can get acceleration if the wicket's in hand. The problem for them is that they lost 4 front order batters back in the pavilion. This is not a good news here in the center, and they need to play sensibly, and because it is a long format of game. I am thanks to the organizer to get that full 10 overs format of a game, because when you're having a 10 overs format of a game, there is time for the fielding team or a batting team to bounce back. They got enough time to back in the game, and for the team of Puttur Pulse is that they have to get one partnership. They need to bat sensibly in remaining 5.4 overs. I think it's very crucial for them to get the partnership going. Yes, exactly, because 10 overs always testing the patience. Oh, what a delivery! This is a magical delivery, I want to say. Incoming batsman is playing such a kind of a stroke, and this is not a right stroke to play. You need to open the face, you need to defend the ball rather than trying to score runs, trying to play the innovative stroke, and definitely not a good choice of stroke there from the batsman. Is walking back to pavilion. Anish. Well, I'm just watching the dismissal. The one thing is I'm really surprised that bowler Murshid just looks like a Shane Warne, and around the legs he bowled that ball. And another thing I didn't understand what the batter is trying for, Anish, is almost looks like he's exposed his stump. And this is very important for the new batsman coming to the bat. Why you are taking the guard from the umpire? Where he was need to see where there were the stumps, where he was standing. Why you are taking the middle stump guard? Why you are taking leg stump guard? Only because you have to see where you are standing. The judgment is very important when the ball is coming. You need to see that where he was standing. I think we maybe taken the middle stump guard, but standing in the middle stump, and he exposed the leg stump. And Murshid is very clever, seeing that he's seeing the leg stump clearly. So he quite deliberately bowled that ball into that line and got the wicket of Anish. Yes, exactly. And Murshid Akil is one of the owner choice players of Whitestone Warriors. And this is why they have picked him up as a owner choice player. That shows the experience and the trust what the owners and the management of Whitestone Warriors has on this bowler. Oh, brilliant delivery again. Try to deceive the batsman. And whenever you're bowling from the far end, it's always you're having the upper hand. Even if you bowl a tempting delivery, batsman cannot go for the stroke in this sea ground Ullal. This is the beauty of the Ullal sea ground. You need to be very technical. You need to be having a right strategy. You cannot play blind cricket like the previous batsman did, going for that onside wicket stroke, exposing the leg stump, and straight away he lost his wicket for a golden duck. Well, that exactly. But I one thing is to show that he can play the switch it, and especially when the condition like that. Let's wait and see. All beautifully ball. Just have a look at that bowling action of the bowler Murshid. It's a slinging, action, which is sidearm action, and Sri Lankan's great Lashit Malinga is bowling such kind of bowling performance. The slinging bowling action and accuracy, and definitely is a man so far he's been outstanding in his bowling. Yes, Murshid definitely has deceived the Puttur Pearls batters, and now once again he's bowling that same line and length, tempting for the batters. Once that ball is pitching near to your bat, and if you make a defensive stroke, it's a cutter, because it's not a straight delivery at all. It's bowling with that finger grip, not the orthodox 2-finger grip. Is bowling with the middle finger single grip, and is bowling that perfectly into the wickets. And that's the main reason why batters are very much confused as well. The ball which is coming slow as well. So Murshi finishes a very good over, just conceded 2 runs and got 2 wickets. So this is a fantastic over. I think they need to continue with the Murshi from that far end as well for one more over, where they can still manage to put pressure on Puttur Pearls. Already 25 for the loss of 5 wickets for Puttur Pearls. So the pressure is already built on the batters to set in a big total. Already they have lost the toss, and they are in a deep troublesome situation, losing 5 wickets for just 25.
Exactly, they are looking into deep trouble because the first 5 overs, which is belongs to the fielding team, the very good toss to win and justifying the decision of their captain by bowling such a wonderful 5 overs with the condition which is almost opposite to the bowlers, isn't it? And we're talking about the Mushid bowling action. One thing is a sidearm bowling action, sling action, and another thing I'm watching him is bowling round the wicket. So when you are bowling around the wicket, it's not so easy for the batter to pick because it's a line and length is almost is targeting towards the leg stump, the mid-line leg stump. When it's going to a mid-line leg stump in bowling around the wicket, I think it's a good option to bowl the right-hand batsman. That's why he's very much succeeded. This is a quite kind of thinking, the innovative thinking is need to be there for the bowlers to survive from the big hits from the batters. And in the present cricket, you know that the rules and regulation always difficult for the bowler rather than difficult for the batters and rather than the bowlers. Yes, and a new bowler being introduced. That's the right thing you mentioned that in bowling that around the wicket and still putting a lot of trouble for the batters, and that too the captain has done a great decision of bowling him, giving bowling to him from that far end. There's a big appeal, but the main umpire not at all interested. We have a very good umpires for this, Kareem and Marzouk, two on-field umpires doing a great job, as well as from today morning as well, Tamim Ullal, the third umpire, is been taking so many tough decisions here in the commentary box. Even we are watching him have a lot of difficulty watching different angles, and also team Bedra Media has done a great job. Brilliant delivery, brilliant one, and it's going to be a dotted delivery. The pressure again mounts on the batters. Well, just talking about the third umpire, all the success which is belongs to even for the thanks to the technology, the man who is in the mixing department and getting some angles, good angles for the umpires to provide. Here comes the next one, a wide outside and a leg stump, punishable not from the batter but from the umpire. Altogether, they will going to get a 2 bonus run in the form of wide. So with that, extra scoreboard numbers on to 28 on the board, 28 for the loss of 5 wickets. So altogether, it's going to be a fantastic official panel for this prestigious cricket tournament, UCL. Full toss delivery doesn't get that much of big connection for that full toss delivery. The kind of treatment which is required for that ball, which is not getting here, that's only because of the under pressure situation. They lost 5 wickets, so maybe that the defensive frame of mind in there. So not expecting some full toss from this bowler. Yes, the batters, they need to stop giving wickets away. They need to make a stand in the middle, and even if they're playing dot deliveries, but losing the wicket is more dangerous for them because already 5 wickets which is down, and it's just the one delivery which is remaining to finish off the first half of the first innings. The 4.5 overs play which is completed so far. Still one more delivery is remaining. Oh, brilliant delivery again. And this is one more good decision, giving Simal Motisham the bowling from the commentary box, and he's a very quick bowler, Simal Motisham. I think he's also from Bhatkal region, and every bowler who's coming from that Bhatkal region, very quick bowlers, and technically well-sounded action. They got, what do you see, that leather ball bowlers, most of them, they experience very much in that season ball game. So that from a very young age, they are having that proper orthodox bowling action. Rather than if you see someone who is coming from Ullal or maybe that Mangalore region is bowling mostly with the tennis ball. And also not even the hard tennis ball. It's a soft tennis ball which is used here mostly. But this tournament we are using the Wicky ball. Exactly, and that's what the benefit of playing the season ball player is very good in playing hard tennis ball, because similarity. The ball which is coming very quickly, we are talking about the soft tennis ball which is coming very late to the batsman have to wait for the ball, but not like that in wicket tennis ball. Of course, advantage for both batsman as well as for the bowler. If the bowler bowled a very good line and length, it's not so easy for the batter to pick. And at the same time, once the batsman will connect a little bit, you will need to find the ball out of the park, and that's what the hard tennis ball is all about. And some just you're talking about yes, quite agreed that from Udupi region and Kundapura, Bhatkal, we're having so many talents. Those who are loves to play hard tennis ball, and it's a little for the players one who are playing more soft tennis ball. Yes, in many of the matches which is being played in the state level as well as national level matches, the floodlight matches in overarm cricket in the northern part of Karnataka,
In the south, mostly it's soft ball, but in the northern part of Karnataka, it's always the leather balls or the hard tennis ball. The hard tennis ball, which is we are using here, the same today, the Vicky ball. And it is definitely going to give a lot of difficulty. And one more thing, I think if you don't know, I don't know, you are aware about that the ball which is we are using in most part of Kerala as well. This ball is samely used Tamil Nadu as well. But they use the ball before that. They burn the ball a little bit, the skin which is having the extra skin, and then they use the ball. So that's a uniqueness about having that Vicky ball usage. Once it's burned a little bit with the heat, it's always coming very quick for the bowlers. Exactly. The over number 6 is started here from the far end, and first ball played it a little bit across the line, played it down to long on region for a single by the batter Faraz. And yes, you are talking about that the technique they're using, they're burning the ball to make the ball make a little bit helpful for the bowler to get very quick. And even the tape balls, you know, in Gulf countries they're using tape balls. That's what the one more technique they're implementing in this art tennis ball. This time mix understanding between the wicket, but throw is a wide, so that they survive from the run out. Usman Patel of course managed to gather the throw in the second attempt by the one who backed up, but couldn't manage to make the run out. Lucky escape for the batters. Strong breeze is passing in the middle of the ground. This is what the speciality of the ground, which is here in Ullal sea ground. Why you are called this sea ground? Because this ground is situated near to sea, Arabian Sea. And well, yes, and most of the year here we are witnessing so many matches under the great leadership of UCB, Ullal Cricket Board. A very well organized cricket tournaments here in this ground. And also yearly we are seeing a very big tournament, which is Ullal Premier League, UPL, which is also taking place in the same venue, where we mostly see more than 25,000 to 30,000 people gathering. It's an absolutely jam-packed stadium. Satish, what you're mentioning about that cricket, the lots of underarm cricket, UCG Urua, that's the same kind of situation we can see in this same ground as well. We are just waiting for that late evening time, where it's going to be absolutely jam-packed. And there's big matches coming as well later on this evening. Some new teams which is going to be playing as well. There's total 12 teams, 6 teams in a pool. Oh, there's a big appeal, but umpire once again saying that ball which is missing the leg stump. And I think from the bat as well. In fact, from the legs, so leg by, yes, leg by signaled from the umpire. It's a confirmation for the scorers here. Puttur Pearls losing wickets quite quickly. Oh, again one more opportunity which is created, and wicketkeeper put down that golden opportunity. And you can hear that sound very clearly. It was just even walk for the batsman, not even waiting for the umpire's decision, because there was a clear thick edge from the batsman. Yes, thick edge, and it is under edge. It's very difficult for wicketkeeper. It is under edge, is always ball is deviating from the line, and now the wicketkeeper is very tough time for. But as a wicketkeeper, you have to take these challenges. Why you are the wicketkeeper of? You have to take these all challenges. You have to take outside edge of the bat, even in under edge of the bat. Have to, as a wicketkeeper, have to be a little bit careful. Now, lovely wicketkeeper. This time they are going high, and appealing for caught behind. And no, I think they are appealing for that stump out. Wicketkeeper, it was. They are just thinking about that review, maybe. I think very interesting appeal, because the appeal which is came for caught behind, that surely, because the wicketkeeper asking for the non-strikers umpire, the main umpire, that caught behind always. If it is a appeal for stump out, of course, surely we'll go for a square leg umpire to appeal. But the back foot of the batter is very safe, and maybe the batsman is heard something there. The wicketkeeper heard something there. Maybe I don't know what the reason the wicketkeeper, but both the umpires are sure that nothing has happened here after completion of over number 6. It's 36 on the board.
they are lost already one review, so that they can't another reviews here. And that's very important. While taking a review, you need to be very careful, isn't it? Because one review is always going to be very crucial. So last 4 overs remaining. Scoreboard is 36. So third umpire is called for that run out check. Stumped out. Stump check. So he's been asked for the third umpire for the check out, the stump out, and this is what umpire want to see, the field umpire, whether the batter is safe or not, the back foot of the batter. But I'm just watching the reaction of the wicket keeper. Is asked for the caught behind, but then wait and see what could be the decision for the third umpire. Will it going to be out or not? And so far, Puttur Pulse are really struggling, searching for the right track, and the main reason they lost the front order batters so quickly. And what could be, we're talking about the power play is always the domination for the batting team, but they're dominated by the fielding team so far. And this is a battle for the victory. The two teams, White Stone Warriors and Puttur Pearls. 36. 36 for the loss of 5 wickets. Not a big total at all on the board. Puttur Pearls. We are just waiting for that crucial decision. Still, they got 4 overs remaining. Already they lost 5 wickets. It's a very difficult situation. Even after having a lot of good opportunities, they survived, I think, a couple of run-out opportunities as well. And not out. Not out has been the third umpire's decision. Even after surviving so many crucial lives, after getting so many crucial lives, Puttur Pearls batters, they couldn't manage to capitalize. Even there was a caught behind opportunity which was put down from the wicket keeper, as well as 2 runouts, I think, which was almost close. And still after that, Puttur Pearls, they have lost 5 wickets for just 36 runs. And Murshi brought into the attack. First ball far outside the line of off stump, nothing much to do with the delivery. The white call by umpire with the extra score, but moves on to 37. They're going exactly 6 runs per over. But in this condition, I think 6 runs per over takes them into the projected score into 60. And I don't think it's going to be a big score. But of course, they can get some acceleration remaining coming overs. Here comes Murshid. Again, same slinging sidearm action here by the bowler. Again, he missing that line. One is outside the line of off stump and another one is outside the line of leg stump. And same the bowling action, we can see that slinging sidearm bowling action here from the bowler. And Murshi is been brought from the other end, which is the commentary box end. And this is not a good call from the captain, as we are mentioning that is very effective from that far end. Murshi balls again. Oh, this is a much better delivery. He bowled a quicker one this time, straight away, without any cutters. And as you were mentioning about that slinging arm, and now he's bowling the straight arm. Yes, he's a very dynamic bowler, I think. Not sticking to a particular action, but is very effective. Is more practical than trying to be very technical. Rather than being technical, is always practical, looking at the situation and then changing it. Oh, now we bowl that same delivery, and oh my goodness, captain, I think, put down that catch. Ali Akhtar making the mistake in the deep square leg region. It was an easy catch. Even a difficult opportunity there was taken in the previous occasion. Arif the man in that long off region where he was running forward and taken a perfectly ball which was dropping its trajectory down, and it taken it at his knee level. But this was an easy one, Satish. Exactly. Coming back this catch after this, and again he's really struggling to get his line and length. Again, white plus 1, a couple of bonus run which is added to total. And just coming back that catch, because the batter hit the ball pretty hard and ball went to him very quickly. The ball is pretty hard.
after ball hitting his palm of the hands, ball slipped out. That's what sometimes it's very difficult. When the ball is pretty hard, you have to take a little bit easily. Take your hands to little bit back into your chest level and then takes the catch. And yes, that's exactly what's wrong in that technique. Oh, just lifted. He wanted to go for the helicopter. Oh, Usman Patel couldn't manage to stop that one. It just bounces away, and you can see the bounce of the delivery. The power behind the stroke, it was tremendous stroke. It almost went like a tracer bullet straight away, one bounce, and just went zoom over the head of Usman Patel. Well, no excuse for Usman Patel being a lot of experience. Maybe I think is a misjudgment. The jump which is high had is a little jump. Slight a bit of more jump can stop the ball. He's a little mass. He's not a tall player, but still I think it's a stoppable. I think so in his experience. And Mushe once again bowling that extra. This is now getting very difficult for Murshid, bowling plenty of extras, and that's going to give some pressure relief for the already struggling batters of Puttur Pearls. After getting the lifeline, they're definitely going to be a little bit confident now, and if they can manage to get those lives, and if they can put anything near to 60 plus, I think it's going to be a fighting total on the board, because we have seen in the previous match top class knock from the bat of Mighty Salim, chasing 94 runs for UT Farid Warriors. Here comes the next ball, lofted, and he got the distance as well. This is an outstanding skill there by the batter. You know exactly the bowler is struggling. You know exactly the bowler is struggling to get his line and length. It's the right time for him to go back, go after the bowler, and hit that one pretty well, and scoreboard now jumps into 52 runs on the board. This is turning out to be a great over for the point of view of a team Puttur Pearls, and even Usman Patel is coming from the mid wicket to mid off to get some idea how to bowl to the bowler, but that idea is gone in vain with the big six. And this is what happens when someone is working out from one end. You shouldn't be changing, experimenting much. Already you are having the domination over the game, and then you are making that experiment, and now the struggle continues here for the bowler. All that effort, all that good bowling he did in the first over has been totally gone into vain now. I think now he's struggling not with the technique, what is having a talent, but it's all about the mindset. This is all about the strong mindset is very needed here. You need to be a little bit cool, need to close your eyes, just concentrate over the line, nothing else I have to do if you wanted to get back in the game. Yes, the experience which is matters. Oh, full toss, low full toss. There's a fielder, Arif. He's a capable man. Stops that one from crossing the fence. But batter had ample time to get in a couple of runs between the wicket. And with that couple of runs, now scoreboard moves on to 55. Naheem is playing a very good role here as a number 3 batter. Came into bat in a difficult condition, but is hanging there in the middle. And even the wickets are absolutely tumbling in front of him. But he's standing very cool and calm and rock solid in other end and taking his team onto the good total. Here comes the Muslim again, bowling right arm, round the wicket balls. Again, flick of the wrist comes into play, played it down to deep square leg region in front. Oh, misfield by fielder, but backup coming from the fielder from the mid wicket, so that both the batters have to settle for the single. This is a prolonged over, big over, and expensive over, which is comes in end of Murshid's over, which is comes to an end. 20 runs came from this over. It's a huge one, isn't it? From the point of view of the team Pearl is concerned, they got a pearl over, and definitely they will go to enjoy that over. And in that fourth over where Murshid bowled, he just conceded 2 runs and got 2 wickets, and now he's giving 20 runs away. And as I was mentioning, they needed to continue him from that far end, and now they made a mistake of bringing him from the near end. I don't think the captain did a mistake, because after he's saying that is from the far end, he given him only 2 runs, so he thought that it is better to bring him from this end, because he has got a lot of confidence with this bowling. So justifying the level of confidence of the captains, which is not justified. Yes, great point there from you, Satish, exactly, because that must be the only reason which I can think as well,
because whenever someone is working out very well from the other end, struggling the batters, and also the wind which is coming from the opposite direction, the batters cannot go for the onside of the wicket. Onside is completely blocked. They can only go for that reverse option, or else they need to be very much strong with their wrist in order to clear that covers region, which is a long area, the deep extra cover and the deep cover region. But now they are bringing in one more bowler into the attack. So the new bowler being introduced, Zahib from the far end. Naeem once again playing a responsible innings. He has so far scored 36 from 22 deliveries which he has faced, which included 3 sixes, 163 the strike rate at which he is batting. One boundary also scored. Oh, blindly swings that one. He couldn't watch the ball till the end. Watching the ball is very important whenever there's a bowler who is bowling at the full length area and is bringing the ball very quickly inside for the right-handed batters. Oh, this time short pitch delivery. Just pushed it into the square leg region. There's a protection in that square leg region, even though it's a difficult area to go for the big ones. Oh, there was a bit of difficulty for the wicket keeper Fayaz. Fayaz has done a great job in the wicket keeping duties. He's an experienced cricketer from this region. We need to appreciate Faraz because giving such kind of support from other end. So far for Naeem. Naeem is again very, very sensible. Very, very sensible. Exactly, it's very difficult to go for the big shot from this end. So he just tried to deal with the singles. They wanted to take the over from this end. This is what the game plan is very much required when you're playing a big game, big tournament like this. Need to have some kind of strategy. The game plan is so important for each and every teams. And this man, Naeem, is know exactly what the role he need to play. He need to be there till the end. Then their team can get some big total. And here is the bowler, Zahib. So far, is just allow the batters to deal with the singles, not really settle the batsman to go for the big shots. And so far, I was mentioning about 60 plus on the board. Already 59. Oh, he is going straight down the ground. There is no man protecting that area. Ali Akhtar came in quite late. Couldn't manage to get a hand onto that delivery. It crosses the fence for 4 runs. With that boundary now, it's definitely going to be a confidence boosting one. When you're getting runs from the difficult end, which means that scoreboard is definitely going to be in your favor. Already 63 in the scoreboard. Well, it is an exquisite straight drive. Exactly where the fielder is. Exactly one of the safest areas to play the stroke, lofty stroke. The long on is a little bit wide, almost in the mid wicket, and choosing that area to get the boundary. There's an intelligent cricket there from Faraz. This time he did get that one into mid wicket. He's saying that even wind is blowing against him. I would like to hit that one against the wind, and he got the distance. It's one of the fantastic, one of the quality cricketing stroke I want to mention you for the played by Faraz. What a great shot, which is against the direction of the wind. What a batting this is. Definitely it's a mighty hit because you need to have a muscle power to clear that one. He got a right from the middle of the bat. Perfect timing behind the stroke. Everything he did exactly right behind that stroke, or else something which would have gone wrong, it would have been come inside the playing area. Exactly, what a shot that was. Absolutely, I really love that stroke came from the bat of Faraz. It's absolutely instrumental sound came from the bat. That's saying that the ball is hitting right from the middle of the bat. What a great shot. What a great performance here from the batters. Now 69 is the score. They're rightly back in this game. And Faraz, he just had 4 runs in 9 deliveries which he had faced. And now in just 2 deliveries he has got 10 runs, making himself at 14 for just 11 deliveries which he has faced. Exactly, the full toss delivery from the bowler. They played it nicely into the long on region. Will they come back for the second? Definitely, because they're dealing with the slog overs. They have to take each and every chances, isn't it? Even the ball came into the fielder very quickly, but the running bit of the wicket is so quick in that occasion. So this is outstanding partnership is building up here between these two batters. Faraz as well as Naeem is really looks like they are really anchoring the innings in the right time when the situation needed the most. Here comes next one. Tried to york the batsman, negotiated very well by the batter. Last moment is gets his bat into the line of the delivery and denying the yorker line delivery from the bowler Simal.
Simal, I think he's bowling his second over. He's been outstanding in the first over, very, very economical. And even though he didn't pick the wicket, but he's very, very economical in this first over. Simal. Oh, full toss, but mistimed. Oh, he got a distance for that. It's very surprising to see that. For a moment, it seemed like it's going into the hands of Usman Patel, but it's carried over the head of Usman Patel straight away. Carried with the wind direction, maybe. Exactly, because Usman, if you see the Usman Patel's reaction, he's standing in 55 partnership now with that 6. Now Usman Patel is almost in the deep long on in the end, and you see just started to run front and seeing the ball is going and sailing over the head of Usman Patel. That's only the reason what we're talking about, that the wind direction really helped that stroke to get the distance. Ball him, clean him up. This is the last thing they wanted to do here, Simal, to get that disturb the furniture of Faraz. What a delivery. It's absolutely fantastic one. Just see the line of the delivery. You know exactly what the batter is trying to do. After that 6, you know exactly, but batter will go and try for the 6 one more time. So this is the right time for the bowler to get into that line, which is almost in the block hold of the batter, and it's outstanding delivery and good come back by the bowler. But anyhow, I think Faraz is a played up innings, which is his team is much required and badly required. I think more than the sixes and the boundaries which Faraz has hit, he stopped the fall of wickets at a moment. He scored only 4 runs in just 9 deliveries and then started attacking the bowlers. I think he has played a very well matured innings, scoreboard which is having a total of 78 on the board for the loss of 6 wicket. 8.4 overs are complete. Still they got 10 deliveries remaining. And if they can manage to get even 10 runs, it's going to be a big total on the board. Because in the previous match as well, we had seen 94 being the target. And it was very difficult. In the last 6 balls, 15 was required, where Salim might have finished it in style. Oh, there's a big appeal, a slower one this time. Oh, he misses a golden opportunity. It's a bullseye throw. And there's a third umpire's help which has been taken for that leg before wicket. I think it's a review which is coming in from the fielding team, Whitestone Warriors. Well, wait and see. I think the wicketkeeper is very confident than the bowler, and Simal maybe thinking that ball is maybe pitched outside the line of leg stump, but wicketkeeper is very much sure that the ball pitched in a line. The wait and see. Whose confidence is right here? Will it going to be a bowler or will it going to be a wicket keeper? Now here is the third umpire, just like I mentioned about Tamim. Once again, is in duty along with the technicians and technicians of Bedra Media. The cameramans will going to provide some angles here to get into the best result of this leg before wicket. And this is one more innovative thinking we are seeing in this particular tournament, UCL. And you're just talking about the tournaments, you are just talking about the spectators becoming in a big large number. The last tournament which played here in the sea ground, that is Ullal Premier League, that came in a big number because the star of international cricket yes, they witnessed some fantastic tournament. It's just only because of that quality of organizing. And whenever the two man behind this cricket tournament, everybody knows this cricket tournament definitely going to be one of the most prestigious and watchable tournament. That's why they loves to come here with a big number. And under the great leadership of Siraj Ermal and Imtiaz, the pillar of this cricket tournament, along with the very active organizing committee, is absolutely behind this successful cricket tournament. That's why the spectators want to see this big tournament, especially in this beautiful sea ground here in Ullal. And also the sponsors as well, Whitestone coming in, partnering with the United Empowerment Association and giving all the support for this wonderful cricket tournament, being the title sponsor, Whitestone United Cricket League. They have all done a great support for this tournament, and courtesy of that, we are having such a wonderful tournament, Satish here. Exactly, and that's why each and every team's their dream is to lift this prestigious title. That's why level of competition is going to be very high. Every team's participating here. Every team participating here just wanted to become a champion here. And
Wait and see. This definitely is going to be a 3 days of cricket tournament. It's going to be a 4-5 days of cricket tournament. Definitely it's going to be a entertainment day for the cricket lovers, and lot of icon players, the stars of our tennis ball cricket. The hard tennis ball, the heroes, soft tennis ball heroes, everyone coming in this tournament. And this is what this tournament is definitely going to be a more attractive and very quality cricket tournament organized in this beautiful cricket ground. And one more very unique point about this cricket tournament, the icon players, anyone from all around India, you can have as an icon player. And not out is addition from the third umpire. And we are having Whitestone Warriors, who is having Usman Patel as icon player. And when you're having someone like Usman Patel, who is all around India, one of the best tennis ball batsmen, and when you're playing with such a top class players, you're going to improve your cricket. You're going to have so many new learning things for the young players who are part of this cricket tournament as well. Absolutely, even the dream of each young players that they can proudly say that we have played along with Usman Patel, and the thanks to those who are brought him as an icon player. I'm really give special thanks to them, because providing such a good opportunity for their talents here. Just like you mentioned about, they can learn some skills, how Usman Patel is hitting such a big shots, big strokes, and learn from the mistake, learn from this technique. Yes, noted. One run added. So yes, that single added, and scoreboard is having 79 for the loss of 6 wicket, 8.5 overs which is completed here for team Puttur Pearls. They're having last delivery of the penultimate over, Satish. And in tennis ball cricket, Usman Patel has represented India against Pakistan in 2016. That's a huge achievement, and in the Sharjah International Stadium. And when you're having someone like that caliber, you're watching a mega star here, Satish, isn't it? Exactly, even a proud moment for the commentators as well. And we can proudly say that I did the commentary when Usman Patel is performing. And the same thing has happened for me in the last, after completion of over number 9, I want to tell the score, 80 on the board. After completion of over number 9, 80 on the board. And I request to make the LED screen proper here. I request Bedra Media. ಅಲ್ಲಿ ಆ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಂದು LED ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್. And coming back to the game, Satish, Naeem played what a top class innings. I think under pressure coming in when the wickets are falling, and stopping the flow of the wickets falling, and he scored 41 runs in 26 deliveries, which included 3 valuable sixes and 1 boundary as well. And that's a very valuable knock which is being played from Naeem, as well as his non-striker partner Rashid JS. He's a multi-talented player. He's a multi-talented person, not just in cricket. He's part of underarm cricket as well as overarm cricket. Here comes the pass ball, lofted, and he lofted handsomely. Will it go to get the distance? The ball is going, and it taken. What a catch! This has been a fantastic catch taken by the deep long on fielder. Have a look at the judgment of the catch. It's been outstanding catch, I want to tell you. It's not an easy catch to take down, but umpire have to clarify whether the fielder is taken with that one cleanly or not, whether he's touched the rope or not. They need to give the decision here. Well, it's going to be very interesting. It's going to be very interesting. To wait and see what could be the decision from the umpire, the field umpire. Now he's raised his finger, he's gone. That's a good thing to see that in this particular catch, Rashid, the ball which is gone very high,
and the fielder is coming from the long on, wideish long on, almost in the straight long on. He's got enough time to judge it. That's a different thing. But he need to keep the eye simultaneously, one to the ball and one to the line of the boundary line. This is always going to be a difficult job. You have to keep the attention towards the line of the ball. At the same time, you have to keep keep your eye on the ball where you're taking the catch. That's why I think this is one of the best catch. Yes, hand and eye coordination, which is very important to become a good fielder, and that just being showcased. The quality of fielding definitely is top notch in this cricket tournament. All the fielders who are coming from different regions, especially Bhatkal players as well as Udupi players. We are also having Puttur side players as well as Mudabidri side players. So many different players coming from so many different regions. Some players coming from icon players coming from Bangalore as well as Usman Patel coming from UP. And these all players coming from different parts of all around India, and showcasing so many different techniques of theirs, and that's what we are watching here. Exactly, and just a standing ovation for Naeem for his outstanding batting performance. Scored a 41 runs in just 27 deliveries, and that innings came in under pressure situation. That's very important. He played that innings when the team is needed him most, and he really handled the pressure and played a very good innings for his team. Here comes the next delivery. This time off the back foot, played it down to mid-wicket region. Will they come back for the second? But no chance for the second. The fielder coming from the mid-wicket very quickly to the ball. Just a single. And with a single, Skoboda moves on to 81 on the board. 81, the last over is in progress. Raiz is the bowler, and will go into ball the third time in this over to the right-hander batsman, the new batter. And one thing I want to mention. This time he's clashed it, and he's clashed it. Oh, what a shot! This has been outstanding. I want to tell you, the astonishing cricketing stroke. Hitting 6 into the deep cover region, and that too from the back foot. What a punch there from the batsman. That's a timing. Perfect timing coming in from the batsman, Rashid JS. This is why I was mentioning. He's a multi-talented sportsman. Very talented, very powerful with the wrist. I'm really surprised. The number 8 batter is playing such a kind of cricketing stroke. He need to be a little bit in front, and I definitely will going to get a promotion in the next match. The way that he hit the ball, definitely you can find him as a number 5, number 6 batter here. Here comes the next ball. Yes, exactly. Oh, that's gone. What a delivery. What a bowling this is from Raiz Ras. Bowled perfectly into the block hole, Yorker length, and it just gets the leg stump out. Yes, the leg stump is cartwheeled. The leg stump is cartwheeled. This is what the most of the fast bowler really enjoys that. And hitting the stump, removing the bails, they will not going to enjoy. When the ball, they are uprooted the stumps which is cartwheeled, they will definitely go into so much of confident aggression in the dismissal. And that shows the practice level of the bowlers, because whenever you're practicing, you're putting that single stump and bowling. If you do that, and you can see the example here, the other bails did not even come off. So that shows the quality bowling Raiz has got, is perfectly bowling it into that block hole, and getting the success of the wicket of Rashid JS. Now the sixer batsman is back into the pavilion. Now one more batsman is walking into the middle, Naspan. Naspan is a man, the tail ender. We are not going to be surprised if he's going to hit a maximum, because even the number 8 batsman hit a huge 6. This time again wanted to go for the expansive drive. Doesn't get hold of that properly. Just a single here for the team. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರಬಾರ್ದು. ದಯಮಾಡಿ ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿರಿ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ನೋಡಲು. ದಯಮಾಡಿ ಮರದ ಕೆಳಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿಡಿ. So yes, coming back to the game, and I think one thing which is very much certain here, that team Puttur Pearls, they are strongly back in the game. Their fighting back spirit is going to be very high in the second innings. Exactly. You need to see that it is not necessary that which team you are playing, but you need to deliver what you need to come here. And
with the great intent that he wanted to win the each and every matches. This is what a good thing to see the from team of Puttur Pearl. Their fighting spirit has been outstanding, and Naeem is the one is leading from the front, and Faraz is the one is given very good support from other end. Altogether, we can see their outstanding batting performance, good comeback. They came out from the trouble and they scored 89 runs in their stipulated 10 hours, and they set a target of exactly 90 to win this match. And that may be the good score, because I'm seeing that watch, it's a 5 o'clock. And when it's a 5 o'clock means, of course, the wind is still is progressing, but not that much that type of wind which has witnessed in the afternoon. And 12 o'clock, 12 to 3:30, we are seeing a big wind. But after 5 o'clock, the wind will not going to flow that much of speed. So that advantage for the team Puttur Pearl. Getting 89 runs, I think, is a good score in a situation like that. Of course, the opposition team has got some masterpiece batters in the side, but believing in themselves is very important. Of course, their batters did a great job. You need to justify the effort of two batters. One is Faraz, one is Naeem. Where they batted here, the bowlers actually need to justify, because they set a platform for the bowlers to depend that much of total. I think they literally just clinched the match from the opposition with their outstanding partnership, 25 for 5, and I think they were having the 5 overs already, and at the end of the 5 overs, they had 25 for 5 wickets, and coming and setting 90-run target in the remaining 5 overs. I think it's a great achievement. And one thing which I want to correct here, Usman Patel is not from UP, is actually from Maharashtra, Raigad. The Tiger of Raigad, which is a nickname, is having. And I think we are going to have changes here in the voice. We are going to have in national language Hindi, Star Nawaz sir taking the commentary box in national language Hindi. Over to Star Nawaz sir. Exactly. The one thing here I have to mention here is the Balata striker Sulia. They're still not signed yet, and opposition team M-Tech strikers already finished their signature. Third match, I request M-Tech strikers also. Second match, they're playing second match. I request both the teams, players to sign the official charge immediately without wasting time. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸುಳ್ಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೆ ದ ಟೀಮ್ M-Tech ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. It's a time to change in voice. It's time to welcome once again Star Nawaz in our commentary box. Thank you.
Thank you very much, Satish Hanuman and Rashid Sankolige. UCL 2026, match number 4. आज के ये चौथे मैच आप देख रहे हैं व्हाइट स्टोन वॉरियर्स और पुत्तूर पर्ल्स के बीच। हालांकि आरंभिक बल्लेबाजी के बाद 79 रन बनाकर 90 रन के टारगेट, 90 इज द टारगेट फ्रॉम 60 बॉल्स। पुत्तूर पर्ल्स शुरुआत पर 23 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे, तो ऐसे में छठा विकेट साझेदारी के लिए नईम और फराज की जोड़ी आखिरी मौके पर जिस तरह से कमाल की पार्टनरशिप दिखाए हैं, 55 रन के पार्टनरशिप, नईम 41 रन बनाकर और उसी तरह फराज 20 रन बनाकर पुत्तूर पर्ल्स की बल्लेबाजी को एक नए मोड़ दिए हैं। तो इस वजह से ही रनों की संख्या आप टारगेट के ऊपर 90 रन आप देख रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से इस 90 रन को पीछे करते हुए अपने बल्लेबाजी शुरुआत करेंगे व्हाइट स्टोन वॉरियर्स। तो दूसरी इनिंग्स की शुरुआत, अंपायर भी मैदान पर उतर आ चुके हैं, करीम और मरजूक अनुभवी रेफरियां, और उसी तरह दिनेश आचार्य हो, इब्राहिम आत्राड़ी, तमीम, टीम बलाटा सुरलिया और एमटेक वॉरियर्स, दोनों टीमों के खिलाड़ियां जितने भी जल्दी हो सके अपने सिग्नेचर यहां पर, एमटेक स्ट्राइकर्स और टीम बलाटा सुरलिया, दोनों टीमों के मेंबर्स जितने भी जल्दी हो सके अपने सिग्नेचर प्रक्रिया पूरा करें। तो व्हाइट स्टोन वॉरियर्स के आरंभिक जोड़ी मैदान पर उतर आ चुके हैं। कल के दिन नीले रंग के जर्सी के साथ मैदान पर उतर आए थे और जीत के झंडे लहराए थे, और आज पीले और काले रंग के जर्सी के साथ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं व्हाइट स्टोन वॉरियर्स। तो गेंदबाजी की शुरुआत वाइटम ओवर द विकेट से शुरुआत की है। ऑप्शन से काफी बाहर गेंद निकलते ही अंपायर ने कहा कि ये वाइड बॉल, हालांकि जब सामने रायगढ़ के टाइगर हो तो गेंदबाजी की शुरुआत पर लाइन और लेंथ को पकड़ने की बात थोड़ी सी मुश्किल अवश्य हो जाएंगे, क्योंकि कल के दिन 44 रन के वो बल्लेबाजी दिखाए हैं उस्मान पटेल, और इस बार भी ऑप्शन से बाहर। गेंद की लाइन को समझते ही छेड़ने की प्रयास बिल्कुल नहीं किए उस्मान पटेल। वो जानते थे कि गेंद वाइड की दिशा पर जाने वाले हैं, तो ऐसे में बेवजह गेंद को छेड़ते हुए मिलने वाले बोनस रन को क्यों बर्बाद करें। ये अच्छी सोच, और उस्मान पटेल के पराक्रम तो आपने कल देखे हैं। मैन ऑफ द मैच पुरस्कार भी उन्हें मिले उस 44 रन वाली पारी के लिए। गेंद को लॉन्ग ऑफ के एरिया पर उछाले, वन बाउंस सीधे सीमा रेखा पार किए, 4 रन। रायगढ़ के टाइगर अपने मुंह खोल चुके हैं। जब शहर के मुंह खुल जाते हैं तो उनकी दांतों को देखते ही सामने वाले डर जाते हैं। तो ऐसे ही जिस तरह से हमने कहा कि उस्मान पटेल जैसे खिलाड़ियां जब स्ट्राइक पर हो तो गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ बोलने में कोई ये नई बात नहीं बन जाते। तो यहां पर राशिद, पुत्तूर पर्ल्स के गेंदबाज, पिछले मैच पर राशिद पहली ओवर को मैडन दिखाए थे, बिना कोई रन के साथ राशिद शुरुआत किए थे अपनी गेंदबाजी। लेकिन अब रायगढ़ के टाइगर के खिलाफ 2 लगातार वाइड के बाद चौस कैसे पिटे, और 2016 पर शारजा क्रिकेट मैदान में, शारजा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम पर पाकिस्तान के खिलाफ टेनिस क्रिकेट पर रायगढ़ के टाइगर ने जो पराक्रम दिखाए थे, मैच जिताने की साथों साथ जहीर खालिया की गेंद पर जिस तरह 2 छक्के
उस्मान पटेल ने झेले थे। जहीर खालिया कौन नहीं जानते हैं, टेनिस क्रिकेट पर तो उनके नाम काफी मशहूर है, मशहूर गेंदबाज है पाकिस्तान के। तो उनकी गेंद पर लगाए हुए वो दो चक्का जो है शारजा अंतरराष्ट्रीय मैदान में बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। और बीच गेंद को स्क्वायर लेग की ओर मोड़ते हुए एक सिंगल रन उस्मान पटेल के लिए। 90 रन के लक्ष्य है, हर ओवर पर 9 रन बनाने की मजबूरी। तो वाकई अगर शुरुआत के 5-6 ओवर तक उस्मान पटेल क्रीज पर टिक जाते हैं तो 90 जैसे रन भी बिल्कुल मुश्किल वाली बात नहीं बनेंगे। राशिद लंबी दौड़ तय करने के बाद लगभग 9 से 10 कदमों के इस्तेमाल करते हैं अपनी गेंदबाजी में। यॉक करने की कोशिश मुर्शिद की, और इस बीच बड़े ही फील्डर के हाथ लगे हो गेंद, लेकिन उनकी योजना से पहले ही अपने दिल और दिमाग पर योजना बना चुके थे दोनों बल्लेबाज। एक तरफ मुर्शिद, कल के दिन तो मुर्शिद तीसरे क्रमांक पर आए थे, फयाज के विकेट गिरने के बाद मुर्शिद निकल आए थे। और इन दो खिलाड़ियों की जुगलबंदी, इनकी जो पार्टनरशिप कल हमने देखे हैं, क्या कमाल के पार्टनरशिप दिखाए हैं मुर्शिद कासरगोड और उस्मान पटेल फ्रॉम रायगढ़। फील्डिंग पर छोटी सी बदलाव दिखाने के बाद फिर राशिद तैयार, क्योंकि उस्मान पटेल के लिए फील्डिंग को सही इस्तेमाल करना भी यहां पर जरूरी है। और इस बार उस्मान पटेल अपनी हमेशा वाली शैली अपनाना चाहते थे, जिस तरह से वो अपने दाएं पैर को, उनकी घुटने को सीधे पिच पर झुकाने के बाद जिस तरह से वो मिड विकेट पर खेलते हैं, अगर गेंद पर बल्ला लग गया होता तो शायद कुछ अच्छी शॉट के नजारे यहां पर देखने को मिलते। भाग्यवान रहे यहां पर गेंदबाज राशिद, एक क्वालिटी गेंदबाज है। एक बार उछालने के प्रयास किए, फिर एक बार लॉन्ग ऑफ की एरिया पर ही गेंद को उछालना चाहते थे, लेकिन बाहरी किनारा लगने के बाद गेंद सीधे शॉर्ट कवर पॉइंट पर खड़े रुके फील्डर के हाथ लगे गेंद, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। आरंभिक ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या बने हैं कुल मिलाकर 9 रन। जिस तरह की रन रेट मांग करते हैं, हर ओवर पर 9 रन की मांग, तो यहां पर उस 9 रन की शुरुआत हो चुकी है। 90 इज द टारगेट फ्रॉम 10 ओवर। 60 गेंदों पर 90 रन के सवाल। तो ऐसे में शुरुआत बिल्कुल ठीक ठाक हिसाब के अनुसार पीले रंग के टी शर्ट और काले रंग के ट्रैक के साथ एक अच्छी समवस्त्र यहां पर नजर आते हुए। अब देखना है कि आने वाले मैचों पर फिल रंग बदलेंगे या नहीं। कल के दिन तो नीले रंग के जर्सी के साथ हमने देखे हैं व्हाइट स्टोन वॉरियर्स को, और उसी तरह पुत्तूर पल्स आज के दिन गेंदबाजी अच्छी शुरुआत किए थे, लेकिन आखिरी मौके पर कुछ छोटी मोटी गलतियां ही पुत्तूर पल्स के लिए भारी बने। अब देखना है कि दूसरी मैच पर जीतने की उस विश्वास को मजबूत करते हुए आरंभिक बल्लेबाजी में नईम और फराज की जोड़ी के वो कमाल के पार्टनरशिप 79 रन तक पहुंचा दिए। और इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, बल्ले को गेंद तक लेके गए थे जरूर, लेकिन जैसे ही गेंद लंबी नजर आए तो अपने बल्ले को एक्शन के साथ समाप्त किए, गेंद के साथ जुड़ाने की कोई कोशिश नहीं। वाइड बॉल, बार रिवर्स करने की कोशिश, रायगढ़ के टाइगर आप अपनी पारी समाप्त किए हैं। और जस्ट देख लीजिएगा पुत्तूर पल्स के, ये अवश्य बनते हैं, क्योंकि उस्मान पटेल जैसे खिलाड़ी की विकेट मिले हो तो क्यों ना बनेंगे इस तरह के जश्न। व्हाइट स्टोन वॉरियर्स, अब एक पल के लिए घूमकर देख लीजिएगा व्हाइट स्टोन वॉरियर्स की डगआउट को कि किस तरह से सन्नाटा छाए हैं। उस्मान पटेल के ऊपर रखे हुए वो विश्वास, और खुद उनके चेहरे पर आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि आउट होकर निकलते समय वो अपने आप पर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हर एक वो अच्छे खिलाड़ी के मन पर एक योजना होते हैं, एक प्लानिंग होते हैं कि मैं किस तरह से बल्लेबाजी करूं, कितने देर तक मैं क्रीज में रुकूं, अपनी टीम को जिताने के लिए कब तक, कहां तक, किस तरह
मुझे अपने आप को बेहतरीन दिखाना होगा। ये तमाम बातें हर खिलाड़ी के दिल पर होते हैं, लेकिन यहां पर आज वाकई अच्छे कमबैक। पहली मैच पर रिजल्ट नकारात्मक मिलने के बाद इस मैच को जीतने की इतनी जिद्दी नजर आते हैं। पुत्तूर पल्स और ये वापसाथी काफी बेहतरीन। राशिद आरंभिक ओवर पर 9 रन खर्च करने के बाद नईम भले ही शुरुआत वाइड से किए हो, लेकिन विकेट की सफलता, वो भी उस्मान पटेल की विकेट। बल्लेबाजी पर 41 रन के वो शानदार बल्लेबाजी दिखाने के बाद अब नईम गेंद को उठाकर अच्छी गेंद, इस बार भी अच्छी गेंद, छोटी कद में सिंपल सी एक्शन लेकिन बड़ी से अंजाम। देख लीजिए कितने आसान लगते हैं नईम के वो 2 स्टेप वाले गेंदबाजी, लेकिन कभी कभी छोटे कदमों के साथ गेंदबाज जब गेंदबाजी करते हैं तो उनकी गेंद पर हर एक वो मोड़ जो है, वो स्विंगिंग जो है, ये समझने में काफी दिक्कत उठाते हैं, काफी परेशान उठाते हैं बल्लेबाज। नईम अब देखना है कि बल्लेबाजी पर तो पुत्तूर पल्स के लिए सहारा बने आप। बल्लेबाजी को नवाजे थे आपने अच्छे रन से, 41 रन से। तो अब देखना है कि गेंदबाजी पर अपने कमालगी और भी बाकी रखे हैं या नहीं। अच्छी गेंद रक्षणात्मक शैली के साथ गेंद की खतराई को समझते हुए गेंद को रेस्पेक्ट दे दिए, रोक दिए गेंद को। रन की कोई लालच बिल्कुल नहीं नजर आए, बस वो सोचते थे कि मैं अपने विकेट को पहले बचाऊं, तब जाकर रन बना पाऊंगा। 10 ओवर ये मैच है, जान है तो कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। और पुत्तूर पल्स, ऐसे गलतियां समझ लीजिएगा, ऐसे गलतियों के अंजाम परिणाम क्या होते हैं रिजल्ट के ऊपर। कल के दिन जिस तरह से उस्मान पटेल को दिए हुए एक एक मौका किस तरह से यूटी फरीद वॉरियर्स को भारी पड़े थे। 2 बार रनआउट की मौका, 2 बार कैच आउट के मौके गंवाने के बाद आखिरकार किस तरह से पिटे थे वो। और इस बीच अच्छी स्ट्रोक, मुर्शिद बहुत ही आला बल्लेबाज। कल के दिन उस्मान पटेल के साथ जुड़ते हुए जिस तरह से मुर्शिद ने पार्टनरशिप दिखाए थे, स्ट्राइक रोटेट करने की वो सक्षमता किस तरह से दिखाए थे, काबिले तारीफ। अब आखिरी गेंद बाकी दूसरी ओवर के, 15 रन कुल मिलाकर, 15 ऑन द बोर्ड। नईम की आखिरी गेंद बाकी। मुर्शिद कासरगोर, और इस बार भी हल्की सी गेंद को फ्लिप करने के प्रयास, बल्ले के नीचे वाले हिस्सा लगने के बाद गेंद शॉर्ट फाइड लेग के एरिया पर फील्डर के हाथ लगे, 7 नंबर वाली जर्सी के फील्डर के हाथ में। तो ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर 2 कंप्लीटेड, 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी उस्मान पटेल, जो कैच आउट के रूप पर एज होते हुए बल्ला का सिरा लेने के बाद अपने विकेट गंवाकर वापस जा चुके हैं। तो अब देखना है कि उस्मान पटेल के निर्गमन के बाद बचे हुए उस जिम्मेदारी को, क्योंकि चेजिंग के लक्ष्य हैं 90, मैजिक फिगर इज 90 नंबर। उस 90 नंबर तक पहुंचने के लिए बल्लेबाजी में एक अच्छी योजना बनाना होगा, वरना 10 ओवर पर 90 रन तक अपने सफर बनाना इतनी आसान बात बिल्कुल नहीं। तो अब देखना यह है कि क्या फयाज और मुर्शिद की जोड़ी, कल के दिन फयाज आउट होने के बाद उस्मान पटेल और मुर्शिद की जोड़ी ने कमाल दिखाए थे, क्या आज कल के दिन के उस बात को बदलकर आज फयाज उस जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे। उस्मान पटेल के निर्गमन के बाद आज के दिन जीत की जो जिम्मेदारी है, कप्तान होने के नाते फयाज के कंधों पर कितनी मात्रा पर बोझ बन गए हैं, अब देखने वाली बात है। क्या इसे बोझ समझते हैं या जिम्मेदारी,
या अपनी सक्षमता पेश करने लायक एक इम्तिहान। सिनान फयाज के लिए गेंद को स्क्वायर लेग की और इस तरह से मोरेखी शुरुआत से ही तय कर लिए हो ये शॉट को। एक टेक्निकल रिव्यू देखे जैसे एक नजारा, गेंद निकले हाथ से, सिनान के हाथ से गेंद निकले और जहां पर गेंद टिपक आई उस जड़ से ही गेंद को सीधे स्क्वायर लेग की दिशा पर, यह फयाज की सक्षमता है। और जिस तरह से हमने कहा कि कल के दिन फयाज अपनी जिम्मेदारी पर फिसल चुके थे और इस वजह से उस्मान पटेल जी के वो पराक्रम को वाकई दाग देने पड़े, लेकिन आज जब उस्मान पटेल जी पहले ही आउट हो चुके हैं इस मैच में, तो ऐसे में कप्तान होने के नाते और उसके साथों साथ अपने आप को प्रूव करने की एक मौका भी है। टीम के मालिक कप्तान के स्थान पर जब फयाज को चुने हैं तो उस स्थान पर क्या मैं समर्थ हूं या नहीं, इस बात को साबित करने की इम्तिहान है ये। इस बार ऑप्शन से बाहर वाइड बॉल इज द कॉल। सिनान थोड़ी सी नाखुश निर्धार के साथ, लेकिन अंपायर गेंद की लाइन और आखिरी मौके पर गेंद जिस लाइन के साथ खत्म होते हैं उस हिसाब से वाइड के करार दिए हैं। जब गेंदबाज और बाकी सदस्य इस निर्धार से नाखुश लगे तो ऐसे में रिव्यू की एक मांग भी रखे ताकि बेद्रा मीडिया अपने कैमरा पर जांचते हुए तीसरी अंपायर को यह दिखाए कि क्या पिछली गेंद पर दिए हुए निर्धार सही थे या गलत। जी हाँ, बिल्कुल सही रिव्यू लिए हैं नो वाइड के करार अंपायर से। तो ऐसे में गेंदबाज पूरी विश्वास के साथ अंपायर से कहा कि अंपायर जी शायद आपको थोड़ी सी गलतफहमी वहां पर हुई है, मेरे गेंद सही लाइन के अंदर ही समाप्त हुए हैं। तो ऐसे में आप जांच लीजिएगा, जो मौका है रिव्यू के सही इस्तेमाल किए और रिव्यू बरकरार रखते हुए आप बचाते हुए अपने आप पर। सिनान पहली मैच पर कल के दिन अच्छी खासी गेंदबाजी निभाई है सिनान ने। अपने स्पेल के दोनों ओवर सिनान और राशिद मिलते हुए शुरुआत के 4 ओवर धमाकेदार निभाए थे, लेकिन उसके बाद आखिरी मौके पर बाकी बचे गेंदबाजों के गेंद पर रन चाहे कितने भी बने हों, लेकिन फलितांश आखिरकार खोना पड़ा। तो अंपायर के निर्धार के बाद समय की बर्बादी ना करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हर निर्धार के साथ आप सहमत नहीं होंगे तो मैच आगे नहीं बढ़ा पाएंगे।
एक अच्छी सक्सेसफुल क्रिकेट श्रृंखला आगे बढ़ने के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों के प्रोत्साहन, टीम के मालकों के प्रोत्साहन, देखने वाले दर्शकों के प्रोत्साहन अवश्य होना चाहिए। हर निर्धार आपके हिसाब से अगर गलत साबित होते हैं या गलत कहते हैं आप, तो बात आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यूसीएल 2026 यूनाइटेड क्रिकेट लीग 2026, दूर दूर से कई सारे दर्शक इस मैच के साथ जुड़ रहे हैं, खास करते हुए ये उल्लाल प्रदेश अंडरम क्रिकेट के लिए भी मशहूर है। तो ऐसे में टॉर्पिडोज खाना के कप्तान, अंडरम के अल्टीमेट प्लेयर, द टॉप क्लास प्लेयर बासित उल्लाल, कल के दिन भी हमने देखे हैं इस श्रृंखला के साथ जुड़ते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद बासित जी। अंडरम के साथों साथ आप जिस तरह से ओवरम क्रिकेट के जश्न जो आपके गांव में चल रहे हैं, उस जश्न के साथ आप अपने योगदान जिस तरह से निभा रहे हैं, पूरी परिवार क्रिकेट के दीवाने हैं बासित के। उनके सहोदर त्वाइफ हो, उनके पिताश्री मजीद हो, एक अच्छी खिलाड़ी है। और उसी तरह जमाल के बारे में भी अवश्य कहना होगा, कीर्ति उल्लाल बेल के वो मशहूर खिलाड़ियां, अले कला स्पोर्टिंग के खिलाड़ियां, बी बॉयज अले कला जो वर्तमान क्रिकेट पर धूम मचा रहे हैं, सफर मंचिला हो, कई सारे ऐसे टीमें हैं उल्लाल परिसर पर जो आजकल हर तरह के क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। और कल के दिन इस मैच उद्घाटन होने के बाद हमने देखे हैं परिसर के हर एक क्रिकेट प्रेमियां, क्रिकेट खिलाड़ियां सपोर्ट किए हैं इस श्रृंखला को। ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ತಾವು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರಿದ್ದಾರೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿರಾಜ್ ಹಿರ್ಮಾಳ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಹಜ್ಜಾಜ್ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ.
यह मैच को आगे बढ़ाते हैं। सिनान अपने ओवर के तीसरी गेंद को लेकर तैयार खड़े हैं और आप देख रहे हैं यूसीएल 2026 कम्युनिटी फेस्ट क्रिकेट के साथ व्हाइट स्टोन अपनी स्पॉन्सरशिप दिखाते हुए, और फयाज बड़ी शॉट के लिए योजना बनाए, लेकिन सिनान शुरुआत में ही उनकी बॉडी लैंग्वेज को बार बार गौर से देख रहे थे कि अब थोड़ी सी विस्फोटक मनोभाव अवश्य होंगे फयाज के मन में, क्योंकि शाम के समय, दोपहर के बाद शाम के समय पर भी हवा जिस तरह से लहरते हैं मैदान में, तो उस हिसाब से बल्लेबाजी करना पसंद कर रहे हैं बल्लेबाज। टीम बलाटा सुल्या के सिग्नेचर समाप्त हुए हैं, तो अब तक एमटेक स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियां अपने सिग्नेचर यहां पर रिपोर्ट नहीं किए हैं। तो एमटेक स्ट्राइकर्स के कप्तान, दिस इज सेकेंड कॉल फॉर यू। बार बार बुलाने की नौबत न खड़ी कीजिएगा। एमटेक स्ट्राइकर्स के कप्तान, अगर मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं तो तुरंत अपने खिलाड़ियों को सिग्नेचर काउंटर पर ले आए। सिनान फयाज के लिए टॉप एज, फील्डर अब गेंद के नीचे 17 नंबर, लेकिन अपने टीम के लिए 17 नंबर बने खतरा। फयाज के विकेट। हर एक वीक्षक विवरणकार अपने कमेंट्री में कहते हैं कि रन आप बल्लेबाजी में चाहे 100 बनाओ, आपकी गेंदबाजी और फील्डिंग अगर कमजोर है तो 100 रन भी छोटे पड़ जाएंगे। तो यहां पर फयाज को देने वाली ये जीवदान, कल के दिन यूटी फरीद वॉरियर्स ने यही गलती किए थे। कल के दिन उस्मान पटेल को बार बार मौका दिए थे और उस मौके के परिणाम भी उन्होंने देखे, लेकिन आज फयाज टीम के कप्तान, एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में माने जाते हैं फयाज को। मौका मिलने में उस मौके के सही इस्तेमाल करते हैं फयाज जैसे खिलाड़ियां। और आप स्ट्राइक लेते हुए मुर्शिद, केरला के काले बिल्ली कहा तो भी गलत नहीं, और हेलीकॉप्टर शॉट, पैर की जड़ों से गेंद को निकाले। अब रोकना मुमकिन नहीं होगा फील्डरों के लिए। दोनों फील्डर रनिंग रेस के ट्रैक पर जिस तरह से दौड़ते हैं, गेंद के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन गेंद बिल्कुल बिल्कुल रुकने वाली बात नहीं दिखाए। तेजी के साथ वन बाउंस सीधे रोप पास किए हैं और ये 4 रन मुर्शिद के लिए। कल के दिन मुर्शिद को आपने देखे थे सिंगल्स बनाते हुए, हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए आपने देखे थे, उस्मान पटेल जी को मौका देते हुए देखे थे। लेकिन आज हमने ये गौर से नोटिस किया है कि उस्मान पटेल आउट होने के बाद मुर्शिद अपने शरीर पर, कहीं ऐसा ना हो कि उस्मान पटेल के बचे हुए उस एनर्जी को वे अपने शरीर में लिए हो। 2 चौका अब तक मुर्शिद की बल्ले से। शरीर काफी छोटे हैं, चौड़ाई भी नहीं, लेकिन उनकी दिमाग की जो शक्ति है मानना होगा। जिस तरह से वो शॉट सिलेक्शन करते हैं, जिस तरह से वो गेंद को आखिरी मौके तक देखने के बाद वो अपने बल्ले से जवाब देते हैं बिना कोई दबाव पर। तीन ओवर की समाप्ति, 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 25 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर, 90 is the target. रिक्वायर्ड रन रेट के अनुसार 27 बनना चाहिए, लेकिन टीम के स्कोर अगर रिक्वायर्ड रन रेट के साथ जुड़कर हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनती है, अगर छोटी मोटी अंतरा हो, क्योंकि 1-2 ओवर अगर महंगी मिल जाते हैं, खर्चीले मिल जाते हैं, बड़े रन के साथ मिल जाते हैं, तो ऐसे रन चेज करने के लिए वो काफी है। नईम ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल की इशारा अंपायर से। फयाज आखिरी मौके पर गेंद को देखने के बाद उनकी रिप्लाई कोई अच्छी नहीं रही गेंद के साथ, क्योंकि उनकी मानना भी यह था कि गेंद गलत लाइन पर जा रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ आंखों से जाने दिए, बल्ले से छेड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है।
अब जीवदान के बाद देखना है कि फयाज इस जीवदान को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। 90 रन के टारगेट है। और ऑफ स्टंप पर गेंद को पुश करना चाहते थे और बल्ले के नीचे वाले हिस्सा बॉटम एज फयाज के बल्ले से और एक सिंगल रन भी। अब धीरे धीरे से मुर्शिद और फयाज की जोड़ी रन तो बना रहे हैं, लेकिन मुर्शिद के ऊपर न जाने क्यों ऐसे लग रहा है कि आज मुर्शिद कुछ कमाल करने वाले हैं। जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, बिल्कुल कोई दबाव नहीं, प्रेशर को डिलीट कर चुके हैं अपने दिमाग से। और दूसरी तरफ पुत्तूर पल्स, कल के दिन मैच खोने के बाद आज बल्लेबाजी पर तो विश्वसनीय रन बनाए हैं, लेकिन फिर भी जब तक मैच नहीं समाप्त हो जाते कहना कुछ मुमकिन नहीं होगा। इस बीच गेंद को हल्के से स्पर्श देने की कोशिश की है, लेकिन पुत्तूर पल्स के कप्तान ने लेग स्लिप पर एक फील्डर को तैनात किए हैं ताकि बाएं हाथ के खिलाड़ियां कभी कभी विकेट के पीछे रन बनाने की योजना बनाते हैं तो ऐसी जगह काम आएंगे। और इस बीच वाइड बॉल शुरुआत से जान चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कोशिश की है, क्योंकि बाएं हाथ हो या दाहिने हाथ, विकेट के पीछे वाली जो एरिया है कवर पॉइंट से लेकर विकेट कीपर तक, फाइन लेग हो, बैकवर्ड स्क्वायर लेग हो, स्लिप की जगह हो, थर्ड मैन जैसे बात हो, वहां पर तेजी से रन मिल जाते हैं। तो ज्यादातर बल्लेबाज विकेट के पीछे खेलने की अगर मौका मिलते हैं या गेंद इस लायक उन्हें लगते हैं तो ऐसे में कोशिश वो जरूर करते हैं कि विकेट के पीछे बड़े रन चुराए। और कल के दिन तो वो नजारा सिक्सेस के ऊपर हमने देखे हैं उस्मान पटेल के बल्लेबाजी में। विकेट के पीछे उन्होंने 2 ऐसे सिक्सर लगाए कि देखने वाले दंग रह जाए। और इस बीच फयाज गेंद को उछाले ऊंचाई पर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से ये रहा सजा वाली छक्का। सजा इसलिए कि आपने जीवदान दिए हैं फयाज को। कल के दिन उस्मान पटेल जी ने ये बात व्हाइट स्टोन के किरदार निभाते हुए उन्होंने दिखाए थे यूटी फरीद वारियर्स को, और आज फयाज पुत्तूर पल्स को ये कह रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि आप किसी को जीवदान मत दो। अगर आप जीवदान देते हैं, लाइफ देते हैं, तो बात कुछ ऐसे बन जाएंगे जिस तरह से मेरे बात आप बुकट रहे हैं। कैप्टन, कप्तान, और इस बार खुद फंसने वाले थे। फयाज ने सोचा कि रिवर्स स्वीप करूं, लेकिन गेंद की वो गहराई वो देखने के बाद पल भर के लिए निश्चित रूप से वो ये दिमाग पर आया होगा कि मैंने शायद गलत कर दिया। यहां पर इस गेंद पर स्विच इट की कोशिश करना मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी गलत बात है। कमाल के लाइन, और इस बार भी यॉर्कर, नहीं वाकई टैलेंटेड प्लेयर, समझदार ऑलराउंडर। 41 रन बल्ले पर बनाने के बाद अपनी स्पेल के दोनों ओवर कमाल के ओवर दिखाए हैं नईम ने। और ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन, 36 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। यमटेक स्ट्राइकर्स अपने सिग्नेचर के लिए जितने भी जल्दी हो सके आप आ जाए। बलाटा स्ट्राइकर सुल्या अपने तमाम खिलाड़ियों के सिग्नेचर यहां पर पूरा कर चुके हैं, तो अब बाकी है एमटेक स्ट्राइकर्स के बारी। देरी मत कीजिएगा। नियम के अनुसार, संगठकों के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, आप खेलने वाले मैच के पहले वाले मैच अगर एक इनिंग्स समाप्त हो जाते हैं उससे पहले ही आपको सिग्नेचर के काम यहां पर निपटाने हैं, तो ऐसे में देरी मत कीजिएगा। 4 ओवर की समाप्ति, 36 रन, 36। अब 5वीं ओवर को लेकर आए हैं गेंदबाज राशिद। ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಇನ್ನೋವಾ ಗಾಡಿ ಹೊಂದಿದೆ KA20 MC 9786 KA20 MC 9786. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಹೈಕ್ರೋನಿಕ್ ಗಾಡಿ ಹೈಕ್ರೋನ್ KA21Z9811. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ KA19 MD 6773. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಯ ಮಾಲಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಅತಿಥಿ ಮಹಾಶಯರುಗಳು, ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಂಘಟಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರೋಡ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. KA20 MC 9786 KA21Z9811 KA19 MD 6773. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಇನ್ನೋವಾ ಹಾಗೂ ಐಕ್ರಾನ್ ಈ ಮೂರು ಗಾಡಿಯ ಮಾಲಕರು. ರಾಶಿದ್, तो मुर्शिद की पारी भी समाप्त यहां पर. आखिरकार राशिद ये साबित कर दिए कि मेरे गेंदबाजी पर जो लाइन और लेंथ है, मेरी जो क्वालिटी है, इसको आप इतने छोटी नजर में नहीं तोड़ सकते हैं. क्योंकि मुर्शिद के विकेट काफी प्रामुख्यता लेंगे यहां पर. स्ट्राइक रोटेट करने में और पार्टनरशिप बिल्डअप करने में मुर्शिद जैसे खिलाड़ियां अच्छे किरदार निभाते हैं. इम्पैक्ट प्लेयर के एंट्री के सिग्नल भी दे चुके हैं अंपायर. और ये बात सभी टीमों के खिलाड़ियां और कप्तान जानने होंगे. अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर को इस्तेमाल करते हैं या सब्स्टिट्यूट फील्डर को आप मैदान पर लाते हैं, तो अंपायरों को जानकारी देना, उन्हें बिना बताए आप ये बदलाव नहीं कर सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस तरह करते हैं तो आप ही वहां पर गलती आपके ही होंगे. और इस बीच स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से सिक्सा. इरशाद. और मैं दर्शकों को कह दूं कि ये और एक अंडरम की कली है. ये अंडरम की और एक चीता है. NM जप्पू जैसे टीम पर किरदार निभाने वाले ब्रदर्स पर, अंडरम क्रिकेट पर हमने देखे हैं, ब्रदर्स टीम पर खेलते हैं. कासरगोड जिला और कर्नाटक के अंडरम क्रिकेट पर मशहूर खिलाड़ी है ये इरशाद. और इनकी शुरुआत देख लीजिए आप, सिक्सर के साथ. और इस बार भी उछाले, हवा में है गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं. इंपैक्ट प्लेयर के रूप पर आए थे इरशाद, आते ही सिक्सर चढ़े और उसके तुरंत अगली गेंद पर भी वो विस्फोटक तरीका बरकरार रखने की प्रयास किए, आगे बढ़ाने की कोशिश किए, लेकिन इस बार ठीक तरीके से जमे नहीं गेंद बल्ले से. तो ऐसे में मिड विकेट पर एक आसानी से कैच सौंपते हुए अपने विकेट गवाकर वापस जा रहे हैं. रन संख्या कुल मिलाकर अब तक बने हैं 43 रन, 43 ऑन द बोर्ड. तीसरे विकेट इरशाद के रूप पर. अब एक तरफ फयाज टीम के कप्तान अब मजबूत होकर खड़े हैं, अपनी साथी ढूंढ रहे हैं. पार्टनरशिप के लिए एक ऐसे खिलाड़ी को वो ढूंढ रहे हैं कि वो हालात को समझकर वो बल्लेबाजी करें. 10 ओवर पर 90 जैसे रन तक पहुंचने के लिए सब्र, क्वालिटी, समझदारी, इन तमाम बातों की जरूरत है. केवल आते ही सिक्सर लगाना, वापस जाना या हर गेंद पर चौके या सिक्सर लगाने की कोशिश करना, यह सिर्फ क्रिकेट नहीं होता है. क्रिकेट पर भी सोचने वाली काफी बातें हैं. जिस तरह की जरूरत है उस हिसाब से आपको बल्लेबाजी करना होगा, गेंदबाजी करना होगा. फील्डिंग की सजावट भी फील्डरों के, बल्लेबाजों के अनुसार करना होगा कि कौन से खिलाड़ियां किस तरह के एरिया पर बल्लेबाजी करने पर सक्षमता दिखाते हैं.
बाएं हाथ के लिए किस तरह से फील्डिंग दिखाने हैं, दाहिने हाथ के लिए किस तरह से सजाने हैं। ऑफसाइड के एरिया पर सिंपल सी स्ट्रोक। फयाज एमएफसी उल्लाल के एक ऐसे सितारा, अगर इस परिसर के इतिहास को छेड़ते हुए आप ओवरऑल क्रिकेट के इतिहास को आप उल्लाल के परिसर में खोजना चाहते हैं तो फयाज के नाम काफी ऊंचाई पर दिखाई देंगे आपको। कई सारे साधनाएं इस उल्लाल परिसर से लेकर उल्लाल के नाम दूर दूर तक रोशन किए हैं फयाज ने। तो अब देखना है कि फयाज और फयाज की जोड़ी दोनों प्रतिभान्वित खिलाड़ियां। और इस बार लगे बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड करते हुए फील्ड R7 जर्सी के साथ पुत्तूर पल्स कोशिश तो कर रहे हैं कि वो किस तरह से अंकुश लगाए। 5 ओवर की समाप्ति, 45 रन, 45 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। और देख लीजिएगा रन धारण को, 90 रन के लक्ष्य है, 90 इज द टारगेट। आधे हिस्सा अब समाप्त हो चुके हैं बल्लेबाजी में। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन जितने बनने चाहिए उतने तो बन चुके हैं। अब तक 30 गेंदों पर 45 बने हैं, अब बचे हुए 30 गेंदों पर उतने ही रन की जरूरत है जितने बने हैं अब तक, 45 फ्रॉम 30 बॉल। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से ये मैच अंत लेंगे, कितने रोमांचन दर्शकों में हो जाएगा, क्योंकि कहना कुछ इतने आसान नहीं होगा। अब तक बने हुए रनों की संख्या को देखने के बाद 90 रन के टारगेट को पीछे करते हुए व्हाइट स्टोन वॉरियर्स हर ओवर पर 9 रन के अवसर पर रन तो बनाए हैं यहां पर। तो बाकी बचे 5 ओवर, क्या शुरुआत के 5 ओवर की तरह होंगे या वापस पुत्तूर पल्स अपनी गेंदबाजी पर एक नियंत्रण, मजबूतीपन यहां पर दिखा पाएंगे, विकेटों को शिकार करते हुए बल्लेबाजों के हर एक योजना को पलटेंगे यहां पर, या पुत्तूर पल्स, क्योंकि पिछले मैच हारने के बाद इस मैच पर बनाए हुए रनों की संख्या ही गवाह है कि वो इस मैच को कितने प्रामुख्यता देते हैं और जीतना उनके लिए कितनी जरूरी है। तो आइए आप सुनते हैं बिलाल की शब्दों में, उड़पी परिसर के एक युवा वीक्षक विवरणकार, कन्नड़ा लैंग्वेज के एक अच्छे वीक्षक विवरणकार हैं बिलाल मणिपुर। तो आइए बिलाल जी, अब आप अपने शब्दों में बयान करेंगे कि क्या जबरदस्त मैच है, एक संघर्ष वाली मैच है। व्हाइट स्टोन वॉरियर्स को पुत्तूर पल्स ने 90 रन के टारगेट यहां पर दिए हैं। तो देखने वाले दर्शक भी सोच रहे थे कि जल्दी समाप्त करेंगे या हार जाएंगे, किस तरह से रन बनेंगे। उन तमाम सवाल को जवाब अब दोनों टीमों ने यह दिए हैं कि आप अभी फलितांश को अपने दिमाग पर निर्धार मत करो, हम आपको कह देंगे, हम दिखाएंगे आपको कि हम में से कौन जीते हैं। यहां पर 45 बने हैं 30 गेंदों पर, अब बचे हुए 45 रन 30 गेंदों पर जरूरत है। तो आपकी क्या मानना है, किस तरह से अब व्हाइट स्टोन को बल्लेबाजी करना होगा और पुत्तूर पल्स के लिए गेंदबाजी हो या फील्डिंग के प्रदर्शन या गेम प्लानिंग, किस तरह से अब आगे बढ़ाना होगा, आप अपने शब्दों में बता दीजिए। ಮೊದಲಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಸ್ ಅವರೇ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವಾಗಲೇ 30 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 45 ಓಟವನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 30 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 45 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸದ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಆದರೆ ಪುತ್ತೂರು ಪಲ್ಸಿನ ತಂಡ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಟಗಾರ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತದ ಬಳಿಕ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನ ಪುತ್ತೂರಿನ ಎಸೆತಗಾರರು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ನಂಬಿಕೆ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಮಂದಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಮೂಲದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು, 2 ಮಂದಿ ಫಯಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ. ಒಂದೆಡೆ ಬಿಎಫ್ಸಿ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ, ಆ ಬಳಿಕ ಉಡುಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಡಿ ತನ್ನ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ನಾಷ್ಟಕಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಖರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ, ಇವರು ಕೂಡ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಫಯಾಜ್ ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ 2 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 47, 47. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಫಯಾಜ್ ನಾಡಿನ ಬಿರುಸಿನ
ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಹದ್ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಫಯಾಜ್ಗೆ ಮೊದಲ ಜೀವದಾನವನ್ನ ಕೂಡ ಇವಾಗ ವರದಾನ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ತನ್ನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಭುಜಕ್ರಮವನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಬಿರುಸಿನ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಫಯಾಜ್. I request all state committee members of United Empowerment Association, please come to mic point immediately. United Empowerment Association, all state committee members, mic point ಗೆ immediately ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ. Once again I repeat, I request all state committee members and Ullal zone members to please come to mic point immediately. ಆರನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ 6 ಓವರ್ಗೆ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 57 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 57 ಓಟಗಳು ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಫಯಾಜ್. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿನಾನ್ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ. ಸಿನಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ಸಗದ ಚೆಂಡು ಬಳಸೋದು ಉತ್ತಮರಿದ ಹೊಡೆತ ಫಯಾಜ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೋಟ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 58ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಭವಪೇರಿತವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸಿರಾನ್ ಕೂಡ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ. RCBಯ ಪರವಾಗಿ ನೆಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಸಿನಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಚೆಂಡು ತಿರುಗುವ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಚೆಂಡಿನ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 59 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿರಾನ್ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಹಸ್ತಲಾಗದ ಶೈಲಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಸಿನಾನ್. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಫಯಾಜ್ಗೆ ಸಗದ ಚೆಂಡು. ಅನೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿನಾನ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ರು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿನಾನ್ ಅವರ ಓವರಲ್ಲಿ ಅನೀಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿನಾನ್ 4ನೇ ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ
61ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ವಿಕೆಟ್ ಉಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇರುವ ಆಟಗಾರ ಫಯಾಜ್. ವೈಸ್ಟೋನ್ ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ 2 ಮಂದಿ ಫಯಾಜ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಿರುಸಿನ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊತ್ತ 62. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಸಿನಾನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಯಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ, ಅದ್ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ KSPL ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಆಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಒಂದೆಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಕಲಾಂದರ್ ಮೂಳೂರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳು, ಎಸ್ ರೂಪದ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 63 ಓಟಗಳು. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು 27, 19 balls 27. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನವಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡಗಳು ಸೋಲಿನ ಕಾರ್ಮೋಡವನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೋಲುವಂತ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ 64ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಭವಪೇರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಇಲ್ಲಿ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ 8ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹುಸೇನ್ ಮಣಿಪುರ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ. ಕಾಪುವಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಫಾಸಿಲ್ ಶಿರ್ವಾ ಮತ್ತೋರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಹಿಲ್ ಉದ್ಯಾವರ, ಜಿಶಾನ್, ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಇವತ್ತು ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ಕಾಪು ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂತ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆ ಎಂಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಗುಲಾಟ ಸುಲ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ತಮಗಿದು ಅಂತಿಮ ಕರೆ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸಿಮಲ್ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂಡವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಜಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಡಿರುವಂತಹ 2 ಮಂದಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ರಾಹಿಲ್ ಉದ್ಯಾವರ ಮತ್ತು ಫಾಸಿಲ್ ಶಿರ್ವಾ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಕೂಡ ಅನೀಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಳರವ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಇವಾಗ 65 ಓಟಗಳು. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ 8 ಚೆಂಡು, 14 ಚೆಂಡು, 25 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 14ಕ್ಕೆ 25. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ 13ಕ್ಕೆ 25 ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಕೂಡ 13ಕ್ಕೆ 25. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು, ಊಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 12 ಬಾಲ್ಸ್ 25, 12ಕ್ಕೆ 25. ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಸೆತಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಯಾಜ್ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಲೆ ನೋವಿನ ವಿಚಾರ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರನ್ನ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಫಯಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 9ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7ರ
ನಬ್ಸಾನ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂತ ಎರಡೂ ತಡ ನಾಯಕರು ಎಂಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಬಿಲಾಟ ಸುಲ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಎರಡೂ ತರದ ನಾಯಕರು ಟಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ 24 ಬಲಾಟ ಸುಳ್ಯ ಮತ್ತು ಎಂಟೆಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಣ್ಣಂಗಾರ್ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಬಲಾಟ ಸುಳ್ಯ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೆಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಣ್ಣಂಗಾರ್ ದಿನದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ತಂಡ ಕೂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ಬಿದ್ಲಂಡಾರವಾರಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಹುಡುಗರು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಫಯಾಜ್ ದಾಂಡಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚೆಂಡು ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಫಯಾಜ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 35 ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು ಊಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಎಸೆತ. ಸುಳ್ಯ ಒಂದ ಟಾಸ್ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. 7ಕ್ಕೆ 18. ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಹೊಡೆತ. ಫಯಾಜ್ ದಾನಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 17 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಫಹಾದ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೂಲದ ಎಸೆತಗಾರ ಫಹಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಜಾಗುವರ್ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಡಿರುವಂತ ಈ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6ಕ್ಕೆ 17. 6 ಬಾಲ್ಸ್ 17. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯ 6 ಚೆಂಡು 15 ಓಟವಿದ್ದಾಗ ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮೈಟಿ ಸಲೀಂ ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಜಯ ಅಪಜಯ ಅದ್ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಫಹಾದ್, ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಾಗಿ 6 ಚೆಂಡು 17 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸದ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯ. ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಹದ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಯಾಜ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುತ್ತೂರು ಪಲ್ಸ್ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ರಿಂದ 4 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಹದ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6ಕ್ಕೆ 17. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಎಸೆತ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೇಗದ ಚೆಂಡು, ಫಹದ್ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳು. 5ಕ್ಕೆ 16. 5 ಬಾಲ್ 16. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಚಣಕಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫಹದೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಹದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಮೂಲದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಆಸಿಫ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಆ ಬಳಿಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ಇದೇ ಆಸಿಫ್ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ 16. ಬಹಳ ಚಂದ ರಿವರ್ಸ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ತನ್ಮೂಲಕ ಆಸಿಫ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಬಿರುಸಿನ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಹದ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕೆ 16. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ರಮೇಶ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಮೂರಕ್ಕೆ 16. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಅನಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕರು ಕೂಡ ಅನೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಕೂಡ. ಹೌಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಇದೇ ಅನೀಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ.
ಶಾಡ ಕಾಲಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 1 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 9 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 1ಕ್ಕೆ 9. ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಚೆಂಡು ಆದ ಬಳಿಕ ಸಡನ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಬೌಂಡ್ರಿ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೋಲಿನ ಹಂಚನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಟಗಾರರು ಭಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪುತ್ತೂರು ಪಲ್ಸಿನ ತಂಡ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕಣ್ಣಂಗಾರಿನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಭವಪೇರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೈಮ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 41ರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ 2 ಓವರ್ನ ದಾಳಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ನೈಮ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬಾಯ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿರಾಜ್ ಜರ್ಮಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ. ನೈಮ್ ಅವರ ಅರ್ಧಾಂಶ ಓಟ, ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ನೈಮ್ ಅವರು ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇವರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಮ್ರಾನ್ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ 3,000 ನಗದು ಎಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಇದೀಗ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ನೈಮ್ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡಿರುವಂತಹ ನೈಮ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆ. ಮುಂದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಇವೊಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉಳ್ಳಾಳದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೈಮ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿಯನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ನೈಮ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉಳ್ಳಾಳದ ಸಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಯುವಕರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶ, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು? ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟೇ ನಮಗೆ ಜಯವ ತಂದಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಳಸೋದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ, ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಓವರ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ ಕಾಪು ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶಿರ್ವಾ ಮೂಲದ ಫಾಜಿಲ್, ಉದ್ಯಾವರ ಮೂಲದ ರಾಹಿಲ್, ಕಡ್ಪಾಡಿ ಮೂಲದ ಜಿಶಾನ್, 3 ಮಂದಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಟು ಸತೀಶ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಶಾಫಿ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಶಾಫಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Good evening, everyone. Welcome to the most
a prestigious cricket tournament in the name of Whitestone United Cricket League 2026, which is proudly presented by United Empowerment Association, registered under the great leadership of Siraj, Ermal and Imtiaz, and all the organizing committee members. And this has been a fantastic day for cricket. After that, we have witnessed 3 matches in the natural light. We are into the match under artificial light, that is under floodlight, and match between 2 very good teams. Balat Strikers versus team M-Tech Strikers, and winning the toss, captain of Balat Strikers are elected to ball first, and we are going to witness the opening batters are in the middle for the team M-Tech Strikers. ದಯಮಾಡಿ ಶಾಫಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. So thank you very much. Welcome back once again. The umpires are walking towards the middle for this very important match. Tamim Alpha along with him Muzamil, and Manjeshwar is coming to walking towards the middle, and opening batters also, they're occupying their respective places, strikers and non-strikers, and just number 01 will be the non-striker, and striker will going to take the strike for the first over of the power play, and all set now for the big game. The lights are on, and of course everyone is excited to watch this match under floodlight. Different ball game compared to the performance in the daylight, and compared to the performance in the under floodlight. Definitely it's going to be a different ball game. Needed some different technique, and of course it's going to be a fantastic scenario we can see here in this beautiful sea ground here in Ullal. Absolutely festival atmosphere, along with nature beauty, and I already mentioned about one of the most beautiful cricket ground we can find here in this fast growing city, Ullal, the historical cricket ground.
Not only the cricket we are going to witness, but along with the cricket, already United Kabaddi League already started behind this cricket ground. We are going to witness United Volleyball, Food Festival, the Blood and Medical Camp and Job Fair, all which is under one shelter. This is what the specialty of this cricket tournament, Whitestone United Cricket League 2026. First over, the bowler brought into attack, Rafi from the far end. Left arm bowler slashed it one just over the head of the extra fielder, going back, running back and fields the ball. Ample time for the batter to complete the single. And with that single, the batter Nasik Babu off the mark. And of course, he just wanted to get the bowler over the extra fielder. He succeeded, didn't got that much of timing in the shot, but he's good enough to send that one over the head of that extra fielder for a single. And that single brought Wajid into strike now. And Rafi, wait and see how well you're going to bowl to the right-handed batter. Left arm bowler bowling over the wicket. Left arm bowler. Round the wicket, correction. This time switch it. Straight away. He got it on right from the middle of the bat. Down to deep back of point boundary for 4 runs. This has been outstanding cricketing stroke there from Wazid and just getting his position very quickly. It's not so easy stroke to play in the book. You are playing your first delivery and have a look at the level of confidence of the batter. This has been a terrific shot and perfect stroke to play in the books in the power play. You know exactly where the two fielders in the deep. Once he got the connection, no need to run for that. Here comes Rafi balls down the leg side, going to be a punishable from the umpire. Muzamil has got no hesitation. The wide call by umpire with that extra score, but Muzan to 6 now. The good start and from the batters of team Tech Strikers. Once again, it's going to be a identical mirror display of the previous delivery. Action replay, Xerox copy. Going down the leg side, pitched outside the non-black stump and little margin for error.
This time, oh, what a shot! What a shot! That was absolutely poetry in motion. What a shot that one! Fantastically struck. Of course, the ball is in the off volley. The way that batsman just going back and transferring his weight onto the back foot and played it beautifully down to extra cover boundary for 4 runs. Absolutely fantastic. Imperious cover drive. We are seeing some big shots, lofted stroke, and this is one of the quality stroke. Technically, very sound in irrigation. Little margin for error when bowling in the power play. We are not having any protection in the deep in the offside region. That kind of delivery, the technically sound boy batter will going to enjoy to get the cover drive. And with that cover drive, Skoboda moves on to 11 on the board. Again, appeal for leg before wicket, but for the shot, direct it. Looks like batsman is in trouble now. Umpire goes upstairs asking for the third umpire to give the decision. Well. Direct is always going to be dangerous. Direct it is always going to be dangerous for the batters. We have seen so many times, even in every cricket matches, when there is a direct hit, the most of the time, the decision is going in favor of fielding team. But here, just wait and see. It's going to be very interesting here. What could be the decision from the third umpire? The fielding team certainly wanted to see that the batter will going to be a short of his crease or not. Wait and see. Not out is a call. Well. And the batter is just have made it. Just seeing the level of confidence of the batter. Looks like he's safe. And definitely is taken a long breath. Sometimes it's a dangerous. Can be a short of crease when the ball hits the stump. But this time when the bails are off, he's in. No damage done. Now Nasik Babu will be the striker now. Rafi, tall man. Left arm round the wicket. This time caught and ball. Played absolutely fantastic reflected catch taken by the huge man, the tall man Rafi on his follow through, making no mistake at all. And the batter just Nasik wanted to go for the pull shot, nowhere near the pitch of the delivery. Not in a good position as well. Just have a look at the replay. Almost he played a flat-headed strokes back to bowler. And what a reaction catch taken by Rafi. It's not so easy catch to take when you are in a run-up. The fast bowler have to react quickly to the catch. This has been a great catch. Cotton ball taken by Rafi. The first wicket back in the pavilion. It's 12 for 1. Nasik Babu back in the pavilion, the left-hand batter. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಕಂಬವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ತಾವುಗಳು ವಹಿಸಬೇಕು. ಕಂಬವನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಕಂಬ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಕಂಬವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Gaushik, hero of the previous match, came into bat. Again, straight away he's in the full shot. Now a nicely controlled full shot in the gap towards the deep fine leg region before the deep square leg fielder run across to his right to field the ball. Ample time for the batter to complete the couple of runs. The first over completed. Equal result for both the team. As team Balata Strikers got the 1 wicket. And at the same time, team M Tech Strikers got 14 runs in the first over, and 14 is a good score in the first over, but they lost 1 wicket. We're talking about some excitement in the Kabaddi court as well. Already the Kabaddi matches started here. We are witnessing some good quality players participating in that Kabaddi match as well. Those are represented for the state, they are represent for the nation. All are going to witness in this prestigious Kabaddi VCL Kabaddi tournament. And all we can see that this is a one cricket tournament where every sports lovers will going to enjoy. The cricket for the cricket lovers, cricket tournament, and Kabaddi lovers, the Kabaddi tournament.
For the volleyball lovers, absolutely the volleyball tournaments always under one shelter. And even some meaningful programs by offering job fairs, and then for food lovers, food festivals, and social service like blood donation. Oh, up and over, down to long off. One bounce into the fence for 4 runs. Lovely shot. Wazid now joining the party. This is the one delivery where the batsmen enjoy the most. Almost is a puller length delivery. Just got that one right from the middle of the bat. And played it exquisite lofty drive. He's so good in that stroke off drive, extra cover drive. And Scober jumps into 18 on the board. (18) for the loss of 1 wicket. The bowler brought into attack to ball. Nasir. Second time in this over. Short run up. Experienced campaigner Nasir. They wait and see how he's going to come back. He kept one fielder now in the long off. He removed a fielder from the long and he kept a deep mid wicket. It's a very interesting field set here. The log off is now asking him to come a little bit squarer. The wideish. And there is the cover, extra cover point, short third man, mid on, mid wicket, square leg in front of square. There is a fielder, a short fine leg. Still there a lot of confusion about the field set. But now they're satisfied. Nasir. Lovely delivery, negotiated very well in the negation. Nicely getting his bat into the line of the delivery. Wazid picked up a single. With that single scope and moves on to 15. That brings Gauss Sheikh. Just remember the name. He played the innings, which is absolutely fantastic in the first match when they played against Puttur Pearl. They registered a victory with that. His contribution is a huge one. The key player for the side. Always the number 3 batters. They're one of the best performer. Nasir Baus wanted to go for the reverse sweep, but this is not ideal delivery to play the reverse sweep almost in the off volley, puller length, and premeditated. And Gauss already made his mind that he wanted to go for the switch it. So good thinking there from Nasir as he bowled a little bit puller and uncertain the batsman. Again, this time played it back to bowler. So played it straight back to ball fielder at mid-on. Good piece of fielding there by the fielder, denying the single from this batter. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿರುಸಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಟವರ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಲ್ಬೇಡಿ. Humble request. The lovely delivery this time again, pitched up delivery, but not a short one. And the batsman Gauss just wanted to go for the expansive drive. Again he missed it by that line, and he won the extra bounce. Defeats his bat. The wicketkeeper behind the stump stands up to the stumps. Missed it completely. No run scored. Good comeback. Oh, top edge, but didn't carry to the field. The field to slip out and just wanted to get that one, but falling short of him. Lucky escape here for Gauss. And good over, good comeback from the bowler. Excellent comeback. After that boundary, he bowled very good line and length after completion of over number 2. Total score now moves up to 20 on the board. That means they're going exactly 10 runs per over. Six runs came from this over, and this has been a great comeback here by Nazir. You know exactly this is a power play over. I have to restrict the boundaries. One boundary, after that he bowled well, very good line and length. The 10 overs game. It's absolutely a huge game, and T10 cricket tournament is always enjoyable.
Razak brought it attack the ball from the far end. This time set to the hands of cover point fielder. This is a huge wicket. Kaushik, the hero, the man of the match of the previous matches, departs. Well, this is not a wicket-taking delivery, I want to tell you. This is a full toss delivery as Gauss just missed timing. Of course, he's timed it well, but placement is not good enough. They played it in a flatter version and they played it straight to the hands of cover point fielder. Of course, it's intention to go over the top of the infield, but ball it just went straight to the hands of fielder. This is what wicket the team definitely wanted. Bhalat strikers wanted this wicket desperately, and Razak produced that vital breakthrough for his team. Wicket number 2 is back in the pavilion. It's 20-2. You are watching the Whitestone United Cricket League 2026. The Whitestone United Cricket League 2026. The journey begins here, and absolutely all Mangaloreans, the waiting is over. They are going to witness this historical cricket tournament in this most beautiful sea ground here in Ullal. Here comes second delivery. This time, top edge. Again, the opportunity created for the catch. Who will go and take this one? Squall-like fielder takes this one. Back-to-back 2 wickets back in the pavilion. What a bowling performance here from Razak. Pitching it short, inviting the new batter to go for the big shot. The first ball facing, going for the expansive full shot. Mistimed it and Squall-like fielder making no mistake at all. Just have a look at the replay. He's not really able to get into the position. Of course, whenever try to play the pull shot, you need to get the position very quickly. Using the deftness of the crease is very, very important. Especially the under the light, it's not an easy stroke to play in the books. Different ball game. I already mentioned the playing in the natural light, the playing in the under artificial light is a different ball game. Need to have a good eyesight, and the bat speed is always very important when you're going for the full shot. And very much disappointed here by the new batter. Ilyas back in the pavilion, and new batter coming into the middle is a Musa Hamad, one more top class player, and wait and see how we'll going to escape his team from the early breakthrough. Now Razak will going to try for the hat-trick. So far I think in this tournament no hat-tricks registered. It's a golden opportunity for Razak to register his name to get a hat-trick. Here comes. Yes, back to bowler, full toss delivery, low full toss, played it back to bowler. Already hat-trick sixes which is registered in this tournament. We are just waiting for the hat-trick wicket, but it is denied by the batter, Musa Ahmad. And negotiated very well by Musa in the occasion. Low full toss is just trying for the Yorker line delivery. Round the wicket. They played it upishly but safely down to mid-off region. The extra cover fielder have to move to his right to field the ball. Ample time for the batter to Musa to complete the single. Now all up to this man, Wazid. So far he's looking so good in his all cricketing stroke. We can see he's played some lovely cover drive, lovely lofted on drive in the second over. Now he's need to rebuild the innings along with his teammate, the new partner. Nothing much wrong with the score. They got enough runs on the board. 21 on the board. This is the third over is in progress. But problem that they lost 2 valuable wickets back in the pavilion. Razak round the wicket. Cuts, set to the... Oh, he drops it. My goodness, can you believe this? Well, almost the wicket number 3 in this over. The man who taken a catch in the same region. And now Wazid is absolutely can't believe his luck. What you call the luck favors the brave. The greatest slogan in cricket. The brave man cuts the ball, but straight to the hands of cover point fielder. It might be the one more big breakthrough. And the Tech strikers are really survived. Razak again.
Pulls it again like a placement. Set to the hands of short mid wicket. No run scored. This is turning out a great over from the point of view of team Balata strikers. Really strikes with the two valuable wickets in this over after completion of over number 3. It's 21. It's 21 for the loss of 2 wickets after completion of over number 3. They're going exactly 7 runs per over. We are hearing the sound in Kabaddi court. Certainly it's the voice of Diwakar Uppala, one of the master class as Kabaddi is concerned. The voice, which is loved by most the Kabaddi lovers. Will the multi-language. So my best friend and did the commentary in cricket for so many big tournaments. So 21 for the loss of 2 wickets, 3 overs completed, 3 wickets correction. Razak is the one picked up a 2 in 1 over. Bowler brought into attack now from the commentary box and will go into any change. Looks like Nazir will go into continue. Maybe, yes he is. After that he bowled the first over, not a bad over. He's bowled in the power play. Now with the full restriction in the deep, we can see that so many bodies out there in the deep. After that power play, we are seeing one fielder at deep square leg in front of square, one at mid wicket. Long on almost in a straighter version. The long off is a little bit square at, we can call it a wideish long on. And cover point fielder going back to deep cover point region. Mid off is there. There is a backward point. Short third man and the one fielder at short fine leg, not short fine leg, but it's, we can call it is in front of square, the square leg. Lovely delivery start with extra bounce in the negation. The batter back of line delivery. The lovely one here from the bowler. Nazir is a very experienced bowler. The batter Ilyas completely missed out delivery. Again swings and missed. Appeal for leg before wicket. Half-hearted shot, not a confident one. Maybe the height is a factor. That's why they are not going up. And umpire, of course, not interested, rightly so. Tamim Alpha. 2 dot deliveries to start with. And third time in this over. Bowling away from us, right arm over the wicket. Full toss, swings it hard, and he got the distance. Ball is just hitting the advertisement banner. What a shot! Nazir just again tried to ball the slower one, but he's not really getting that light length. It's a fuller length delivery, full toss. Easy pick for the batter. Ilyas just waiting for that because after that 2 dot deliveries, he just wanted to break the shackle, and he got a right delivery to do that. Exactly the what doctor ordered. That 6 will takes him and total score into 27 for 3. Once again, nowhere near the pitch of the delivery, looking for the blind hit. I'm not really understand actually. Ilyas is so excited after that 6. Without seeing, watching the ball, just going for the big shot, but he's completely beaten. Good line by Nazir in that occasion, learning from the mistake. Musa Ahmad, correction. Ilyas is back in the pavilion. Musa Ahmad, the little master. Again, it is absolutely Xerox copy of the previous one. But this time wicketkeeper is missed it. So they got opportunity to complete the single by call by umpire. Something wrong with that line. Maybe the Musa Ahmad under light is not really watching the ball properly. Again, that's he wanted to go for the big shot, not really coming to the line of the delivery. And wicketkeeper missed it so that he got opportunity to complete the run in the form of by 28 for 3. In the over number 4 is in progress. Slowly the crowd is gathering here in this beautiful cricket ground. Either side of commentary box, right and left. The huge ground. Again, Fidget comes into play. Will going to defeat the fielder. Yes, he does.
He defeated that fielder and ball running down to deep third man boundary for 4 runs. Was he this time just needed that boundary from his bat? This is turning out to be a good over. This is turning out to be a good over for the Tech. They got 2 boundaries in this over. The last delivery, not an ordinary, the good effort there from the fielder. Pretty ordinary effort there from the fielder to stop the ball. And ball racing towards the fence for 4 runs. And with that boundary, Skoban moves on to 32 for the loss of 3 wicket. For the loss of 3 wicket after completion of 4 overs. That means that they're going exactly 8 runs per over. Not a bad one under floodlight. Under floodlight is always we're thinking about the 75 to 80 runs is going to be good enough to depend the total. From the batter's game that we can turn the bowler's game under floodlight. Sahil Bablu brought into attack. One more tall bowler, well built physics we can see with the jersey number 44. Wait and see how he'll going to capitalize his height and weight. Here comes the first ball from the far end, Sahil. Short on a full toss, reaching to the delivery, played it down to extra cover for a easy single. Musa Ahmad picked up a single. With that single score, but now moves on to 33. 33 for loss of 3 wicket. Good partnership slowly building up. Sahil. Exposed his stumps, shuffled across the line of the delivery. Very lucky that ball is just missed the leg stump. Quite dangerously played there by Wazid. He's a settled batsman in the middle. Came as opener for the side. Just wanted to go for the expansive and improvising cricketing stroke. Sahil again. Bounce again. Wanted to go for the expansive. Lack of placement. Chance of run out in the non-strikers and that throw which is missed by the bowler. It's a half volley. The ball which is came in half volley. It's not so easy to gather. The fielder have to return the ball in the pull. Under floodlight gathering that half volley is not so easy. The golden opportunity is missed out here by the fielder. Balata strikers. Switch it and played it exquisitely. What a fantastic struck. Of course, we see so many switch it towards a deep backward point and deep cover point. But this one is came towards a deep third man region. He played it very fine. That's picked up line and length so quickly. One of the most difficult stroke to play in the book. When the ball is in the puller length, you have to deliver that one with the exquisite footwork and timing. And score jumps into 39 with that 6. The runs are started to flow in the previous and this over. Sahil. This time, other way. This time he swings it away. This is an outstanding struck. This is an improvising cricketing. There's nothing wrong with the line of the delivery. He tried to york the batsman, but have a look at the batter. He's shuffled across the line of the delivery. From the middle stump, he scoops it away. Yesterday night, we have witnessed the same kind of cricketing strokes from the bat of Usman Patel. Now, here in Wazid, doing the same. Just switch it. What we were talking about. This time played it down to deep backward point region. Fumble from the fielder. Allow the batsman to come back for the second. And with that second run, Skoban moves on to 47 for the loss of 2 wicket, 5 overs complete. 3 wicket, 47 for 3. And another 5 overs remaining. It looks like the team B-Tech strikers are striking the ball very well. And they will go into strikes in a similar run. They will going to get almost the psychological figure of 95 to 100. And definitely that will go into a huge one under floodlight. So that it's very important for Ballard strikers to come back very strongly in this remaining 5 overs. So meanwhile, the time for the drinks break. And Nawaz, the man with this drinks break trolley, is going towards players. And here is a change in commentary box as well. And remaining 5 overs, I would like to invite once again
senior most commentator and wonderful cricket commentator in Hindi language, one and only Star Nawaz in front of you. Thank you. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। यूसीएल 2026 कम्युनिटी फेस्ट आप देख रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 7 दिन दर्शकों को पूरी तरह से खुश करने की यहां पर एक बेहतरीन कोशिश यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन की तरफ से सिराज अरमाल और इम्तियाज हज्जाज इस प्रतियोगिता के सिक्के के 2 चेहरे हैं। द वेल टैलेंटेड ऑर्गेनाइजर व्हाइट स्टोन, अल मुज़ैन और एक्सपर्टाइज जैसे महारथियों के प्रोत्साहन लेते हुए यूसीएल 2026 10 ओवर मैच देश के कोने कोने से खिलाड़ियां यहां पर आप अपने फेवरेट खिलाड़ियों को देख सकते हैं। यहां पर उनके किरदार और उनके सक्षमता को, उनकी प्रतिभा को, उनकी स्पेशलिटी को। उस्मान पटेल, सलीम मैटी जैसे खिलाड़ियां केरला परिसर के एक से बेहतर, एक चीता की तरह दौड़ने वाले खिलाड़ियां महाराष्ट्र से दूर दूर से यहां तक खिलाड़ियों को फ्रांचाइजियों के साथ मिलाकर आज इतनी बेहतरीन पेशकश आपके सामने रखे हैं यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन ने। और इस बात के लिए तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि आप जैसे संगठक जितने इस तरह की योजना के साथ आप आगे बढ़ेंगे उतने ही मौका मिलेंगे। ये वो प्रतिभाएं जो बिना मौके के छुप गए हैं, पर्दे के पीछे बिल्कुल इस समाज के सामने नहीं आ पा रहे हैं, उनको आप जिस तरह से मौका दिए हैं, काबिले तारीफ। और ये बात आजकल की नहीं है सिराज अरमाल और इम्तियाज हज्जाज के। कई साल पहले 2014-15 में बड़ी से मकसद हासिल किए थे एमपीएल द्वारा, और खुद अपने एकेडमी के जरिए कई सारे ऐसे खिलाड़ियों को तैयार किए हैं जो प्रोफेशनल बनने की लायक हो। जिस तरह से केएल राहुल जैसे खिलाड़ियां आज इस मैंगलोर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनने के बाद जितने नाम उन्होंने दिए हैं इस गांव को, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस परिसर से अच्छे अच्छे खिलाड़ियां ऊंचे दर्जा तक जाएं और इस गांव के नाम, अपने परिवार के नाम, अपने समुदाय के नाम, अपने चाहने वालों के नाम रोशन करें। राइट ओवर द विकेट, वाइड के बाद ये गेंद अच्छी लेंथ, गेंद की वो लेंथ को आप ठीक तरीके से देख लीजिएगा। जिस तरह से पिच के बीचों बीच गेंद को टिप्पा खिलाते हैं, गेंद यूं ही पार नहीं करते। गेंदबाजों की चालाकीपन, उनकी हाथों की हर एक वो नैपुण्यता इस्तेमाल होते हैं गेंदबाजी में। पिच करने की जगह हो, ऊंचाई मेंटेन करने की तरीका हो, तेजी जितने इस्तेमाल करते हैं। और ये अच्छी गेंद, ये बेहतरीन गेंद, हाथ के घुमावट की तेजी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद गेंद जब रिलीज हो जाते हैं हाथ से, उसके बाद गेंद की गति पर आप ध्यान दीजिए। इशारा कुछ और तरफ और नतीजा कुछ धीमे गति के साथ। यह चालाकीपन है, ये गेंदबाजों की ऐसे तांत्रिकता है जो बल्लेबाजों को फंसाने की हिम्मत करते हैं। कभी कभी ऐसे प्रयोग भारी भी पड़ जाते हैं। यॉर्कर इस्तेमाल करने के समय गेंद फुल टॉस भी गिर जाते हैं। स्लोअर डिलीवरी जब इस्तेमाल करना चाहते थे वो या चाहते हैं, तो उस समय ज्यादातर उनकी उंगलियां फिसलने की मौका बन जाते हैं।
तो कई गेंदबाज अपने अच्छे खासे प्रदर्शन दिखाने के बाद, जिस तरह से कल शुरुआत होने के बाद जितने गेंदबाज, जितने बल्लेबाज अपने नाम को बार बार साबित किए हैं कि क्यों हमें लोग चाहते हैं, और ये धमाकेदार फ्लाइट टेड वाले मानो कि यूसीएल के फ्लाइट उड़ान भरे हैं स्ट्राइक से। बलाटा स्ट्राइकर्स सुलिया, और प्रहार आप देख रहे हैं एमटेक स्ट्राइकर्स के। और इस मैच पर जीत हासिल करना, अंक पट्टी पर अंकों को पाना भी इतनी मजबूरी है एमटेक स्ट्राइकर्स के लिए। लीग के मैचों में जितने भी आप देखे हैं, सब में अंकों की संख्या बराबर आप देख रहे हैं, एक हार एक जीत, एक हार एक जीत। लेकिन रन रेट की जब बात आ जाते हैं, रन धारण की, जिस तरीके से आपने जीत पाए हैं, यह बात अवश्य मायने रखेंगे। और इस बार मौका ढूंढने की फिर एक बार कोशिश, 26 नंबर वाली जर्सी गेंद के ऊपर आए और गेंद को उठाकर तुरंत वापस कर दिए ताकि दूसरे रन के लिए कोई योजना बनाए। और जितने तेजी के साथ आप रिएक्शन दिखाते हैं फील्डिंग के तौर पे, बल्लेबाजों के दिमाग वहीं पर स्थगित हो जाते हैं जब उनको लगता है कि दूसरी रन नहीं हो पाएंगे। आपकी पैरों की रफ्तार, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर ही वो समझ जाते हैं कि मैं दूसरी रन दौड़ूं या ना दौड़ूं। कभी कभी एक की जगह 2 भी निकल पड़ते हैं और 2 की जगह 3 भी, और कभी कभी 3 रन वाली जगह 1 पर रुक जाते हैं अगर फील्डिंग की वो तरीका अच्छे हो। रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, लेग बिफोर विकेट पर शिकार। तो निर्धार के बाद इस निर्धार से नाखुश बल्लेबाज अंपायर से कहा कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, और जो इस श्रृंखला में, इस मैच में जो नियम है रिव्यू मांगने के, दोबारा उस निर्धार को जांचने की जो मौका है, मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो अंपायर ने पुरस्कार भी दिए, जी हां, जांचा जाए, क्योंकि अंपायर भी चाहते हैं कि इतने प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला में किसी खिलाड़ी को अन्याय ना हो जाए। कहीं ना कहीं उस माइक्रो सेकेंड पर होने वाली घटनाओं को जिस तरह से आंखों ने अपनी आंखों से कैद करते हुए दिमाग को रवाना करते हैं संदेश को, इतनी आसान नहीं है दोस्त। सृष्टिकर्ता दिए हुए इस शरीर के अंदर जितने सॉफ्टवेयर, जितने आप टेक्नोलॉजी को देखते हैं, वो आप जिंदगी भर बिल्कुल ये अंदाजा मत लगाइए कि ऐसे कोई आप दोबारा बना सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की कमाल है। तो उस माइक्रो सेकंड पर होने वाली बातों पर रिस्क न लेते हुए अंपायर ने सीधे तीसरी अंपायर की मदद ली और इन आउट के करार। जी हां, अंपायर के निर्धार पर समर्थन देते हुए तीसरी अंपायर भी, ऑन फील्ड अंपायर ने कोई गलती नहीं की है, उनकी आंख देखे हुए बात बिल्कुल सही थे, और उसके बाद ही उनके दिमाग ने कहा कि आप आउट आप दे सकते हो आउट। एक जबरदस्त विकेट। वाजिब और मोसा की जोड़ी लंबी समय से रन जिस तरह से बना रहे थे, रन मशीन, जिस तरह से मिट्टी पकड़े हुए मशीन, थोड़ी सी तेल क्या गिर गई, जिस तरह से वो मिट्टी को साफ करते हुए तेजी बढ़ा लेते हैं मशीन, उसी तरह से रन मशीन भी वाजिब और मोसा की साझेदारी में इस तरह से बढ़े कि एमटेक स्ट्राइकर्स को चिंता करने की कोई मौका नहीं दिए। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि वाजिब के निर्गमन के बाद 32 रन उन्होंने बनाए हैं व्यक्तिगत तीरों पर। रन मशीन की रफ्तार कम नहीं होने दिए वाजिब ने, और एक एलबीडब्ल्यू पर अपने विकेट गंवाने के बाद अब मूसा के साथ जुड़ रहे हैं इरफान पटेल। अच्छी गेंद, स्लो ओवर डिलीवरी। इरफान पटेल, इस मैदान पर आप दूसरे पटेल के नाम सुन रहे हैं, एक है उस्मान पटेल, और अब देख रहे हैं आप एमटेक स्ट्राइकर्स पर ये इरफान पटेल को देखना है कि इरफान पटेल अपने नाम को किस तरह से रोशन करते हैं। ओवर की समाप्ति, छठे ओवर की समाप्ति के बाद ओवर नंबर 6 कंप्लीटेड। 55 रन, 55 on the board after the completion of 6 over. लगभग 9 रन के अवसर पर रनों की संख्या बन चुके हैं, और अंडर द फ्लड लाइट
फ्लडलाइट के नीचे हर ओवर पर 9 रन के अवसर पर रन धारण को बरकरार रखना इतनी बेहतर बात है, इतनी विश्वसनीय बात है, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी देर गुजरते ही अगर शबनम के प्रहार शुरू हो गए, दरिया किनारा उल्लाल के सी ग्राउंड पर आप इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं, तो दरिया से ये समय ठंडी हवा समुद्र के लहरों के साथ निकलकर जब आते हैं तो मैदान के ऊपर पार होकर जाते हैं वो हवा की लहरें। तो उस मौके पर बल्लेबाज जितने फायदा उठा पाते हैं वो उनकी बोनस वाले टाइम है, वो उनके लिए वरदान है। और ऐसे मौके में ही गेंदबाज थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं कि इस ओवर को मैं किस तरह से इस्तेमाल करूं। थोड़ी सी गलती जो हो जाए, ऊंचाई पर, बाउंस पर गेंद अगर फुल टच गिरे तो पिटने पर कोई भी बात पीछे नहीं रुकेंगे। इस बार अच्छी कोशिश, मूसा वाजिब के साथ लंबी समय से एक ऐसे साझेदारी दिखाए, विश्वसनीय। यंत्रिक स्ट्राइकर्स के मालक और उनके पीछे जितने भी अधिकारियां हैं, उनके मैनेजमेंट हो, सदस्य हो या उनके चाहने वाले, मूसा और वाजिब ने तो इतने विश्वास दिला दिए कि बाकी बचे मैचों पर जो चिंता थी वो मन में हट गए हैं। अभी भी गेंदों की संख्या काफी बचे हैं, क्योंकि संगठकों ने 10 ओवर तय किए हैं मैच में। आप देशीय टेनिस क्रिकेट पर जहां भी आप खोज लीजिएगा, यूट्यूब के जरिए हो या किसी तरह से, 10 ओवर के मैच काफी कम देखने को मिलते हैं आपको। आजकल तो छोटे छोटे ओवरों के साथ बड़े बड़े धनराशि के मैच चलते हैं, लेकिन यूसीएल द्वारा सिराज अरमान और इम्तियाज हज्जाज एक ऐसे प्लान बनाए जहां पर खिलाड़ियों को अपनी काबिलियत प्राप्त करने के लिए, उनको वो काबिलियत को पेश करने के लिए मौके की कमी न रह जाए। इरफान पटेल गेंद को थर्ड मैन की एरिया पर भेजना चाहते थे, क्योंकि फर्स्ट स्लिप के अलावा कोई फील्डर को बिल्कुल नहीं टिकाए हैं फील्डिंग की सजावट में। तो ऐसे में इस बात को देखने के बाद इरफान पटेल ने समझा कि मैं हल्के से गेंद को छेड़ दूं, थर्ड मैन की जगह जो खाली पड़े हैं, गेंद इतनी रफ्तार से निकल पड़ेंगे, रोकने की बात बिल्कुल नहीं होंगे। अगली गेंद राफी, इस बार बल्ले से तो गेंद लगे लेकिन मौका नहीं मिले। यहां पर फर्स्ट स्लिप पर ही गेंद टिके, निशाना थर्ड मैन के या फर्स्ट स्लिप को पार करते हुए वहां से हटने के बाद तो बिल्कुल मौका नहीं, क्योंकि कवर पॉइंट तक कोई फील्डर नहीं। दायरे के अंदर भी फील्डिंग की सजावट, मानना होगा बलाटा को, पीले और काले रंग के जो पट्टी भरी जर्सी आप वेयर किए हैं, काफी सुंदर लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि चीता ही मैदान पर उतर कर आए हैं। बलाटा स्ट्राइकर सुलिया सामना कर रहे हैं एमटेक स्ट्राइकर्स को, और अब लगातार कोशिश के बाद अब गेंद की गति के ऊपर नजर टिकाने के बाद ये सफलता मिले हैं, हल्के से गेंद को देखने के बाद। क्योंकि बलाटा के गेंदबाजों की खासियत यह है कि वो हाथों की इशारा तेजी से दिखाते हैं और गेंद हाथ से निकलते हैं धीमी गति के साथ। उनकी स्पीड को रिकॉग्नाइज करना ही यहां पर साहस वाली बात बन रहे हैं। अगर एक बार वो अंदाजा मिल गए तो समझ लीजिएगा गाल लाल हो जाएंगे। राफी, मूसा और गेंद पैरों में टकराते ही बड़ी आवाज। राफी एक अनोखी शैली पर, हर गेंदबाज के पास एक शैली होते हैं अपील करने की। अंपायर के सामने रुकते हुए वो जो निवेदन है अंपायर से और वो जो मांग है, एलबीडब्ल्यू की अपील करने के समय पर आप देखे होंगे, टेनिस क्रिकेट हो या लेदर क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या गली क्रिकेट, हर एक गेंदबाज के चेहरे हैं, उनके एक्सप्रेशन पर कुछ खासियत बन जाते हैं।
तो यहां पर भी राफी एक अनोखे अंदाज में अपील की और उनको साथ देते हुए 2-3 जबान की आवाज भी निकल आए, हाउ इज दैट अंपायर, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया। 7 ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर 7 कंप्लीटेड। 57 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। और अगले मैच के दोनों टीम तैयार हो जाए। टीम बावा सूरतकल और सैस्को यूनाइटेड पड़बिद्रे, दोनों टीमों के खिलाड़ियां, कप्तान ध्यान दे, सैस्को और टीम बावा के कप्तान अपने साथियों को लेकर, अपने सदस्यों को लेकर सिग्नेचर के लिए काउंटर पर आ जाए। The members of team Bawa Suratkal and the members of Sasco Padubidri. जी हाँ, इस बात की थोड़ी सी कंफ्यूजन थी ऑन फील्ड अंपायर रिव्यू मांगे हैं कि नहीं, तो रिव्यू की अब जरूरत है। तो तीसरी अंपायर से गुजारिश है कि राफी के आखिरी गेंद पर जो अपील की गई है उस बात को दोबारा जांचते हुए वो बताए कि क्या वो लेग बिफोर विकेट के लायक थे या नहीं। तो एलबीडब्ल्यू के उस निर्धार को जांचकर अब तीसरी अंपायर बताएंगे। बेद्रा मीडिया की सुविधा है। इरफान बेद्रा के सारथ्य पर देश विदेशों में आज मशहूर होने वाले यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल 1,60,000 से भी बढ़कर सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स अधिक मात्रा पर हैं। लाखों व्यू निकलते हैं जब बेद्रा मीडिया एक क्रिकेट श्रृंखला को लाइव टेलीकास्ट करते हैं। देश विदेशों में जितने भी क्रिकेट प्रेमियां हैं, ज्यादातर दक्षिण कन्नड़ जिला के क्रिकेट के प्रेमियां सबसे पहले तो यूट्यूब अगर वो खोलना चाहते हैं तो बेद्रा मीडिया की शुरुआत पर टाइप हो जाएंगे। यूसीएल 2026 यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन के योजना व्हाइट स्टोन के प्रस्तुति यूसीएल 2026 कम्युनिटी फेस्ट 7 दिन के एक त्योहार है। ये केवल क्रिकेट ही नहीं और क्रिकेट के साथों साथ कबड्डी के खिलाड़ियों को मौका देते हुए ज्यादातर इस दक्षिण कन्नड़ जिला पर आप देखे होंगे क्रिकेट को ज्यादातर सपोर्ट मिलते हैं। तो ऐसे में यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन उन्होंने सोचा कि कबड्डी और वॉलीबॉल के खिलाड़ियां वो प्रतिभाएं क्यों पीछे रुके, उनके लिए भी मौका दिया जाए, उनकी क्षमता को, उनकी सामर्थ्य को दिखाने की एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो एक बेहतरीन योजना है ये यूनाइटेड एम्पावरमेंट के। ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. सो इट्स नॉट आउट। तो तीसरी अंपायर के निर्धार ये नॉट आउट के, क्योंकि एलबीडब्ल्यू के जब जांच किए जाते हैं तो हर विचार को वहां पर मान्य पर लेने पड़ते हैं। पिच द लाइन, हाइट ऑफ द बॉल, पोजीशन ऑफ द बैट्समैन, तो इन तमाम बातों को जांचने के बाद निर्धार सुनाए जाते हैं। तो ऐसे में आप समझ लीजिएगा ऑन फील्ड अंपायरों के प्रेशर के, उनके ऊपर कितने दबाव रहते हैं। हजारों दर्शक मैदान के बाहर, लाखों लोग देखने वाले ऐसे प्रतियोगिता
उस माइक्रो सेकंड पर जब आप अपील करते हैं तो उनकी आंखें इतनी तेजी से उस बात को जांचने की जरूरत पड़ते हैं और जांच कर दिमाग को रवाना करते हैं संदेश को, और उसके बाद वो निकल आते हैं उनके हाथों से। तो उस माइक्रो सेकंड पर बनने वाली बातों पर कितने प्रेशर, कितने परेशानियां वहां पर रहते हैं। एक नॉर्मल टैलेंट नहीं है रेफरी की जिम्मेदारी। अगर आपको जानना है कि रेफरी की जिम्मेदारी और कठिनाइयां वो टैलेंट कितने बेहतरीन है, तो एक दिन उस काम को निभाकर देख लीजिए। एक अच्छे प्रतियोगिता में अंपायर की जिम्मेदारी आप निभाकर देख लीजिए, आप पर क्या बीतते हैं उस समय जब माइक्रो सेकंड पर सारे सवाल आपके सामने होते हैं। अगले मैच के लिए मॉडर्न टाइटंस मूडबिद्रे और कापू चैलेंजर्स, दोनों टीमों के खिलाड़ियां जितने भी जल्दी हो सके सिग्नेचर यहां पर तय करें। रिवर्स वेव के साथ, रिवर्स वेव, बेहतरीन शॉट, 4 रन के इशारा। ऑपोजिट द विंड, हवा के खिलाफ ऊंचाई पर खेलना यह बहुत ही रिस्की वाली बात है। अगर विंड साइड हो तो हल्के से भी अगर गेंद को आप छेड़ देंगे, ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं पड़ते हैं, लेकिन ऑपोजिट द विंड, हवा के खिलाफ जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो ऐसे में मौका ढूंढना, गैप मिलना जरूरी है वहां पर। तो ये 4 रन अब 8वीं ओवर के प्रगति पर रनों की संख्या को 61 पर पहुंचाए हैं, 61। इरफान पटेल के लिए और गेंदबाज के चालाकीपन में, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि बलाता स्ट्राइकर सुलिया के गेंदबाजों की स्पेशलिटी यह है कि वो अपनी तेजी के रहस्य को बिल्कुल नहीं बताते हैं कि मैं कौन सी गेंद पर कितनी तेजी इस्तेमाल करूंगा। और इस बार देख लीजिएगा, तेजी के साथ पूरे निशाना विकेट पर यॉर्कर डिलीवरी। बल्ले से गेंद टकराते ही गेंदबाज ने एक छोटी सी एक्सप्रेशन दिखाई कि अरे अगर बल्ले से नहीं टकराया होता तो मैं बड़ी आवाज के साथ अपील करता, क्योंकि परफेक्ट डिलीवरी नजर आए। रफीक, रज़ाक इज द बॉलर। 8वीं ओवर के आखिरी गेंद बाकी। एमटेक स्ट्राइकर्स शुरुआत के 5 ओवर पर अच्छे खासे रन बनाने के बाद अब थोड़ी सी धीमे गति के साथ रन बन रहे हैं, लेकिन फिर भी, और इस बार भी रज़ाक के कमाल की, वाकई क्या टैलेंट है गेंदबाजी में कि एक ओवर पर बार बार बल्लेबाजों को इस तरह से अपने जाल पर फंसाना कि उन्हें सवाल करना कि समझ जाओ मेरे गेंद को, जवाब दे दो मेरे गेंद को। कमाल की टैलेंट। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन, 62 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर। 12 गेंद अभी भी बाकी। ये अच्छे मौका है अब बल्लेबाजी में एमटेक स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि आप बचे हुए 12 गेंदों की जो समय है, हवा आपके साथ मिलेंगे, हल्के से एक ठंडी हवा जो आपके शरीर को थोड़ी सी राहत दे रहे हैं, अगर उसके सहारे चलेंगे तो ये 12 गेंद आप मुनाफे के ऊपर ले सकते हैं। और उसके बाद हवा कम होने की संभावना भी है, और इस बात के फायदा उठाने की यहां पर मौका ऑपोजिट यानी कि गेंदबाजों की टीम को भी है। वो गेंदबाजी जिस तरह से तय करते हैं उसके ऊपर निर्भर है कि फायदा उन्हें किस तरह से होंगे, किस रूप पर होंगे। बलाता स्ट्राइकर्स ब्लॉक ऑल और ऑपोजिट द विंड साइड के लाइन और लेंथ को अगर बरकरार रखते हैं तो उनकी योजना को अवश्य पलट सकते हैं आप। ओवर नंबर 9, नए गेंदबाज के हाथ पर गेंद सौंपते हुए टीम के कप्तान बलाता स्ट्राइकर सुलिया के। जाफर सिद्दीक,
इरफान पटेल के लिए मूसा के साथ जुड़कर एक अच्छी साझेदारी को काफी अच्छे प्लानिंग के साथ, बिल्कुल कोई दबाव नहीं, क्योंकि वाजिब और मूसा की जोड़ी ने जो रास्ता तय किए हैं, आसानी से रास्ता, ना कोई खड्डा ना कोई हम्स, वहां पर बिल्कुल सीधे साफ चलते हुए गाड़ी लग रहे हैं अभी हम टेक स्ट्राइकर्स की बल्लेबाजी। जब तक ये दोनों खिलाड़ी स्ट्राइक पर रहेंगे और विकेट के पीछे दौड़ने लगे, 4 रन। अंपायर जी ये 22 थे या बल्ले से टकराए थे? गेंद बल्ले से टकराए थे, थैंक यू। तो हल्की से स्पर्श वहां पर गेंद पर जो मिले, विकेट कीपर भी नहीं समझ पाए और बैकअप दोनों तरफ जो बैकअप फील्डर थे बिल्कुल नहीं समझ पाए गेंद को। उन तीनों के बीच गेंद तो चतुरंग के होल पर जिस तरह से निकलते हैं गोलियां, तो उसी हिसाब से गेंद निकल पड़े और 4 रन। ये एमटेक के लिए तो ये बोनस वाले रन है। मूसा अब कॉट बिहाइंड के अपील भी, हल्की सी उन्हें आवाज सुनाई दी, लेकिन अंपायर की मानना शायद यह होगा कि बल्ला पिच पर टकराने की वो आवाज है, तो इस वजह से अंपायर खामोश रहे। तो रिव्यू की मांग यहां पर, तो अंपायर ने कहा कि चलो रिव्यू पर देख लेंगे क्या हमारे अंदाज सही थे या विपक्षीय टीम के, फील्डिंग वाले टीम के विकेट कीपर के जो राय है वो सही है। यहां पर छोटी सी आवाज तो निकल आए थे, लेकिन हमारे अनुमान ये कहते हैं कि अंपायर के दिमाग उस हिसाब से गया होगा कि वो पिच पर बल्ला टकराने की आवाज है। तो चलिए आप जांच लेते हैं कि एज बने हैं जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर अल्ट्रा एज के जांच किए जाते हैं, तो आप तीसरी अंपायर जांचने के बाद बताएंगे कि वो आउट है या नहीं। यूसीएल के शानदार पेशकश, रात को दिन बनाकर दरिया किनारे उल्लाल के सी ग्राउंड में दिन के समय पर सूर्य की किरणों की गर्मी को सामना करते हुए, और अब शाम के बाद सूर्यास्तमय के बाद ठंडी सी हवा शरीर को इतनी ठंड की एहसास दिला रहे हैं ताकि दर्शक भी बिना हिले इस मैदान के चारों ओर अपने अपने जगह बनाकर इस मैच को देख रहे हैं। हम दोबारा स्वागत करते हैं उन तमाम दर्शकों को जो यूसीएल के हिस्सा बने हैं, यूसीएल के सक्सेस के एक पार्ट बने हैं, और आप लोगों के प्यार भरे प्रोत्साहन अवश्य मिलना चाहिए। नॉट आउट के करार, नॉट आउट के करार। तीसरी अंपायर ने कहा कि जी ऐसे कुछ बात नहीं बनी जो गेंद और बल्ले से टकराने वाली बात हो। तो अंपायर की जो वहां पर योजना थे या उनके मानना थे, बिल्कुल सही समर्थन तीसरी अंपायर भी कि ऑन फील्ड अंपायरों के निर्धार पर कोई गलती नहीं। यह आजकल की सुविधा है। और कमेंट्री बॉक्स के सामने एक शख्स के हाथ हमें हिलते हुए नजर आए, रियाज उल्लाल, अनुभवी वीक्षक विवरणकार, मल्टी टैलेंटेड है, अनेक भाषा पर वो अपने वीक्षक विवरण देते हैं, खास करते हुए तुलु भाषा के उनके वीक्षक विवरण हमने सुने हैं, काफी मजेदार। हम काफी बार उनके तुलु भाषा के उस वीक्षक विवरण के आनंद उठाए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है रियाज उल्लाल जी, यूसीएल द्वारा आपको। डॉट बॉल, डॉट बॉल इस बार बलाटा स्ट्राइकर्स नाम की तरह और अपने जर्सी के कलर पर जो नजारा दूर दूर से देखने में लगते हैं दर्शकों को, चीता की तरह, जिस तरह से चीता के शरीर पर काले पट्टी आप देखते हैं। मूसा इस बार मिड विकेट पर गेंद को खेले और एक सिंगल रन जुड़ने के बाद अब रन संख्या भी 68 रन, 68 ऑन द बोर्ड, ओवर नंबर 9 इन प्रोग्रेस, लास्ट बॉल, आखिरी गेंद। कुल मिलाकर 7 गेंद अब शेष बचे हैं। जाफर इस बार भी अच्छे स्ट्रोक, और ये
वो शैली आप देख लीजिएगा, जिस तरह से वो और ये मिले 4 रन। जी हाँ, निश्चित रूप से वो शैली को मिलना चाहिए, जिस तरह वो टाइमिंग दिए, जिस तरह से वो गेंद को बल्ले से गेंद को उछाले, वो शैली, वो एक्सप्रेशन, वो कॉन्फिडेंस, वाकई हम कल के दिन जब उद्घाटन हुए तो कह रहे थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय शैली की एक प्रतियोगिता है। तो क्या डाउट है भाई, इस तरह के शॉट देखने के बाद ऐसे खिलाड़ियां मौजूद हैं इस प्रतियोगिता में। उस्मान पटेल, इरफान पटेल जैसे नाम, उससे भी बढ़कर काम। तो ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर 9 कंप्लीटेड, 72 रन, 72 ऑन द बोर्ड। 4 खिलाड़ियां आउट होने के बाद 72 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर। टाइम आउट के इशारा भी अंपायर से। 10 ओवर के गेंदबाजी के लिए जितने समय दिए जाते हैं, उस समय के अंदर अगर आप गेंदबाजी नहीं करेंगे तो कप्तान को शुरुआत में ही नियम तो पता है कि एक फील्डर को आप अंदर लाना होगा सर्कल के, दायरे के बाहर खड़े रुके फील्डरों में से एक को सजा के तौर पे अंदर लाना होगा। तो ये मौका बल्लेबाजों के लिए कुछ मौके खड़े कर देते हैं, उन जगहों को खुलकर बल्लेबाजों के सामने वो एक तोहफा भी है कि एक जगह खाली मिलना, शॉट सिलेक्शन के लिए एक जगह और मिल जाते हैं। आफ्ताब और अच्छी लाइन। आखिरी ओवर पर बल्लेबाजों की शारीरिक भाषा को समझते हुए यह गेंदबाजी थोड़े से आक्रोश मनोभाव में, विस्फोटक नमूना अपने दिमाग पर गूंजते रहते हैं कि मैं क्या चौका लगाऊं या सिक्सर लगाऊं, अगर फुल टस मिले तो मैं किस तरह से बल्ले के ऊपर प्रहार करूं। ऐसे सोच जब बल्लेबाजों के दिमाग पर रहते हैं तो उस वक्त गेंदबाज उस बात को पलटना और अपनी तांत्रिकता से और अब ऊंचाई में, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे और इसी के साथ ही आउट। तो आखिरी ओवर के 3 गेंद अब बाकी और ये हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन लैंडिंग यहां सेफ नहीं, सही जगह पर नहीं लैंड हो पाए। उड़ान भरने के समय पर हवाई जहाज हो या हेलीकॉप्टर, सही जगह रनवे से उड़ना चाहिए और सही जगह पर लैंड होना चाहिए, वरना क्रैश हो जाएंगे। तो यहां पर बने क्रैश, बल्लेबाज के पारी समाप्त। इरफान पटेल के पारी समाप्त हुए हैं विकेट नंबर 5 के रूप पर, 6ठे विकेट के रूप पर। तो आखिरी ओवर के बचे हुए 2 गेंद अब देखना है कि रन बनेंगे या जिस तरह से इरफान पटेल के विकेट गिरे उसी तरह से आखिरी ओवर पर। हम हमेशा कहते हैं आजकल के गेंदबाज आखिरी मौके पर आज
डेथ ओवर को जीवित बनाए हैं आजकल के गेंदबाजों ने, और कप्तानों ने भी आखिरी ओवर के लिए ऐसे ही गेंदबाजों को आखिर पर बचा कर रखते हैं ताकि किन के गेंदबाजी पर वो प्रेशर रिलीज हो जाते हैं जहां पर रन न बने। अफ्ताज एक अच्छी युवा गेंदबाज, टैलेंटेड गेंदबाज है, और ये साफ साफ नजर आ रहे हैं उनकी लाइन और लेंथ में। इस बार भी मध्यम गति के साथ मौका ढूंढे एक्स्ट्रा कवर्स के एरिया पर, फील्डर दौड़ते हुए गेंद के पास, जब तक के फील्डर गेंद को उठाकर वापस करने के प्रयास करे, हाथ के बाद गेंद पैर से टकराए। गेंद ने कहा कि मैं थोड़ी देर फुटबॉल भी खेलना चाहता हूं, तो शू से गेंद टकराते ही गेंद सीधे निकल पड़े शायद बाउंड्री लाइन की तरफ। और ये 4 रन आखिरी मौके पर मिले हुए 4 रन 77 पर अब रनों की संख्या दिखाए हैं, 77 आखिरी गेंद। इस बार भी लॉन्ग ऑन के एरिया पर मौका मिले चौका। इसे कहते हैं मौके पे चौका। फील्डर के बदलावन करने के बाद खाली जगहों को अपने दिमाग पर चिपकाते हुए बल्लेबाजी करना, यह सक्षम खिलाड़ियों के लक्षण हैं। आखिरी दोनों गेंदों पर जिस तरह से 2 चौका चुराए हैं रियाज ने, क्या कमाल के 400 स्ट्राइक रेट के साथ 2 गेंदों पर 8 रन। एमटेक स्ट्राइकर्स अपने 10 ओवर की बल्लेबाजी समाप्त किए हैं 81 रन पर। 82 इज द टारगेट। 82 is the target from 10 overs, 60 balls. तो आइए अब देखते हैं कि यूसीएल कम्युनिटी फेस्ट 2026 के दूसरे दिन यह मैच आखिरी मौके तक दर्शकों को कितने मनोरंजन देंगे। 82 रन के लक्ष्य है, 82 इज द टारगेट। ना आसान ना मुश्किल। अगले मैच के दोनों टीम मॉडर्न टाइटंस मूडबिद्रे और कापू चैलेंजर्स। मॉडर्न टाइटंस मूडबिद्रे और कापू चैलेंजर्स, दोनों टीमों के कप्तान अपने सदस्यों के साथ सिग्नेचर प्रक्रिया को पूरा करें। और इससे पहले कि दूसरी इनिंग शुरुआत हो, माइक्रोफोन पर भी बदलावन करते हैं। बिलाल मणिपुर हमारे साथ है, तो स्वागत है फिर एक बार बिलाल जी। कन्नड़ा के वीक्षक विवरण के वो स्वाद आपके कानों तक अब पहुंच जाएंगे बिलाल के शब्दों में। थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವಪೇರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. 2ನೇ ದಿನದ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಂಪಾವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಯಶಸ್ವಿಯ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕತ್ತಲನ್ನ ಬೆಳಗಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಅದರ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆಡುತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ OSS ಕಾಪು ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಆಗಿರುವಂತ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತ
ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆಡುವಂತ ಬ್ರೈಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಪು ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕಾಡತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂತ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸೈನಪ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಎಸ್ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ. ಸುಳ್ಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನ್ನ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡಗಾರ್ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 81 ಓಟಗಳು, 82ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸುಳ್ಯ ಬಲಟ ಸುಳ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ. ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಡಿ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾದಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಾದಿಕ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಬೀರ್ ಮುಖ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಂಗರ್ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಬರಬೇಕು.
ಇಲಿಯಾಸ್ ಮೋತಿಯಾ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಿಗಂದ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂತ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾಪು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 2 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಎಸೆತ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಣಂಗಾರ್ 12th ಮ್ಯಾನ್. ಕಣಂಗಾರ್ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 4ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಬಹಳ ಚಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಶಸ್ವಿಯ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಒಂದೆಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯವು ಕೂಡ ರೋಚಕ ಹಂತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ದೂರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ, ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ವರೂಪದ ಓಟಗಳು, ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐದು ಓಟಗಳು. ಬಹಳ ಚಂದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್ಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸುಳ್ಯದ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಅದ್ಯಾವ ಬೌಲರ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಟೇಲ್ 2ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದು ವಿಕಿ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಈ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇರ್ಫಾನ್, ಉಡುಪಿ ಮೂಲದ ಇಜಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ಇರ್ಫಾನ್ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆಡುತ್ತೆ ಕಾಪು. ಇವಾಗಲೇ ಆಟಗಾರರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಫಾಸಿಲ್ ಶಿರ್ವಾ, ರಾಹಿಲ್ ಉದ್ಯಾವರ, ಜಿಶಾನ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ, ನಸೀರ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ, ಆಸಿಫ್, ನಾಸಿರ್ ನಡುಪದವು ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಆಟಗಾರರು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರಿಜಾನ್ ಇದರ ವಸೀಂ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದ ಓಟಗಳು, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇರ್ಫಾನ್ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಸಕದ ಚೆಂಡು, ವೇಗ ಮಿಶ್ರಿತ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇರ್ಫಾನ್ ಮತ್ತೆ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 8. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ.
ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇರ್ಫಾನ್ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಮೀಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತನವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಬತ್ತೆರಡರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇರ್ಫಾನ್ 4 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲಿಯಾಸ್ ಮೋತಿಯಾ ಮೂರನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಸನದ್ ಹೊನ್ನಾಳ ಮತ್ತು ರಿಜ್ವಾನ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ 3 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಫ್ಟಿ ಕಲಂದಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ರಶೀದ್ ಯಜಮಾಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 13ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತನ್ಮೂಲಕ ಉದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ನೀಡುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ನೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲಿಯಾಸ್ ಮೋತಿಯಾ.
ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಕಣ್ಣಂಗಾರ್ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಯ ನೋಡಿ, ಆಟಗಾರ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ನಮಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸಿಯಾ. ತಡ ಮೊತ್ತ 15 ಓಟಗಳು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಾದಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊಯಿನ್ ಶಿರ್ವಾ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲಂತ ಯುವ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ಮೊಯಿನ್ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿರ್ವಾ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಅಯಾನ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿರ್ವಾದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಎಂಟೆಕ್ ಕಣ್ಣಂಗಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ನಾವು ಕಂಡ ಹಾಗೆ 90 ಗಜಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿರ್ವಾ ಎಂಬ ನಾಮ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಒಂದು ನಾಮ ಕೂಡ. ಆ ತಂಡದ 2 ಮಂದಿ ಓನರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ನಾಸೀರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ತಾಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್. ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು. ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊಯಿನ್ ತಿರುವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರ ತಿರುವಿನ ಚೆಂಡು ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂತಹ ಕಾಪು ಮತ್ತು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅತಿಕ್ರಮ ಊಟಗಳು ಮತ್ತೆ ರವಾನೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊಯಿನ್ 2ನೇ ಬಾರಿ.
ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು, ಯಶಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಯ್ನೈಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ, ತಡ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 23 ಓಟಗಳು, 22 ಓಟಗಳು. ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊಯಿನ್ 4ನೇ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ತನ್ಮೂಲಕ ಮಾರೇಕೆರ ಕ್ರಮಿಸಾದ ಚೆಂಡು, ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 28ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಎಸೆತ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊಯ್ನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಎಸೆತ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ 4 ಓವರ್ ತಡ ಮೊತ್ತ 28 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 36 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 36 ಚೆಂಡು 54 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಆಡುತ್ತೆ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಜಾನ್ಸನ್ ಪರವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾಪು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎರಡೂ ತಳದ ನಾಯಕರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾಪು ಅಂತಿಮ 36 ಚೆಂಡು 54 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಲರ್ ಅರ್ಮಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸುಳ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫರ್ಮಾನ್ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ
ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಶೈನ್ ಬಬ್ಲು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ, ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾಪು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾಪು ತನ್ನದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾಪು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ, ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಮಾನ್ ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕಾಪು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆಡುವಂತ ಬ್ರೈಟ್ OSS ಕಾಪು ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಟರ್ಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ. ಬಳಸೋದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಹೊಡೆತ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 35 ಓಟಗಳು. ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಇವಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಸ್ರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಲ್ಲಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ನಸ್ರು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತ ಶಿರ್ವಾ ಮೂಲದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಇಜಾನ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಫಾಜಿಲ್ ಶಿರ್ವಾ. 2 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ಇವಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಕರೀಂ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. Tail is a call. It's tail. ಬ್ರೈಡ್ OSS ಕಾಪು ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಒಂದ ಟಾಸ್. ಫಾಸಿಲ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವಂತ ನಸ್ರು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವಪೇರಿತವಾಗಿರುವಂತ ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಂಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ. ಬಳಸೊಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಸ್ರು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತ ಬ್ರೈಡ್ OSS ಕಾಪು ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಒಂದ ಟಾಸ್ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ 5 ಓವರ್ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಹಂತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ
ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. So thank you very much. Thank you very much, Bilal. Coming to this match, the match looks like more interesting as 45 runs required in remaining 30 deliveries for the team. The Balata strikers have to switch the gear now because they're of course in this situation you can say that the match is evenly poised and remaining 5 overs going to be a more crucial here for both the teams. Here comes Irfan Patel. Left arm over the wicket balls. Try to turn the ball on the onside edge and half-hearted shot for the leg for wicket. Umpire Tamim has got evidence enough that ball is going to miss the leg stump as well. With that single score, but moves on to 38 on the board. And 38 means another 44 more runs required for the victory. And 29 deliveries. Left arm over the wicket balls. This time going for the big shot. Doesn't get hold of them properly. Luckily that ball didn't carry to the fielder. Landed in the no-man area before the longer fielder comes into the picture. Ample time for the batter to complete that single. And Sahin Bablu, the batter, is the icon player for the side. And other side, one more batter is looking so good. Shiab. This time appeal, but again pitched outside the line of leg stump, going to miss the leg stump as well. Umpire now they're going for the review. Very, very interesting to see that. Just wanted to see whether the ball pitched in the line or not. And the wicketkeeper is very confident and more than the bowler. And wait and see what could be decision from the third umpire. And this is going to be a very crucial decision now. Shiab, one who looks so good so far from the bat, and he scored 12 runs. He's batting on 12 runs with the help of 1-6 and the boundary. And certainly his wicket is going to be a very crucial part of this game. And here is the third umpire. Well, not out is a call from the third umpire. The batter is safe. So, well, it's going to be not out. The long breath is taken by the supporters of the players of team Balata strikers. Know exactly this man is going to be very crucial here. And now Sahin Bablu will going to take the strike. And Irfan, the captain of the side, they want to do something special here. Again, wide outside the line of off time. Try to get the ball away from the bat of Sahil Bablu. And again, the ball is pitched outside the line of leg stump too far. And wide call by umpire with the addition of that extra scoop and moves on to 41 on the board. And one more addition to total, 42 now. So runs are coming in the form of singles in this particular over. Quite understandable. The bowler Irfan Pathan is the one is absolutely experienced campaign. Irfan Patel, correction. And here comes left arm. Again, it's the second wide of this over. This all runs going to be a bonus. And again, Irfan tried to get the ball away from the bat, targeting that line which is outside the line of off time. But again, he's missing the line and just lost his concentration over the line. The 43 on the board. Swings and miss. This is a better line. This is a better line. Pitching it in on the good line spot. Extra bounce as well. The batter just going for the pull shot. Not really coming to the line of the ball. Going for the blind pull shot. Missed it completely. Much required dot ball. Once again swings and missed. Almost exposes stumps. Ball just passing over the stumps. Irfan Patel is a little bit disappointed with that. You know exactly that ball is going to hit the stump if it's not an extra bounce in the occasion. The good comeback here by Irfan. Now, after completion of over number 6, again the team Balata strikers are
40, 43 on the board. Coming back to the equation, 39 more required for the victory in remaining 24 deliveries. 24 delivery, 39 runs required for the victory. Almost the required run rate is absolutely touching 10 runs per over, just under 10 runs per over. And under floodlight is always, it's seen in this particular sea ground here in Ullal that the bowlers are dominating in the under floodlight, so that a lot of hard work is required from the batters here of Balata strikers to get that remaining 39 runs in 4 overs. Very fantastic cricket tournament is in progress in the name of United, in the name of White Stone United Cricket League 2026, which is proudly presented by United Empowerment Association registered. The journey, the begins here with the slogan, and of course already journey begins in yesterday night. Here comes the first ball. Lofted, that was a magnificent stroke, right in the gap. One bounce, and looks like one of the fielder is managed to save the boundary. Absolutely good commitment from the fielder in the deep long on region. Divakar Uppala, after his complete his job in Kabaddi court, is just going for the break, of course, the dinner. And did a lovely job on of the voice, which is going to love by each and every Kabaddi lovers. This time again, same stroke, but he's not really can find the gap, falling short of the fielder at mid wicket. But of course, even the fielder is not able to take the catch, but he's managed to prevent the boundary. That's very important in a situation like this. Once the batter is taken an aerial route, looks like his ball is carried to the fielder at mid wicket. But maybe the ball is the stroke which is played against the wind, and didn't got that much of elevation he's looking for. Of course, he got elevation, but didn't got that much of distance what you needed looking for. Gaushek is one of the greatest all-rounder for the side. He's in action right above the wicket, forcing the batsman onto the back foot, but very well negotiated. Just going back, played it soft and very nicely into the cow point region for a single. With the addition of that single score, but moves on to 47 on the board. And they're really trying to get the runs in this particular over. Both the batters, Shihab and Shaheen, again lovely delivery, pitched up and lifting of delivery. They wanted to go for a pull shot, and again really not able to got that much of room to play the push shot. And a good comeback here by Gaushek. Gaushek again seaming from the far end. Oh, lovely delivery. Lovely delivery. Tried to york the batsman, but line is just outside the line of off stump. Almost the fuller line delivery, but quicker one. The faster one. And again, that was an absolutely perfect one there from Sheikh. Compared to the previous 2-3 deliveries, this is a different one. Very important when you need to mix up the delivery very well, when the batters are looking for the big one last time in this over. What a delivery. Very close to the bat. Very close to the bat. Just going for the cut shot, but very close to his body. Lovely over. Lovely finish for the over. 2 dot deliveries to stop the 3 dot deliveries in this particular over altogether. And this is an outstanding comeback here by the Gaushek in this particular over. After completion of over number 7, a total score 47 on the board. 18 balls remaining. Need to get another 35 runs to win this match. Almost every ball required 2 runs. It means almost the run rate required, which is catching onto 12 runs per over. They needed 1 or 2 big shots in each and every over if they wanted to catch that run rate. 18 balls, 35 runs required. The match is evenly poised. Having Shaheen Babulu and the batter who looks so good, Shihab, have to do the job. Shihab is a most dangerous batter. Musa Hamad brought into attack, and one more experienced campaigner
Have to deliver one good over for his team, but a lot of hard work required from the batter. Shihab is on strike. This time pulls the ball nicely in the gap towards the deep square leg region boundary. The fielder going about that one. Lovely stop by the fielder. Absolutely athletic and gymnastic. They completed a couple of runs. Now they're looking for the third as well. This is going to be a really disappointment. After that, they run 4. My goodness, can you believe this? Without crossing the boundary, they run 4. All the efforts are gone in vain by that fielder. Did a great job, but no backup for that throw. Throw which is a little bit wide. No backup for the throw. And grabbing that opportunity and completed 4 runs. 50 comes up. 50 comes up here for Balata strikers. They're now 51 on the board. 31 needed for the victory. Again, wanted to go for the full swing of the bat. Doesn't get that much of connection what he's looking for, but good enough for him to rotate the strike. With their single score, the moves on to 52 on the board. 30 runs required for the victory. This is the over number 8 in progress. $16 balls remaining. They have to get another 30 runs to win. This is a young tech strikers. They have to get back into this game. This straight down the ground, as set as an arrow. That was a magnificent stroke. This is outstanding and glorious. You can't see better than this. This is outstanding straight hit. As straight as an arrow. Being the icon player of the side, now Shaheen justified with this fantastic stroke. What a stroke. Stand and delivered. Absolutely as straight as an arrow. No chance for the long on and long up. Just a spectator. He's batting on 15 balls remaining now. 24 required for the victory with that 6. The equation suddenly, which is favoring the chasing team. What outstanding it, isn't it? The sound, we can hear that. Absolutely instrumental. This is the quality of some players. When they time the ball, they time that very sweetly. Now hit the ball as clean as a whistle. Now under pressure situation here for the Musa Ahmad. The survive already is expensive over. The boundary and the 6 in this particular over. That just got the runs what they really wanted. Musa. Oh, swings and misses. Good comeback. Learning from the mistake. You know exactly not to ball to the arc. Not to ball to the arc of a batter. He will go to disappear out of the park if you ball to his arc. And just shortening the length, moving a little bit away from the right-hander batsman with the movement. Maybe the ball kept a little bit low in the last moment. Ball just passed under the bat. Again, oh, quick work. It's not a good quick enough in here. It's not a quick enough to get the result. Umpire rightly said it's not out. And the ball which is not far away from the wicket keeper. And Shihab thought ball is a little bit away from the wicket keeper. Quickly realizing, and he just drags his back foot. And saved himself from the out. Now, scoreboard is 58 means 24 needed from 13 deliveries. Well, what a match. This is what the very good crowd here want to enjoy this game of cricket. The match is inching towards a nail biter. Jampack Stadium in that Kabaddi Stadium, the Kabaddi competition going on. Here in this beautiful cricket ground, we can see that the lovely spectators enjoying the game of cricket here. Last 10 in this over. Ball him! Clean him up! It is a big fish in the net. The off stump is cartwheeled. The furniture is disturbed. This is what the wicket the team wanted badly. MK strikers. MTech strikers. Certainly we're going to enjoy. They're going to celebrate this wicket. Right on the block hold. The danger man. The one bail still remain. Just shows the accuracy of the bowler. Musa Ahmad showing all his disappointment in one delivery. How keenly he wanted that wicket.
This is what the beauty of the cricket is all about. Sometimes the batter will going to hit you badly, but you are just need to be a little bit cool and calm. And he's always looking for the bounce back. And what a delivery! That was a dream delivery. Came from the hands of Musa Ahmad to dismiss the danger man. Now 12 balls remaining. I have to get another 24 runs to win this match. The required run rate is exactly 12 runs per over. Now Gauss Sheikh in his second over. Bowled very well in the previous one with the 3 dot balls. Now question raising here is a jersey number 18. Wearing that jersey number 18 definitely is going to give a lot of inspiration. The man Shihab will going to take the strike. Appeal for leg before wicket. That's certainly the ball going to miss leg stump. Attempting for switch it, deflected from his leg. Leg by call by umpire. With that leg by scored and moves on to 59 on the board. 23 needed from 11 balls. Now Shihab. Ball him! Middle stump is uprooted. The bowlers of team Yumtech strikers absolutely striking the stumps. They are striking the stumps in the right time. After that, the off stump is uprooted in the last delivery of the previous over. Now the Sheikh is absolutely uprooting the middle stump of the well-settled batsman. This is going to be a disappointment and disaster for the team. Balata strikers, the well-settled batters are in the hut. Now things are looking difficult because fresh leg, the new batters out there in the middle. Not the easy condition whenever there's going to be a new batters in the middle. The right time for the fielding team to tighten up the screws. Nasir on a strike, the new batter. Drives that one towards a mid-wicket protection there in the mid-wicket region. So I have to settle for single, looking for the second, asking for trouble. This is turning out even one more good over. And goes Sheikh, showing his all experience. When the time is required the most, of course, fails to contribute from the bat. But now he's contributing from the ball. The previous match is contributed from the bat and ball. The great all-rounder. Switch it, but protection has given for the free hit down to deep cover point region. Will going to cut it off. Yes, he does. Lovely stop by the fielder, using his feet to stop the boundary, but enough time for the batter to come back for the second. And with that couple of runs, Kobat moves on to 62, means 20 needed for the victory. 8 balls remaining. The match is not yet over. 1-2 big shots, it can change the complexion of the match. Again, wanted to go for the improvising scoop shot. They're going for the quick single, waits for the umpire decision. Leg by call by umpire. With that leg by, Kobat moves on to 63. 19 needed from 7 balls. This is turning out even one more good over. He's just restricting that big shots in this over. 19 needed from 7. The last ball of the penultimate over. They need to get one big shot here. The once the wicket of Shihab and settled batsman Shaheen is back in the pavilion. I think door almost closed for the team. Now one more dot ball. Now last over remaining and 19 runs required for the victory. This is going to be a big ask. This is going to be a big ask in front of team Balata strikers, because they're having
new batters in the middle. No one batter is settled down. But in present cricket, it's very early to say. The cricket is game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. Even the present cricket, even tail-enders, the new batter has got ability and the potential of sending some big shots. Who knows? In the beginning, 1-2 big shots will going to get the match very interesting. The fantastic tournament is in progress here in the historical Ullal. The umpire called this a timeout. They exceeds the time limits. They have to bring one fielder inside the ring. That will going to benefit the chasing team. Ullal, which is historically associated with the big name, the historical name, the Queen Abaka, a famed warrior queen who resisted the Portuguese colonial forces in the 16th century. Now we have a statue, and while coming to this cricket ground, the statue of Queen Abaka, and of course some historical Someshwara temple, Sayyid Muhammad Sarifullah Madani Dargah, the very popular Queen Abaka forts, and other historical temples, mosques, churches. The ruins reflect a rich culture of Ullal. Last over 19 required for the victory. Not more than 5 fielders outside the circle. They have to get only 4 fielders outside the circle. Here comes the first ball. 19 needed. The first ball down the leg side, going to be a wide. Now, correction which is made in that required run. The 18 needed from same delivery, 6 ball. The bowler have to re-ball. The bowler brought into attack. Musa Hamad, who has been punished in the first over with a boundary and 6. But batter is different in this last over. So strong breeze is passing in the middle of the cricket ground. Definitely will go into the benefits one or batting in other side. It's definitely got opportunity to get a big shot if he connect the ball very well. Long on mid-wicket region is absolutely the favorite area. Musa Hamad. Again, try to go for the expansive drive. Yorker line delivery right on the block hold. Lovely bowling there from Muhammad. Just Musa Hamad, the bowler, almost in the block hold of the batter, restricting the batters from the big shots. The next match, Kapu challengers against modern Titans Mudabidri. The toss which is already completed, winning captain Kapu elected to field first. 5 balls. 18 required, chance here for the fielder. The catching practice here for the extra cover fielder. One more wicket back in the pavilion. The celebration here on Tech Strikers. They won their first match in the morning. Now they're almost close to the winning this second match. Four balls, 18 runs required for the victory. 17 correction. Big oohs and Azar go around in the left of our commentary box in the dugouts of the supporters of Tech Strikers are alive. But one big shot here will make the dugout of Balat Strikers alive. At least in this particular delivery. How to get one big shot? The new batter will going to take the strike. Musa bowls once again. Lovely delivery. Chance of run out. Looking for the direct hit. Missed it completely. Will they come back for a second? They wanted to grab this opportunity, but oh! It's too late for the fielder to collect the throw from the fielder. They complete a couple of runs in the form of leg bye. That means the 15 needed from 3. And this is going to be a match decider delivery. (15 needed from 3). This is very important delivery. If in this ball delivery, if Musa bowls one good one, it's all over.
But one big shot which is badly required here for the team Balata strikers. One big stroke will going to keep the hope of winning this match for the team. Here comes Musa balls. This time appeal for leg before wicket, but they will not going to bother about the decision because they are definitely will going to bother more about the result of this match. Is almost all over for the Balata strikers. 2 balls, 14 needed. Even 2 sixes will not going to do anything, but 2-6 with some extra deliveries can do something different. But I don't think the bowler will going to do the stupidity of bowling a no ball and wide ball. The 14 needed from 2. Musa Ahmad they're depending that 19 runs in the last over very well, because the man who did a great job in the previous over by dismissing the big wicket of Shihab. Here comes 5th delivery, played it down to square leg region for a single. Now 13 needed from last ball. Looks like just an formalities left in this game. Then the big shot not will going to do anything here. They can just reduce the difference. Here comes the last ball. Down the leg side, going to be a wide. 1 run added to total. $70 on the board. 12 needed. Last ball. That's it. Comprehensive victory. 11 runs comprehensive victory for the team. M-Tech Strikers will going to register their second victory in this day number 2 of the prestigious Whitestone Ullal United Cricket League 2026, which is proudly presented by United Empowerment Association registered Ullal, and a great victory. And team Balata Strikers, of course, a little bit disappointed because they are very much in the game, but the dismissal of 2 subtle batsmen in the wrong time, they are lost that pair, and they are lost this match by 11 runs. Congratulations for the team M-Tech Strikers. Now we are going to witness one more big match. Modern Titans will going to take the challenge of Kapu Challengers, and before the next match will going to start, here is a time to change in voice and as well as the language. Once again, time to invite Bilal in our state language, Kannada. Now it's a time to invite the man of the match. The man of the match which goes to Musa Ahmad for his all-round performance. Picked up 2 valuable wickets, and from the bat he scored some valuable runs. 21 runs from the bat, and he deserved the man of the match for his all-round performance. So it's over to again one more lovely Kannada cricket commentator, Bilal, to take over the microphone. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೂಸಾ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನಜೀರ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ.
ಮೂಸ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಜೀರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೂಸಾ, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಇದೀಗ ನಜೀರ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 21ರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ಮೂಸಾ ಅವರಿಗೆ ನಜೀರ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ಬ್ರೈಡ್ OSS ಕಾಪು ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್. ಇದರ ಓನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಜ್ ಕಾಪು, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖ್ ವಹೀದ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಫುದ್ದೀನ್ ಶೇಖ್, ಜುಬೇರ್ ಅಲಿ ಶಿರ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಮುನಾಫ್ ಕೋಡಿ, ಫೈಜಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಅಹದ್ ಮತ್ತು ಕಬೀರ್ ಮಜೂರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ಯಶಸ್ವಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿಂಗ್ ಜುಬೈಲ್, ಸಾನಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಉಡುಪಿ, ತವಕ್ಕಲ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಉಚ್ಚಿಲ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬ್ರೈಡ್ OSS ಕಾಪು ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ನಾಸಿರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್, ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಪುವಿನ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟವನ್ನು ಕಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾರ್ಡನ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಡ್ OSS ಕಾಪು ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್.
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತ ಬ್ರೈಡ್ OSS ಕಾಪು ಚಾಲೆಂಜರ್ಸಿನ ತಂಡ ಒಂದ ಟಾಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರು ಪಲ್ಸಿನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರ ಬರಬೇಕು. ಆ ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಬ್ರೈಡ್ OSS ಕಾಪು ಚಾಲಿಸ ಐಕೋನ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಅಕಿಬೇಸ್ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಹಾಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಈ ಆಟಗಾರ HMC ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಶಸ್ವಿಯ ಪದಾಕೂಟವನ್ನ ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜಾನ್ಸನ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ಎದುರು ಒಂದು 6 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 5 ಓಟಗಳು ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲವನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ. ಒಂದೆಡೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಾಪು. ಒಂದೆಡೆ ಉಡುಪಿಯ ಹುಡುಗರು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು. ಎರಡು ಬಾಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಹೋರಾಟದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೆಡೆ ನಸ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಾಸಿತ್ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಬಾಸಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಅದ್ಯಾವ ಎಸೆತಗಾರರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಜಮಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಸಿತ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಕಿಬ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಲೇಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಲೆಫ್ಟಿ ನಜೀರ್ ಮಣಿಪುರ. SMS ಕಾಲೇಜಿನ ಮೈದಾನದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಗೋದ ವಿರುದ್ಧ 11 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ಇದೇ ಲೆಫ್ಟಿ ನಜೀರ್.
ಮತ್ತೆರಡನೇ ಬಾರಿ ನಸ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನಸ್ರು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ, ಅಪಾಯದ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಸ್ರು. ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಟಗಾರ. ಇದೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ನಸೀರ್. ಗೋಟದ ಹಿಂಭಾಗದ ಗಾಡಿಗೆ ಕೈಸಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯದ ಓಟಗಳು, ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್, ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಶಾಟ್, ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣಬಲ್ಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 2 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತ 2 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾಪು, 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿ. ಐದನೇ ಚೆಂಡು, ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನವಿಗೆ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 5ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. 5 ಓಟಗಳು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಸಗಂದ ಚೆಂಡು, ಫಾಸಿಲ್ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ತನ್ಮೂಲಕ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ. ಅನವಶ್ಯಕ ಓಟಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡಿಶರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಸುತ್ತ ಔಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಸಿತ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಅನವಶ್ಯಕ ಓಟಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಸಿತ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 2ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ರಾಹಿಲ್ ಉದ್ಯಾವರ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಎಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ ರಾಹಿಲ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೋಟದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಹಿಲ್ ಉದ್ಯಾವರ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೋರ್ವ 40 ಗಜಗಳ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರ ರಿಜ್ವಾನ್ ಹೊನ್ನಾಳ. 2ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ.
ರಾಹಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಸ್ರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಾಹಿಲ್, ಈ ಬಾರಿ ಸಗದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಚಂದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಒಂದೋಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಸ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 7 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಹಿಲ್ ಉದ್ಯಾವರ ಈ ಬಾರಿ ಸಗದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. UCB ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಫಯಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಚುರುಕು ಗತಿಯ ಓಟಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡಗಳು. ಹನಿ ಹನಿ ಸೇರಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ದುಬೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಖಾತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 1ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೇರಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ 2 ಅಂಕೆ ಅಂತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಓಟಗಳು. 10 for 1. ಮತ್ತೆ ರಾಹಿಲ್ ಉದ್ಯಾವರ 5ನೇ ಬಾರಿ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆತ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್. ಊಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓವರ್ ಅನ್ನ ರಾಹಿಲ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ 2 ಓವರ್ಗೆ ತಳೆದ ಮೊತ್ತ 10ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಟೈಟನ್ಸ್. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ OSS ಕಾಪು ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ. 3ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ಬೌಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಸೀರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, BBCಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಜಿಶಾನ್.
ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ವೇಗದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಊಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಕೀಬ್. ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್. ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಆ ಯಶಸ್ಸು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಷಾದ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಅರಬಿಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಇದೇ ಇರ್ಷಾದ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಚಾಲ್ತಿಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹಿಲ್ ಉದ್ಯಾವರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೆ ಬಳಸೋದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಎಡವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಇನ್ 3rd ಓವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟ. ಇರ್ಷಾದ್ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 15ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬ್ರೈಡ್ OSS ಕಾಪು ಚಾಲೆಂಜರ್ಸಿನ ತಂಡ.
ತಂಡದ ಓನರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಜುಬೇರ್ ಅಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಫುದ್ದೀನ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕರು. ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಮಂದಿ ಕಾಪು ಮೂಲದ ಓನರ್ಸ್ಗಳು. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಫಾಜಿಲ್. ಪಡುಬಿದ್ರೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಇದೇ ಫಾಜಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಫಾಜಿಲ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾಜಿಲ್ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಫಾಜಿಲ್ ಆ ಬಳಿಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾಜಿಲ್ 4ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ನಗತ್ತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚೆಂಡು. 1 ಔಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಫಾಜಿಲ್ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ, ಆಪತ್ಕಾಲದ ಬಂಟ ನಸ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಹೊಡೆತ, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಸ್ರು ಖಾತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 17 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೆ ಫಾಜಿಲ್ ಮತ್ತೆ ನಗತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 18ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಾಜಿಲ್ 4ನೇ ಬಾರಿ ನಸ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಉಳ್ಳಾಳದ ಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉತ್ಸವ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನಸ್ರು ದಾಳಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಸ್ರು ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್. ಫಾಜಿಲ್ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಎಸಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 24 ಓಟಗಳು. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಗಳು ರವಾನೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 25 ಕಾಲು ಶತಕ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯ ತಂಡ. 4ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಅದ್ಯಾವ ಬೌಲರ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐದನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಆಸೀಫ್ ಶಿರ್ವಾ ಮೂಲದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಶಿರ್ವಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಆಸೀಫ್. ಶಿರ್ವಾ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ. ಆಸೀಫ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸೀಫ್ ಒಂದೋಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆರಡನೇ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಎಸ್ ಕವರ್ ಸಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಹಿಲ್ ಉದ್ಯಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಳದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಒಂದಂಕಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ, ತಳದ ಮೊತ್ತ 27. ಮೊದಲ 2 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತದ ಬಳಿಕ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ತನ್ಮೂಲಕ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಆಸಿಫ್ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಗದಿತ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ನೋಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ನೋ ಬಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ.
ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 28 ಊಟಗಳು. ಆಸಿಫ್ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ನಸ್ರು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಗೆ ಚೆಂಡು. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಚಂದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತಾಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಂಡು. ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಇವಾಗ 30 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತಾಸಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್. ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣಬಲ್ಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಡವಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. 30 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ 5 ಓವರ್ಗೆ 30ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ 5 ಓವರ್ಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆರಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ. ಫಿಲಿಪಸ್ ಸುಹೇಲ್ ತಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. यूसीएल 2026 के दूसरे दिन की ये शानदार नजारा आप देख रहे हैं. उल्लाल के सी मैदान में एक तरफ क्रिकेट के जश्न और दूसरी तरफ कबड्डी के वो शानदारीपन, और उसके बाद आने वाले दिन पर वॉलीबॉल के नजारा भी आपके सामने होंगे. और उसके साथों साथ यहां पर आने वाले क्रिकेट के प्रेमियों के साथों साथ उनके परिवार के लिए फूड फेस्टिवल भी यहां पर आयोजित किए हैं संगठकों ने. एक शानदार सजावट है, बेहतरीन योजना. तो 5 ओवर के बाद 6ठे ओवर की शुरुआत पहली गेंद पर ही बड़ी अपील निकल आए, लेकिन अंपायर को बिल्कुल विश्वास नहीं आया इस एक अपील पर. खतरे लायक कुछ बात वहां पर दिखी नहीं अंपायर को, तो इस वजह से मना कर दिए.
रनों की संख्या कुल मिलाकर अब तक 31 रन, 31 ऑन द बोर्ड। फाजिल दाहिने हाथ ओवर द विकेट से फाजिल तैयार। पहली गेंद पर बिल्कुल सफलता नहीं मिली है अपील को। यह दूसरी गेंद और इस बीच पैर की जड़ से ही गेंद को निकाले और हाथ पर लगने के बाद गेंद अदृष्टवशात 18 नंबर जर्सी वाले फील्डर के हाथ लगे, नासिर इज द फील्डर। तो पहली कोशिश वहां पर किए थे फील्डर ने, काफी हद तक गेंद के ऊपर निगाह रखते हुए अपने पैरों की रफ्तार बढ़ाकर गेंद तक पहुंचने के प्रयास किए 22 नंबर जर्सी वाले आकिब, और भाग्यवशात उनके हाथ लगने के बाद गेंद बैकअप फील्डर के हाथ लगे हैं। और बैकअप फील्डर के ये चालाकीपन है कि हमेशा आप जब फील्डिंग करते हैं तो अपने साथीदार जब फील्डिंग करते हैं तो उनको कवर करते हुए आप रुके, ताकि उनके हाथ से अगर गेंद छूट जाए तो दोबारा आपको उस गेंद को रोकने की मौका मिले। कभी कभी ऐसे मौके में कैच आउट की संभावना भी बनते हैं और कभी कभी ऐसे नज़ारे में बाउंड्रियां भी गिर जाते हैं। तो इस वजह से जिन फील्डरों के पास गेंद दौड़ जाते हैं उनके साथ दाएं या बाएं तरफ जो भी फील्डर रहते हैं, और इस बार जल गई लाल बत्ती। लाल बत्ती अब जल चुके हैं और इसी के साथ मॉडर्न टाइटंस मोड़ विद्रे और एक विकेट गंवाने पर मजबूर हो गए। आरंभिक बल्लेबाजी पर रन संख्या तो जितने बने हैं, एवरेज आप देख रहे हैं, बत्तीस रन पर और एक विकेट। 10 ओवर ये मैच। यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन एक बेहतरीन योजना बनाकर व्हाइट स्टोन जैसे महारथियों के स्पॉन्सरशिप लेते हुए और उनके साथों साथ अल मुज़ैन और एक्सपर्टाइज जैसे दैत्य कंपनियों की सहायता, उनके प्रोत्साहन लेते हुए वॉलीबॉल, कबड्डी और क्रिकेट के पेशकश कम्युनिटी के युवा प्रतिभाओं के लिए जो मौके से हटकर है, उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। और ये सजावट देखने के बाद दूर दूर से शुभकामनाएं आ रहे हैं, बेस्ट विशेष आ रहे हैं श्रृंखला को, खास करते हुए इस परिसर पर, उल्लाल के परिसर पर आजकल जहां भी आप देखते हैं, सामाजिक विचार हो या क्रीड़ा क्षेत्र, बी बॉयज अड़े कला अपने शुभकामनाएं दिए हैं। उनके बी बॉयज के काफी संख्या के सदस्य यहां पर हमने देखे हैं, कबीर सुल्तान हो, त्वाहा हो, सलीम जी हो, और उसके साथों साथ अले कला स्पोर्टिंग, सफर मंशिला, कीर्ति स्पोर्टिंग उल्लाल बेल, उल्लाल प्रदेश के जितने भी अंडरम क्रिकेट के संस्थाएं हैं अपने प्रोत्साहन बड़ी मात्रा पर दिए हैं। और उसी प्रकार अंडरम क्रिकेट के कई सारे खिलाड़ियों को भी आप देख रहे हैं इस श्रृंखला में, जैसे कि अरशद बजाल हो, नवाज लिप्टी हो, सादिक एलएम हो, बासित हो, इरशाद हो, कई सारे अंडरम क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियां अपने कदर ओवरऑल क्रिकेट पर भी दिखाने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए तैयार खड़े हैं। और उसी तरह से फवाज, उन्हें भी चुने गए थे व्हाइट स्टोन वॉरियर्स के लिए, लेकिन उसके बदले इमरान भटकल को चुने गए हैं, क्योंकि फवाज विदेश पर है और सही समय पर वो नहीं यहां पर पहुंच पाए हैं काम के सिलसिले में। एक बेहतरीन क्लास प्लेयर है और देख लीजिए आप, क्लास शॉट, मॉडर्न टाइटंस मोड़ विद्रे नसरू की बल्ले शुरुआत से ही बड़ी आवाज के साथ रन बना रहे हैं। वीक्षक वेरिनकार बिलाल कह रहे थे नसरू के बारे में, ये उड़पी परिसर के वो कलियां हैं जिन्होंने देश की कोने कोने पर अपने कदर बढ़ाए हैं, अपने नाम रोशन किए हैं। इतने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ हर बार फॉर्म को अपनी शरीर पर चिपकाकर चले हैं नसरू जैसे खिलाड़ियां। दोनों टीमों पर कापू चैलेंजेस पर जितने भी खिलाड़ियों को आप देख रहे हैं, जाने माने खिलाड़ियां,
इस परिसर के ज्यादातर क्रिकेट के दर्शक जानते हैं उन खिलाड़ियों को। उसी तरह मॉडर्न टाइटंस मूडबिद्रे टीम पर जितने खिलाड़ियों को आप देख रहे हैं वो भी किसी से कम नहीं। हालांकि आप नसरू के बारे में आप देख रहे हैं, जिस तरह से आरंभिक विकेट गिरने के बाद 62 रनआउट होकर वापस जाने के बाद नसरू दूसरी विकेट पर रिजवान के साथ जुड़े, लेकिन रिजवान भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए क्रीज पर। लेकिन उसके बाद इरशाद सैदिक थोड़ी देर नसरू को स्ट्राइक रोटेट करने वाली जो बात है उस बात पे ज्यादातर उन्होंने अपने समय बिताए, और इरशाद के निर्गमन के बाद अब कलंदर नसरू को साथ दे रहे हैं। जिस तरह से कल के दिन पहली मैच पर आपने देखे हैं उस्मान पटेल को मुर्शिद कासरगोड, जिस तरह से वो पार्टनरशिप के लिए उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए थे, और आज के दिन भी नईम के साथ जिस तरह से फराज ने अपने हाथ मिलाए, और उसके बाद मूसा की बल्लेबाजी आपने देखे हैं, कई सारे खिलाड़ियां, सलीम माइटी के प्रदर्शन आपने देखे हैं। तो ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर 100% पूरी मात्रा पर अपनी क्षमता को, अपनी प्रतिभा को, अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को दिखाने के लिए मौके की तलाश पर थे, और ये मौका आपको दिए हैं यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन ने। और टॉप एज हवा में गेंद, इस बार खतरा बिल्कुल नहीं। गेंद टिप्पा करने के बाद अपने मोड़ बदले और दोनों फील्डर थोड़ी सी हड़बड़ाहट दिखाते हुए गेंद को उठाने में, और जब तक कि गेंद फील्डर के हाथ लगे तो उससे पहले ही 2 रन नसरू और कलंदर समाप्त कर चुके हैं, और इस 2 रन के साथ अब रन संख्या कुल मिलाकर 41 रन, 41 ऑन द बोर्ड। ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। आरिफ अपनी ओवर की अगली गेंद उस छोर से राइट आर्म राउंड द विकेट से कलंदर के लिए, और इस बार खतरा खतरा, जी हां, कलंदर द पावरफुल हिटर ऑफ द बॉल कहलाते थे। उड़पी क्षेत्र पर कलंदर के बारे में आप जितने भी सुने होंगे वीक्षक विवरणकारों की जबान से, लेकिन आज इस बड़े महफिल के सामने यूसीएल के इतने शानदार मैदान में वो अपने कदर ज्यादा समय नहीं दिखा पाए, और दूसरी तरफ नसरू एकलव्य की तरह अपनी टीम के लिए रन पटौटने की हर तरीका अपना रहे हैं, हर मौके की इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके लिए तो बस एक साथी की जरूरत है। यहां पर एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप करने की जरूरत है मॉडर्न टाइटंस मूडबिद्रे के लिए। जब तक वो पार्टनरशिप नहीं निकल आते, चाहे वो छोटी ओवर की मैच हो या बड़ी ओवर की मैच, गली क्रिकेट हो या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, पार्टनरशिप के लिए जितने मान्यता मिलते हैं, जितने फायदा मिलते हैं पार्टनरशिप पर, क्रिकेट पर तो पार्टनरशिप के वो हर एक अच्छेपन जो है, धनात्मक बात जो है, फलितांश पर असर पड़ाते हैं। ज्यादातर जीत के साथ आप देखते हैं पार्टनरशिप के नतीजा को। चाहे आप इस प्रतियोगिता के मैच को ले लो या अब तक आप देखे हुए जितने भी मैच हैं, उन मैचों पर आप देख लीजिए एक पार्टनरशिप के साथ बने हुए रनों की संख्या को पीछे करने में कितने दिक्कत उठाए हैं विपक्षी टीम। अच्छे अच्छे खिलाड़ियां कभी कभी अपने साथीदार की कमजोरी की वजह से अच्छे रन नहीं बना पाते। तो अब देखना है कि नसरू के साथ देंगे यहां पर 5वें विकेट की साझेदारी पर फिरोज। अच्छी गेंद तेजी के साथ, गति पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जिस तरह की योजना उनके दिमाग पर थी कि मैं कितनी स्पीड के साथ गेंदबाजी करूं, जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियां मैकग्रॉथ, गिलेस्पी, ब्रेटली ऐसे गेंदबाज अपनी गेंदबाजी करते हैं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तेजी में। इस बार पैर की जड़ों पर थे गेंद, चिप करने की कोशिश की है, लेकिन गेंद की दिशा को समझने के बाद अंपायर की तरफ मोड़ते हुए अपने हाथ फैलाकर अंपायर से निवेदन किए कि अंपायर जी क्या यह वाइड नहीं है। तो अंपायर ने कहा जी मैं देख चुका हूं, यह वाइड है। तो अतिरिक्त खाता पर एक सिंगल रन अब जुड़ेंगे। आरिफ की अगली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट से यह गेंद, और इस बार भी अच्छी गेंद। नेट प्रैक्टिस की तालीम मैदान पर आप देख रहे हैं फिरोज और कुछ सलाह साथीदार नसरू से लेने के बाद ये जरूरी है आपस पर बात करना, दोनों बल्लेबाजों के बीच वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और इस बीच कामयाब हुए, यही नजारा ढूंढ रहे थे।
बार बार यही जगह पर खोज रहे थे कि क्यों नहीं बन पाएंगे। 2 बार विफल हुए फिरोज, लेकिन उनके मन पर छिपे हुए वो चिपकाए हुए जिद जो थे, बिल्कुल जिद पर अड़कते हुए कि मैं देख लूंगा कि क्यों नहीं मिल रहे हैं मुझे वो जगह जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं प्लान बना रहा हूं। मिल ही गए आखिरकार 4 रन के साथ। इस बार सूर्य कुमार यादव की तरह जिस तरह से वो स्ट्राइक पर अपने शरीर को थोड़े से हल्के करते हुए वन लेग खड़े रुकते हैं, एक पैर पर रुकते हुए अपने दाहिने पैर को उठाते हुए जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, अब इसी तरह के नजारा देखने को मिले सिंगल रन के साथ। और ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर 7 कंप्लीटेड एंड द स्कोर इज 47, 47 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। बचे हैं अब 18 गेंद। 3 ओवर पर अब बचे हुए बल्लेबाजी पर आपके 100% वो कदर दिखाना होगा। यह मत सोचिए कि आप पिछली मैच पर जीते हैं या हारे हैं। यह मत सोचिए कि आगे आपको कौन सी टीम मिलेंगे उसके खिलाफ आप जीत हासिल करते हैं या हारते हैं। बस आपके बारे में सोच लीजिए, इस मैच पर किस तरह से जीतना है। इस मैच पर आपके टीम के मालिक जितने उद्देश्य, जितने निरीक्षा के साथ आपको खरीदे हैं अपनी टीम के लिए, क्या आप खड़े उतर पाए हैं या नहीं, इस बात पर ध्यान दीजिए। क्योंकि लोग आज के अखबार पढ़ना चाहते हैं, कल की बिल्कुल नहीं। कल की अखबार तो हो गई, कल की बात बंगाल पर गिर जाते हैं पेपर हैं, और आने वाले कल के बारे में तो किसी को भनक नहीं है। तो जाहिर सी बात, आज के दिन जो हमारे समय है, खुशी खुशी इस समय के साथ आगे बढ़िएगा। 4 रन फिरोज शुरुआत पर टिकने के लिए थोड़ी सी समय लिए, लेकिन धीरे धीरे से अब समझने लगे हैं पिच और मैदान को, गेंदबाज की हर नैया को भी समझने लगे हैं। तो ऐसे में अब रन संख्या धीरे धीरे से आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर 51 रन, 51 ऑन द बोर्ड। और इस श्रृंखला में एकमात्र अकेला जो बल्लेबाज है जो अर्धशतक बनाए हैं, सलीम माइटी, जिन्होंने 64 रन की पारी निभाए। और उसके बाद मैं कहूं तो 46 रन बनाए थे गौस शेख ने, और उसी तरह उस्मान पटेल ने 44 रन बनाए थे। तो इसी तरह से एक लाइन खड़े हो जाते हैं। तो आखिरकार अब देखना यह है कि क्रिकेट के ये त्योहार समाप्त होने के बाद कौन से खिलाड़ी के पास कितने रन होंगे, कितने विकेट होंगे, और किन किन खिलाड़ियों को किन किन चीजों से सम्मानित किए जाएंगे। बेद्रा मीडिया के जरिए देश विदेशों में लोग देख रहे हैं। आज तो ओवरम क्रिकेट के अभिमानियों के साथों साथ अंडरम क्रिकेट के कई सारे अभिमानियां इस श्रृंखला के साथ जुड़े हैं, क्योंकि बेद्रा मीडिया को वो चाहते हैं। बेद्रा मीडिया पर जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो या सोशल एक्टिविटीज, लाइव टेलीकास्ट पर जो भी उन्हें नजर आते हैं वो देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं बेद्रा मीडिया को। यूसीएल 2026 व्हाइट स्टोन के प्रस्तुति। इस बार बड़ी सी शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से ये रहा हवाई वाली छक्का। फिरोज, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि शुरुआत पर हर गेंद को तोल रहे थे, माप रहे थे, हर विभाग पर गेंद को जांच रहे थे कि गेंद किस तरह से छलांग ले रहे हैं, गेंद कितने तेजी के साथ उनके सामने आ रहे हैं, और हर बार हर विचार पर ध्यान लगाने के बाद अब सही ट्रैक पकड़ चुके हैं बल्लेबाजी में फिरोज। और दूसरी तरफ अब नसरू भी काफी खुश लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक बेहतरीन साथी मिले हैं, एक अच्छे पार्टनर मिले हैं। इस बार भी अच्छी स्ट्रोक, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के करीब रुके फील्डर के हाथ पर। फिरोज के पारी समाप्त। नसरू कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपके बल्ले से तो अच्छे रन निकल आ रहे हैं। तो ऐसे में गैप ढूंढते हुए अगर 1-2 रन भी आप बनाते तो भी हमें अच्छे फायदा बन जाते, लेकिन लगातार 2 चौके मिलने के बाद फिरोज और भी विस्फोटक मनोभाव के साथ बल्ला घुमाने लगे। तो नतीजा आपने देखे हैं, कैच आउट के रूप पर अपने विकेट गंवाकर वापस आ रहे हैं फिरोज। अब फिरोज के निर्गमन के बाद नए खिलाड़ी नसरू के साथ जुड़ रहे हैं सनद होनाला, एक मशहूर नाम, जाने माने खिलाड़ी।
द बेस्ट ऑलराउंडरों में माने जाते हैं सनत हुन्नाला को। और आज यूसीएल के जरिए दोबारा देखेंगे दर्शक नसरू और सनत हुन्नाला के जुगलबंदी को, पार्टनरशिप के वो नजारे को। तो आइए आप देखते हैं बचे हुए कुछ गेंदें जो हैं इस ओवर के 1 गेंद और उसके बाद जो 2 ओवर 12 गेंद बचे हैं, कुल मिलाकर 13 गेंदों पर इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से क्या आवाज निकल आते हैं। और अच्छी लाइन, थोड़ी सी चूक वहां पर, गेंद और विकेट के बीच छोटी सी अंतरा। ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर 8 कंप्लीटेड। 57 रन, 57 ऑन द बोर्ड। 5 खिलाड़ियां आउट होने के बाद 57 फॉर 5। अब 12 गेंद पर अपने झलक दिखाने की जरूरत है यहां पर बल्लेबाजी में। और दूसरी तरफ फील्डिंग वाली टीम कोशिश तो कर रहे हैं। कापू चैलेंजर्स अपनी टीम के नाम जिस तरह से जुड़ाए हैं, चैलेंजर्स, सवाल करने वाले, चैलेंज करने वाले, हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार रुकने वाले। तो अब देखना यह है कि मॉडर्न टाइटंस के सवाल को क्या जवाब दे पाएंगे आप। और अगली मैच बलाटा स्ट्राइकर सुल्या और पुत्तूर पर्ल्स, दोनों टीमों के कप्तान ध्यान दीजिएगा। द कैप्टन ऑफ बलाटा स्ट्राइकर सुल्या एंड द कैप्टन ऑफ पुत्तूर पर्ल्स, both team captains are please send your member for signature ceremony. अच्छी गेंद, 90 ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ। नसरू, आज तो वाकई नसरू मैदान के कोने कोने पर अपने बल्लेबाजी के कदर दिखाए हैं। 360 डिग्री वाली, 360 डिग्री वाली ये मैदान, हर बल्लेबाज को अपनी 100% एफर्ट दिखाने की ये मैदान है। और एक बार के लिए तो हाथ से चलान लिए गए, लेकिन दोबारा हाथ पर वापस आए तो ये अच्छी विकेट, एक अच्छी मछली गिरे है जाल में। नसरू के विकेट जो लंबी समय से उस जाल से हटकर निकल पड़ रहे थे समुंदर के अंदर ही, लेकिन आखिरकार कब तक बचा के रखेंगे अपने आप को, क्योंकि कापू चैलेंजर्स, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि जब सवाल अधिक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जवाब तो ढूंढ ही लेते हैं। ज्यादातर सवाल अगर एक इंसान को किए जाए तो आखिरकार गुस्से में तो सही एक जवाब तो निकल आते हैं। 10 गेंद अब बाकी। आसिफ, आखिरी मौके पर आसिफ एक अच्छी नियंत्रण, क्योंकि शुरुआत के 3 ओवर और आखिरी वाली 2 ओवर 10 ओवर की मैच पर इन 5 ओवर पर ज्यादातर गेंदबाजों के ऊपर एक डीले वाले दिमाग लड़ाते हैं, ताकि पावर प्ले पर गेंदबाज पिट जाएंगे। आखिरी मौके पर भी गेंदबाजों की गेंद से ज्यादा रन निकल आते हैं। यह तो क्रिकेट के एक मामूली सी विचार है, लेकिन कभी कभी ये बात भी पलट कर दिखाते हैं गेंदबाज। आसिफ फील्डिंग की और ध्यान लगाने के बाद नए खिलाड़ी के लिए, चूंकि बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, ऐसे में फील्डिंग पर छोटी सी परिवर्तन दिखाना, बदलावन करना यह जरूरी है। लॉन्ग ऑन से हटाकर थोड़ी सी और लॉन्ग ऑफ के लिए एक फील्डर को सजाए हैं। इशारे के साथ समाप्त करते हुए एंड विथ एक्शन। हाशिम क्वालिटी प्लेयर, फुल टॉस गेंद, मोड़े बैकवर्ड स्क्वायर, लेकिन यहां पर फील्डर सुरक्षित आए। ऐसे लगा कि हाथ मिले लड्डू, मुंह लगाने समय पर हाथ से फिसलकर मिट्टी पर गिर गए, धूल पर गिर गए। अब ना वो खा सकते हैं उस लड्डू को, ना किसी के दे सकते हैं। 4 रन, गलती से 4 रन, मिसफील्ड से 4 रन। अगर आपकी टीम वही 4 रन से हारने पर मजबूर हो जाते हैं तो याद करेंगे आप। इस बार गेंद को खेले गेंदबाज के सर के ऊपर से, यहां पर भी एक सिंगल रन प्राप्त होंगे। और अब
बाएं हाथ के खिलाड़ी आखिरी मौके पर आते ही डगआउट पर खड़े रुके सदस्यों के दिमाग पर जो विचार चल रहे हैं, जितने रन की उम्मीद चल रहे हैं, बिल्कुल उनकी उम्मीद के साथ जुड़ते हुए एक बाउंड्री अच्छे खासी दिखा चुके हैं। तो अब सनद होन्नाल स्ट्राइक पर खड़े हैं। बड़ी शॉट की कोशिश, सनद होन्नाल लंबे शरीर के ये खिलाड़ी, लेकिन गेंद को जिस तरह से वो देख रहे थे, अपने शरीर को झुकाकर गेंद के ऊपर निगाह रख रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों को धूल सूंघते हुए गेंद निकल पड़ी विकेट कीपर के हाथ में। इस बार भी अच्छी गेंद, इस बार भी अच्छी गेंद, अच्छी लाइन, बेहतरीन गेंदबाजी। ओवर कंप्लीटेड, ओवर नंबर 9 कंप्लीटेड और रन संख्या मैं आपको बता दूं 62 रन, 62 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 6 खिलाड़ियां आउट होने के बाद तो अब आखिरी ओवर, 6 गेंद, जितने भी बल्लेबाजी पर आपकी योजना बचे हुए हैं, अब आपको दिखाना है। अब तक बने हुए रनों की संख्या जो है 62 रन, ये बिल्कुल न कमजोर कह सकते हैं न बेहतर। अगर आखिरी ओवर पर 10-12 रन निकल आते हैं, 70 से 75 जैसे रन अगर लक्ष्य के रूप पर आप देने पर सफल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे लक्ष्य बन जाएंगे। इस मैदान के धनात्मक अंशों को मद्देनजर रखते हुए रात वाली मैच पर अंडर द फ्लड लाइट 10 ओवर पर 70 और 75 जैसे रन जो है, ये निश्चित रूप से अच्छे रन कहलाते हैं। लेकिन आपकी गेंदबाजी और फील्डिंग सही होना चाहिए। अगर आपकी फील्डिंग पर कमजोरी है, आपकी गेंदबाजी में कोई ट्रैक या कोई नियंत्रण नहीं है, तो ऐसे में अगर आप 10 ओवर पर 100 बनाते हैं, 120 भी बनाते हैं, तो भी कम होगा। समय समाप्ति की घोषणा। 10 ओवर के लिए नियमित समय अब समाप्त हो चुके हैं, यह इशारा है अंपायर के। तो ऐसे में आप एक फील्डर को अब अंदर लाना होगा दायरे के। आखिरी 6 गेंद, 6 बॉल टू गो। देखना है कि लक्ष्य के रूप पर क्या रन दे पाते हैं। मॉडर्न टाइटंस मूडबिद्रे और कापू चैलेंजर्स के बीच, दोनों नजदीकी गांव हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, मूडबिद्रे और कापू, और ज्यादातर क्रिकेट के दीवाने खड़े हैं इन दोनों गांवों में। सामने निकलते हुए गेंद को निभाने की कोशिश यहां पर हाशिम। आखिरी ओवर पर तो किसी भी रूप पर बस उन्हें तो रन चाहिए, चाहे आप लेग बाय के जरिए चुरा लो, 22 के रूप पर, चौके के रूप पर, सिक्सर के रूप पर, या फील्डरों की गलती के रूप पर। आखिरी ओवर के दूसरी गेंद को लेकर फिर आरिफ तैयार। आप देख रहे हैं यूसीएल कम्युनिटी फेस्ट 2026 पावर्ड बाय व्हाइट स्टोन, ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन। सिराज अरमाल और इम्तियाज हज्जाज की जोड़ी जो हमेशा कमाल दिखाते हैं। इस बार बड़ी शॉट की कोशिश, सनद होन्नाल गेंद के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, अपने बल्ले को लेकर गेंद तक वो संपर्क नहीं बना पा रहे हैं जो वो सोच रहे हैं। और सनद होन्नाल के नाम के साथ जितनी प्रतिष्ठा है, जितने सम्मान है, आज मैं कहता हूं कि वो सम्मान तक नहीं पहुंचे हैं सनद की बल्लेबाजी। आरिफ, ओवर की अगली गेंद, दाहिने हाथ ओवर द विकेट से फिर एक बार बाएं हाथ के खिलाड़ी आशिम के लिए दोबारा फील्डिंग की तरफ ध्यान देते हुए गेंदबाज आरिफ। हाशिम अब गेंद को छेड़े, लॉन्ग ऑन पर 1 रन मिले, दूसरे रन के लिए योजना, लेकिन बिल्कुल नहीं, मौका बिल्कुल नहीं। अच्छी फील्डिंग, फील्डरों की बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं बल्लेबाज की मैं रन दौड़ूं कि नहीं। कुछ फील्डर ऐसे होते हैं जो 2 रन को 1 पर सीमित करते हैं, 1 पर ही रोक लेते हैं, और कुछ कुछ फील्डरों के पास गेंद दौड़ते ही बल्लेबाजों के विश्वास दुगने हो जाते हैं। बार शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद फील्डर के हाथ लगे, लेकिन डायरेक्ट हिट बनाने की कोशिश वहां पर, हालांकि कोई खतरा बिल्कुल नहीं। एक सिंगल रन और जुड़े, 2 गेंद अब बाकी। रनों की संख्या भी धीरे धीरे से आगे बढ़ते हुए 66 रन, 66, 2 गेंद बाकी।
अगर एक बाउंड्री आ जाते हैं तो 70 के आंकड़ा पूरा हो जाएंगे। हाशिम तैयार, इस बार टॉप एज, लेकिन कोई फील्डर नहीं जहां पर गेंद जा रहे हैं और हमारी मुंह में घी शक्कर, चौका निकल आए। जैसे ही 4 रन के मांग रखे तो 4 रन अब पूरा करते हुए रनों की संख्या छलांग लगाए 70 पर 70। अब ये आखिरी गेंद, अब तक जो बात हम कह रहे थे 10 ओवर पर बनाने वाले रनों की संख्या के ऊपर जितने भी हम बातें इस्तेमाल किए हैं वो रन तो बन चुके हैं 70 रन। अब ये आखिरी गेंद पर देखना है कि क्या आएंगे रन। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, डॉट बॉल। और इसी के साथ पहले इनिंग समाप्त किए गए मॉडर्न टाइटंस मूडबिद्रे ने 70 रन बनाकर 71 रन के लक्ष्य हैं। 71 इज द टारगेट फ्रॉम 60 बॉल्स। तो आइए अब देखते हैं किस तरह से कापू चैलेंजर्स इस 71 रन को चैलेंज के रूप पर लेते हैं और इस चैलेंज को किस तरह से निभाते हैं। शुरुआत किस तरह से होंगे, पावर प्ले को किस तरह से इस्तेमाल करते हुए अपने बल्लेबाजी दिखाते हैं और गेंदबाजों की चालाकीपन क्या होंगे मॉडर्न टाइटंस मूडबिद्रे के। ये तमाम बात अपने ही अंदाज में कुछ अच्छे रंग बिरंगी शब्दों के साथ आंग्ल भाषा के वीक्षक वेरणकार, अनुभवी, लंबे समय से क्रिकेट पर अपने अनोखे शब्दों के साथ मनोरंजन करने वाले सतीश हनुमान मैंगलोर। तो आइए सतीश जी, अब आपकी बारी। और निश्चित रूप से आपको भी मेरी बात से सहमत होगा कि ये श्रृंखला, ये सजावट, जिस तरह से सजावट की है, तो आइए आप देखते हैं सतीश जी के शब्दों में कि ये मैच किस कदर आप मनोरंजन देंगे। एक तरफ ब्राइट ओएसिस कापू चैलेंजर्स और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मॉडर्न टाइटंस मूडबिद्रे। तो किसके होंगे जीत, किसके होंगे हार, कौन आगे बढ़ पाएंगे, अंक पट्टे पर अच्छे अंकों के साथ आगे बढ़ेंगे, ये तमाम विद्यमान आपको सुनाएंगे सतीश हनुमान मैंगलोर। थैंक यू। So, thank you so much, Star Nawaz, for your wonderful cricket commentary, especially in this particular cricket tournament. Of course, it's going to be outstanding cricket tournament. It's been a great pleasure to be a part of this cricket tournament. It's no doubt at all. And meanwhile, I request all the players of Balata Strikers as well as Puttur Pearls, Balata Strikers Sulya, ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಲ್ಸ್ ತಂಡದೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಲಾಟ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಸುಳ್ಯ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So this is a battle between modern Titans Mudabidre versus Bright Oasis Kapus Challengers. And so far winning the toss, elected to field first. Modern Titans Mudabidre, they set a target of exactly 71 to win the match in the stipulated 10 overs. It seems to be the fighting total, not a huge total to chase down, but 10 overs per games. I think if the team Modern Titans Mudabidre bowlers will go into ball well, they can fight with this total. And of course needed some support from the fielding department as well if they wanted to win this match. And we're to see how Kapus Challengers will going to take these challengers. There can be a bright oasis here, and of course in this most beautiful cricket ground we are witnessing this prestigious cricket tournament in the name of Whitestone United Cricket League 2026.
which is proudly presented by United Empowerment Association registered. And this ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Yes, just talking about this cricket tournament, outstanding cricket tournament. And obviously we can see that festival atmosphere in this sea ground Ullal. Everyone is enjoying. More than anything else, I am watching some children's, the small children's and even the ladies, gentlemen, senior citizens, everyone really enjoying this condition in this most beautiful cricket ground, which is in the besides of very popular and beautiful Arabian Sea in the left of our cricket ground, very close to the sea. That's why we're witnessing some beautiful weather condition with strong breezes passing in the middle of the ground and making this cricket tournament more exciting and more electrifying. And all we can see that every part of this cricket ground is gathered with a very good crowd, because they're going to witness not only the cricket but along with the cricket, then we can see that Kabaddi tournament is going on here, and a lot of excitement, a lot of joys we can see there in that Kabaddi tournament as well, in the name of United Kabaddi League 2026. We're going to witness again the volleyball volleyball tournament as well, and it's a United Volleyball League tournament will going to commence. And of course the food court is already open. The food festival is also organized for the food lovers, and altogether it was a complete package you can see in this most beautiful sea ground here in Ullal. Opening batters already occupy their place with the jersey number 26 and of course 92. The two opening batters are already came into middle for Kapo challengers. Bright Oasis Kapo challengers have to get 71 to win this match, and the batters will go into open the innings. ಮೊತ್ತಮೇಲೆ ಬಲಾಟ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಸುಳ್ಯ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Absolutely, it was a fantastic weather condition, and we are seeing some crowd here enjoying the Kabaddi match as well. This is one of the most exciting games, isn't it? And a lot of talents we can witness in that tournament as well. So now the umpire signal came from the umpire. It's going to be start of the power play number 1. The batter Nasir is on strike and Jishan is a non-striker, and Nasir will going to take the strike, means the bowler will going to start the proceedings from the far end. Nasru from Bangalore is an icon player for the side, and wait and see how we'll going to justify why he is icon. Here comes the first ball. Welcome with the full shot. What a wonderful full shot. Just like a stroke from the cannon. Even the bowler is not expecting that the batter will going to go for the full shot straight away. What a shot. Have a look at the full shot. I don't think anything wrong with the line of the delivery, but the way that he picked that line and length, it's been outstanding. What a fantastic and magnificently played. Nasir is definitely a very good puller of the ball. Seeing that pull shot from him is absolutely, even all spectators loves this stroke. One more shot pitch, but this time little bit extra bounce, well directed bounce. One from the over from the umpires straight away, over the shoulder as well, over the head as well, not head, over the shoulder, and definitely it's going to be one from the over. Again pulls that one, this time down the ground towards the deep square leg region in front of square. And ample time for the batter to complete the single. With the addition of that single, score moves on to 7 on the board. This has been a great start here for the team. Bright Oasis, they're brightening their
opportunity here with the first over itself to win this match over Modern Titans Modabidri. Now the right hand batsman came in to strike Jason. For Jason there is a fielder at deep cover point. Jason has got one deep cover point. Now one fielder I want to see where it is. The protection which is given for him. Deep square like this in front of square. Again nicely played it down nicely behind the line of the ball. Just stalling tall on the crease and getting that extra bounce and plays it very nicely. The soft hand down to point region for a single. And Jason is off the mark with the single. Scope number on to 8 on the board without loss of any wicket. What a wonderful cricket tournament, isn't it? The festival of cricket for the 4 days here. Again chipped it away and just wide of the extra cover field. And before the fielder will go and run across his right to stop that one. Ample time for the batter to complete the single. So intention is very clear here from Nasir. Just he wanted to take the advantage of the power play. He knows that this is the right time for to get some good runs in the power play. The 10 overs game, you will going to get the 3 power play overs. So we're going to witness some powerful strokes. Now Jason back on strike now. The bowler changing his angle, coming over the wicket. Again, same thing he's doing as he's doing a right job. You know exactly what to do. After seeing the Nasir is playing some big shot. He's just try to rotate the strike here. The good start here from the opening batters after completion of first over number first. It's 10 double figures straight away for the team. The Bright Oasis Kapu Challengers. Nazir and Jason are the 2 opening batters here. They got an impressive start in this first over. The one big shot really making a big impact in that over. The first ball picked that one beautifully. One of the best pull shot of the day, number 2. They played by batter. They played by batter Nazir. Now second over going to start. The second over of the power play. Imran, the one more very good player, one who represent for the one popular team, Johnson Cricketers Kundapura, is on attack. I think a lovely delivery. Both opening batters has got a good history. As the man who got a man of the series in this particular cricket ground. Nazir, the man who's got a lovely memories in this particular cricket ground, won the man of the series in this particular cricket ground. Ball him, clean him up, but I think it's a no ball. Well. It's going to be more interesting, isn't it? So what you're watching here is that the luck favors the brave. The delivery which has been outstanding, but unfortunate is a no ball. And no ball will going to add 1 run to the total. It's 11. The free hit delivery for the batter. Wait and see how Jason will going to take the advantage of this one. Pulls, but not really able to meet the ball. Outside the line of off stump, but lovely delivery to survive from the free hit delivery. Bowler Imran knows that the batter will going to go try for the big shot for the free hit delivery, but he not really settle the batsman for the big shots and just survive from that ball. Electrifying atmosphere here in this beautiful cricket ground. Here comes left arm ball, lovely. No ball called by umpire again. It's been an absolutely disappointing disaster. And the bowler who's got a lot of experience behind him, the overstepping, that means it's no excuse at all.
So this one more no ball is the second no ball of this over. Imran, the man who is represent for the team, Johnson Kundapura, one of the biggest name you can see in the tennis ball cricket. Man who did a great job in the bowling department. Every time when the Johnson Kundapura required him to do something special, he's always leading from the front. But in this particular over, is he really trying too much? The free hit delivery for the batter. This time again he survives. This is what is quality of some bowlers, isn't it? They know exactly they did the mistake, and they know exactly they have to bounce back very strongly. And he's really survived a couple of times from that free hit delivery. But batter is really not able to exploit this condition of hitting the ball. Again inside of taking stroke, played it over that mid-off-fielder. Just over of the mid-off-fielder, but ball will going to not travel to the fence. One of the fielder will going to get that one, and enough time for the batter to come back for the second. Just making room to play the shot. Jason is absolutely played a good one, because one of the safest stroke to play in the books when their power play is on. You know exactly where the fielder is in the deep. And couple of runs takes a total score into 14 on the board. Fourteen. They wanted to check the boundary, that what umpire want to see. Whether the fielder is touch the rope while try to field the ball. The third umpire has been asked to see whether the fielder is did field inside the boundary line. So far the umpires did a great job, outstanding job. All the umpires for this particular tournament from morning till night. Tamim, Alpha, and some of the big names. They did a great job here in the umpiring department. Mazook, Kareem. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಲಾಟ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಸುಳ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. I request the players of Balatas, Striker Sully as well as Puttur Pearls to please complete the signatures as soon as possible. It's safe, no boundary, it's a safe. So just a couple of runs, and with that couple of runs covered is 14 on the board, and Imran will going to continue, and Jason will going to face next delivery from Imran. With this fantastic and beautiful bowling action. Left arm over the wicket. Beautiful back bowling action and beautiful cricketing stroke coming from the bat of Jason. What a lovely full shot in the negation. Imran is doing a mistake here. He just tried to pitch it short. But have a look at the position taken by the Jason. Absolutely fantastic. He just nails that one into the deep square leg boundary for a maximum. Jishan, the man, is absolutely in a terrific touch. What a shot. Both of are there very good in the pull shot. Almost drags the ball from outside the line of off stump, isn't it? That will go to frustrate the bowler. 20 on the board. Once again, try to repeat the shot. They're going for the quick single. Chance of run out in the non-cycle. Oh my goodness, they're looking for a run out in the strikers end instead of they wanted to look for the run out in the non-strikers end, isn't it? The mid-on fielder is very close to the non-strikers end. They have to look for the run out in this end. But while try to return the throw to the wicket keeper, it's absolutely get a distance and give us chance for the batter to cross the quick single. So 21 after completion of over number 2. They're going exactly 10.50 runs per over. Over number 2 completed, 21 on the board.
And now just number 31 brought into attack. Sanad Onala, one more big name, and all-rounder brought into attack. And you need to do something special here. And the first thing they have to do that, try to break this partnership. It's going very strongly. And even the strong wind is passing in the middle of the ground. This is what the nature of this cricket ground. In the evening, we get so many the big winds passing in the ground. The shot selection is going to be key. And sometime the bowler will going to get some extra movement. They have to see that which direction the wind is flowing. Honala. Switch comes into play. No one there in the deep backward point region. The cover point fielder have to cover that ground. But ball will going to win the race. Ball will going to win the race. It's been one more fantastic stroke. Switch comes into play. Jason, the man, is playing unorthodox cricketing stroke, but he's so confident. He's so confident. After that, he got the 6 in the previous over. He's looking different here. And Scober jumps into quarter century now, 25. Very quickly, they've made it in just 2.1 over. Oh, what a delivery. Absolutely unplayable one. But lucky for him, that ball just missing the stump. What a great piece of Yorker and delivery from Sanad Onala. Absolutely. He wanted the wicket of Jason, but just missing the stump. Slower one, change of phase, extra bounce as well. Jason just tried to turn the ball on the onside region, beaten by the bounce and slowness of the delivery. This is what the bowlers have to implement. They need to look for some variation in the bowling, because if you bowl the same line and same length and with the same pace, the batter will going to pick you. If you bowl a slower one in the middle, that will go into handy. But you need to be very accurate and line and length is concerned. Now something is going on here as the field set is concerned. The fielder from deep backward point coming into the position at deep cover point region. Seeing the flow of the wind. Here comes. Balled him, cleaned him up, looking for the improvisation, looking for the scoop shot, and he missed it. You miss high hit, and he hits the next stump and not uprooted, disturbed the furniture. What a lovely delivery that one. Absolutely, the Sanad Onala wanted that wicket desperately, and he got that one. The first wicket back in the pavilion. It's 25 for 1. Team Bright Oasis Capo Challengers. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಲಾಟ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಸುಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಹಲವು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ Balata strikers, Sulya as well as Puttur Pearls, kindly request you to complete the signatures as soon as possible. So small cameo from the batter Jason, which has comes to an end. The new batter replacing him with the jersey number 22. Icon player Akib came into bat. One more tremendous striker of the ball. And a little master, but a lot of potential. Again, lovely delivery indeed. Tried to drive the ball on the offside region. Not really intended, not quite intended. The ball is got a little bit part of his bat and went into a square leg region. But he will go to get a single for that. With that single, scorer moves on to 26 on the board. Sanad Onala absolutely giving everything in this particular over. And after dismiss, Jason is looking very confident. Just galvanizing a level of confidence with that wicket, around the wicket. This time, opportunity important bowler, lucky for him. The ball is not really carried to the wicket bowler on his follow through.
But good over, very good over. Excluding one boundary in that over, he bowled well. And after completion of over number 3, the total score is 26 on the board for the loss of 1 wicket. 26 for 1. ಬಲಾಟ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಲಾಟ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. Still they have to get another 45 runs to win this match. Over number 3 which is completed. Then 42 balls and 41 runs required for the victory. This is the match, is 42 and 42. Correction, 45 run required. 45 needed from 42 deliveries. The equation stands. No change in bowling. The captain with the faith with his bowling. Imran Johnson brought into attack. Left arm seamer bowled with the delivery which is called as a wide, rightly so. It's gone over the level of head and is a short fellow. We can see the little master, the extra bounce going over the head of the bowler, rightly so, the right call from umpire. One from the over as well. It looks like the bowler is trying too much here. Wait and see how he'll go to bounce back here. Imran. Nicely played off the back foot. Oh, misfield. This unforced error from the fielder. No need to hurry for that one. Already the batsman completed a single. The fielder just removing the eye on the ball and then misfielded. And he grabs this opportunity to come back for the second. With that couple of runs, Cobalt moves on to 29 on the board. And the over number 4 is in progress. Here comes Imran. Again, nicely played. Lovely technique. Why is icon player is justifying with this technique. The batter so far, Akib, nicely behind the line of the ball. You know exactly, no need to panic at all. There's not a big difference between run and ball. Just rotation of strike and of course, taking some odd deliveries for the big one. They can do the job easily. But more than anything else, you know exactly the other side. He's got a partner who is really dealing with the big shots. Nazir back to strike after a long time. Again, lovely shot, beautiful. This is absolutely fantastic. But ball will not go travel to the fence. And we're in a couple of runs. Nice placement, waiting for the ball. Played it a little bit late in the occasion. The quality batting performance we can see here. We are only talking about the map. The players were hitting a big shots like a boundaries and 6 will go into a great player. But such kind of intelligent cricket will make you more greater. Going for the full shot, beaten by that bounce. And that's a 2 what umpire called. He already finished. He cannot ball another bouncer. Lovely short pitch delivery. Well directed as well. Defeats the bat of the batter. Oh, edging it down quite deliberately, maybe. I don't think the batter is edging it down deliberately, rightly so. Little bit moving away from the left-hand batter and just got a bat onto that. Just tried to steer that one. And got a single for that. With the single scope and moves on to 33 on the board. 33 for 1. Imran have to get some breakthrough for the team. Modern Titans again nicely behind the line of the ball. Soft end comes into play. Good cricket.
The good cricket altogether. They know exactly the Imran is not an easy bowler to tackle. They have to play sensibly now. They got a single for that, and after completion of 4 overs, chasing 71 to win this match. The bright Oasis Kaput challengers are looking good in the middle. It's 34 for 1. Another 37 which is required for the victory in remaining 36 deliveries. The equation certainly favoring the team, chasing team. But the cricket is game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. It's absolutely the funny game, unpredictable. One good over can change the entire complexion of this game. The good over in the sense economical plus the wicket taking over is badly required here for the team. Modern Titans Mudabidre to back in this game. No change in bowling. The Sanad, the successful bowler, one who got a wicket in the previous over. The captain wanted him to continue. He's hoping for 1 or 2 wickets in this over. The icon player in front of him, Akib. For him, there is a fielder at deep cow point, 1 long off. The fielder down at long on, which is wideish. Deep square leg behind the square. 1 at mid wicket. Again, played it nicely into the deep square leg region in front of square. A walkable single here for Akib. He's dealing with the single, isn't it? This is what assessing the condition and respecting the condition. This is what the quality of some players. They know exactly not to throw the bat and lose the wicket. We're going to give the opportunity for the opposition to bounce back to this match. But dealing with the singles and more than anything else, I think you know exactly the Nasir is the batter. Nazir is the batter. He is a settled batsman in the middle. Again, wanted to go for the pull shot. Doesn't get that much of room to play the pull shot. Even that was a slower one, too early into that pull shot. Nazir know exactly the way which direction the wind is flowing. He's a little bit excited seeing the wind is flowing very well towards the onside region for him. From west to east and from river side to which is the wind is flowing. In fact, it's a seaside, not a river side. One more dot ball. Sanad Onnala. The most consistency and successful bowler in the point of view of team Modern Titans Mudabidre are doing a great job here. This shot, he got a connection. Oh, brilliant. Absolutely brilliant attempt from the field at a short mid-wicket region. The ball went like a tracer bullet to the moment the ball left the bat of the batter Nazir. But what a great attempt. Just have a look at it in replay. Absolutely perfect one. Diving to his left, but he couldn't manage, held that one. Otherwise,